I think I would not be exaggerating to say that EU is singularly the most active entity in this region to enable global cooperation and regional cooperation through its various programs, research programs, regional cooperation programs, like the one we're involved in with PONTOS. The opportunities continue, and I think all the countries in this region should look for opportunities to work together because funding is available. It just requires our will to imagine what we need to do together and also form the consortia that can make those possibilities real. I also want to thank our guests for being here from Georgia, Gamarjopa. I think our Greek colleagues will also be here. As you know, this project was a collaboration between Georgian, Greek, Ukrainian, and Armenian partners. On the Armenian side, we had two entities that were partners, our university, American University of Armenia, and also the Republic of Armenia's Inspectorate on Mining and Environment. Welcome. And this is also a first time that we were able to engage a state agency like the State Inspectorate to be part of this program. And it's been a long road, to say the least. But they also were able to make a lot of reforms possible in the government to enable them to participate in a project like this. So all in all, there's been a lot of good developments that have happened as a result of this project. I want to also take this opportunity to thank Aghavni Hartunyan, the project manager. She has been the commander-in-chief of the project, and she has led this project through thick and thin, several wars and a marriage and so on and so forth. So she's been able to manage the whole thing impeccably. And I have to say, these projects are bureaucratically very, very complex, and she managed it very well. And of course, Tatevik Vartanyan, the communications manager, Haikanush Martirosyan, and Gohar Zakarian were indispensable in making this project from our end possible. I also want to take this opportunity to announce something exciting for us. In fall 2023, AUA is scheduled to launch a new degree program, bachelor's degree program in environment and sustainability science. And we're hoping that this will enable us to only strengthen the base of talent in this country to participate in projects like this. And as I see it, it's limitless, the possibilities. The generation we have coming in to our programs this past few years, they're only getting better, the students. They're very talented, they're very informed, and they're very connected. And I think this generation deserves a very rich educational opportunity to only develop and enhance their skills and their talent. And we're hoping this program that we'll be offering starting from fall 2023 will provide that. So with that, I would like to invite, let me just make sure I don't mess up the order, Dr. Levon Azizian to give a few words of welcome. And then we'll move on to Mr. Hovannes Martirosyan. Yeah, please. Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, տիկնակ եւ պարոնայք, թույլ տվեք ողջունել ձեզ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող Սևծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ Կոպեռնիկուս համակարգի միջոցով Պոնտոս ծրագրի եզրափակիչ համաժողովի առթիվ։
Ինչպես գիտեք, Պոնտոս ծրագրի նպատակն է ամրապնդել անդրսահմանային համագործակցությունը Սևծովյան տարածաշրջանի երկրներում եւ նրա սահմաններից դուրս շրջակա միջավայրի արդյունավետ մոնիտորինգ իրականացնելու համար։ Ուստի կարևոր եմ համարում այն հանգամանքը, որ Պոնտոս ծրագիրը Սևծովի շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը Եվրոպական միության Կոպեռնիկուս տիեզերական դիտարկման հարթակից հասանելի է դարձնում հասարակության լայն շրջանակների համար, հատկապես քաղաքականություն մշակողների եւ գիտական կենտրոնների, ինչն էլ իր հերթին կբարձրացնի շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում արդյունավետ որոշումների կայացմանը։ Շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ը, լինելով մեր երկրում շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ իրականացնող միակ կառույցը, շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ իրականացման համար նույնպես մեծ դեր եւ նշանակություն է տալիս տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին եւ հեռազանման մեթոդների կիրառությանը։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ նշել մեր ՊՕԱԿ-ում կազմավորված աշխարհատեղեկատվական համակարգերի եւ հեռազանման ծառայությունը համալրված պրոֆեսիոնալ մասնագետներով։ Կարևորելով շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում տարբեր ձևաչափերով համագործակցությունը, հատկապես միջազգային կառույցների, գիտական ինստիտուտների հետ, 2022 թվականի հուլիսին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի եւ շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի միջև Պոնտոս ծրագրով նախատեսվող գործողություններին աջակցելու համար կնքվել է համագործակցության հուշագիր, որի շրջանակներում ՊՕԱԿ-ն աջակցում է Պոնտոսի ծրագրին Սևանալճում շրջակա միջավայրի հետազոտությունների իրականացման հարցում, տրամադրելով համապատասխան տեղեկատվություն, օժանդակ տվյալներ եւ իր ակտիվ մասնակցություն ունենում ծրագրի միջոցառումներին, ներառյալ մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ, հանդիպումներ։ Համագործակցության շրջանակներում Պոնտոս ծրագիրը ՊՕԱԿ-ին կապահովի հասանելիություն բնապահպանական հետազոտություններին եւ վերջնական արդյունքներին, կտրամադրվի հատուկ մուտք դեպի Պոնտոս հարթակ, որը հնարավորություն կընձեռնի օգտագործել նաեւ ծրագրի ավարտից հետո, ինչպես նաեւ կտրամադրվի մուտք դեպի Պոնտոս առցանց ուսուցման մոդուլներին։ Հատկապես ցանկանում եմ առանձնակի կարևորել շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի համար հեռազանման տեխնոլոգիաների օգտագործման վերաբերյալ լավագույն փորձի փոխանակումը ՊՕԱԿ-ի մասնագետների եւ ծրագրի թիմի միջև։ Ամփոփելով խոսքս ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Պոնտոս ծրագրի թիմին կատարած աշխատանքի համար։ Հույսով եմ, որ շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի ոլորտում հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի եւ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնի միջև համագործակցելու առիթներ դեռևս շատ կլինեն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն խոսքը տրամադրենք պարոն Հովհաննես Մարտիրոսյանին։ Շնորհակալություն պարոն Ամիխանյան, հարգելի գործընկերներ, հյուրեր, շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք այս միջոցառման եզրափակիչ փուլին։ Ցանկանում եմ տեսչական մարմնի անունից ներկայացնել, թե ինչ ձեռքբերումներ ենք մենք ունեցել որպես պետական կառավարման մարմին Պոնտոս ծրագրին մասնակցելով։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգի եւ քաղաքացիական ծառայության այդ համակարգի մեջ առաջի անգամ, որ հնարավորություն է ստեղծվել, որպեսզի քաղաքծառայողները մասնակցեն որևիցե մի ծրագրի, որը կապ չունի պետական կառավարման համակարգի հետ ֆինանսավորման տեսակետից եւ անհրաժեշտ փոփոխությունները կատարելուց հետո դա եղել է կառավարության որոշում, վարչապետի որոշում եւ քաղաքծառայության հետ համակարգի մեջ ներդրվել է ծրագրին մասնակցելու հնարավորությունը։ Տեսչական մարմնի աշխատակիցները փաստացի Պոնտոս ծրագրի շրջանակներում իրականացրել են դաշտային հետազոտողի աշխատանք եւ Սևանի ջրավազանի այդ բնապահպանական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում եւ մուտքագրում Կոպեռնիկուս համակարգի մեջ, ինչը մեր տեսչական մարմնի աշխատակիցների համար շատ լավ փորձ ու հնարավորություն է նաեւ ստեղծել իրենց կարողությունները զարգացնել, որովհետեւ ներկայումս մենք
գնում ենք այն ճանապարհով, որ վերահսկողությունը բնապահպանական ոլորտում հնարավորինս պետք է լինի ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ եւ ինչը նաեւ առավել արդյունավետ կդարձնի այդ վերահսկողությունը։ Եվ այս ծրագրին մասնակցելու բերումով մեր աշխատակիցները թվով 17 աշխատակիցներ տեսչական մարմնից որոշակի ժամանակով փոփոխվել են նաեւ այդ աշխատակիցները, նրանք մասնակցել են եւ ես կարծում եմ, որ մենք այդ հանձինս այդ աշխատակիցների արդեն իսկ ունենք լավագույն կարողություններով եւ հնարավորություններ տիրապետող պետական ծառայողներ։ Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ ծրագրերը հնարավորինս շատ պետք է իրականացվեն պետական կառավարման համակարգի աշխատակիցների համար, ինչը նաեւ կբարձրացնի եւ կառավարման որակը եւ վերահսկողության որակը։ Ինչպես գիտեք, ծրագիրը շուտով ավարտվում է եւ ես կարծում եմ, որ պարոն Ամիրխանյան, մենք հնարավորություն կունենանք հետագայում եւս հաշվի առնելով այն դժվար ճանապարհը, որ անցել ենք այս ծրագիրը սկսելու եւ իրականացնելու համար, այդ հիմքը կօգտագործենք նաեւ նմանատիպ այլ ծրագրեր իրականացնելու եւ ոչ միայն տեսչական մարմնի, այլ նաեւ այլ համակարգերի, կառավարման համակարգի այլ աշխատակիցների ներգրավելու համար։ Թերևս այսքանը մեր հյուրերին, մեր Հունաստանի գործընկերներին, Վրաստանի գործընկերներին ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք իրականում այս ժամանակը նաև օգտագործեն Հայաստանի հետ ծանոթանալու համար եւ կարծում եմ, որ ցանկություն կունենան նորից էլի այցելելու մեր երկիր։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես նույնպես ողջունում եմ բոլորիդ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ մեր միջոցառմանը, մեր ամփոփիչ կոնֆերանսին ու մի փոքր ավելի մանրամասն հիմա կներկայացնեմ ծրագիրը, թե ինչ արդյունքներ ունենք, ինչ ենք արել այս ամբողջ ընթացքում։ Նախքան դա այսօրվա օրակարգի մասին Իհարկե Պոնտոս ծրագիրը ավելի մանրամասն կներկայացնենք, մարտահրավերները, թե ինչ աշխատանք են կատարել, ինչ լուծումներ ենք առաջարկում Պոնտոսի շրջանակներում, կխոսենք նաև Սևծովյան ավազանում առկա բնապահպանական խնդիրների մասին եւ թե Պոնտոս ծրագիրը ինչպես կարող է նպաստել այդ խնդիրների մոնիթորինգին եւ ինչ արդյունքներ կարող է տրամադրել կամ ինչ լուծումներ։ Այնուհետև ավելի մանրամասն կխոսենք մեր կողմից ընտրված 4 պիլոտային տարածքների մասին, մասնակից յուրաքանչյուր երկրում, ցույց կտանք մեր կողմից իրականացված աշխատանքները ավելի մանրամասն, իհարկե կսկսենք այն խնդիրներից, որոնք առկա են եւ ինչ աշխատանքներ են կատարվել այդ խնդիրների մոնիթորինգի եւ լուծմանը նպաստելու համար։ Ծրագրի շրջանակներում մենք նաև ստեղծել ենք Պոնտոս հարթակ, որը իրենից ներկայացնում է գործիքակազմ, ալգորիթմերի հավաքածու, որի միջոցով հնարավոր է իրականացնել բնապահպանական մոնիթորինգ, դա նույնպես կցուցադրվի ավելի մանրամասն կներկայացվի իր բոլոր բաղադրիչներով, կցուցադրվեն բոլոր ռեսուրսները, մանրամասն գործիքները։ Մենք այսօր նաև կունենանք Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող այլ ծրագրերի ներկայացումներ, որպեսզի հասկանանք, թե մեր ծրագրին զուգահեռ ինչ այլ աշխատանքներ են իրականացվում Հայաստանում եւ տարածաշրջանում եւ հասկանանք, թե ինչ արդյունքներ գոյություն ունեն մինչ այժմ նմանատիպ ծրագրերի շրջանակներում։ Այնուհետև մենք կունենանք նաև պանելային քննարկում եւ մամուլի ասուլիս, որպեսզի ավելի մանրամասն անդրադառնանք այն հարցերին, որոնք միգուցե չեն շոշափվի այս օրակարգի շրջանակներում։ Իհարկե յուրաքանչյուր այս բաժիններից հետո մենք կունենանք հարց ու պատասխանի հնարավորություն, կարող եք օգտագործել այս բարձրախոսները ձեր հարցերը մեր մասնագետներին եւ թիմի անդամներին ուղղելու համար։ Այսօրվա ամփոփիչ համաժողովի նպատակը
նախ եւ առաջ մեր կողմից ստեղծված վերջին արդյունքների ներկայացում, վերջին արդյունքներ մի փոքր կարելի ասել վերապահումով եմ ասում, քանի որ ծրագրի ավարտին դեռևս 2 ամիս եւ մի փոքր ավել ժամանակ ունենք, այսօրվա մեր այստեղ հավաքվելու նպատակներից մեկն է ոչ միայն ցույց տալ մեր կողմից ստեղծված ռեսուրսները, գործիքները եւ այլն, այլ նաեւ կարծիքներ ստանալ ձեզանից եւ օգտագործել այդ վերջի 2 ամիսը ձեր կարծիքները հնարավորինս ինտեգրելու համար մեր այս վերջին արդյունքներում։ Իհարկե շատ կարևոր է գիտելիքի եւ փորձի փոխանակումը, իհարկե ոչ միայն մեր կողմից, այլև այլ ծրագրերի կողմից, քանի որ այս ամբողջ տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքների, ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների ընթացքում ձևավորել ենք, այսինքն կուտակել ենք որոշակի գիտելիքներ եւ փորձ, որով ուրախ կլինենք կիսվել։ Մեզ համար նաև կարևոր է նոր գաղափարների գեներացումը, այսինքն այն աշխատանքները, որոնք արվել են, պետք է լինեն ցանկալի է լինեն շարունակական, նոր գաղափարների ի հայտ գալու դեպքում շատ ուրախ կլինենք դրանք շարունակական դարձնելու համար։ Եվ իհարկե հետագա քայլերի քննարկում միասին, թե ինչպես կարող ենք մոնիթորինգի գործիքները կիրառելով շարունակել մեր սկսած գործը եւ ավելին ստեղծել, Իհարկե շատ կցանկանանք նաև քննարկել տարածաշրջանում եւ դրա սահմաններից դուրս նոր համագործակցության սխեմաների ձևավորմանը։ Այն ամենը, ինչ ստեղծվել է, բնականաբար շատ կարևոր է, որ օգտագործվեն նաև ծրագրի ավարտից հետո։ Եվ քննարկումների արդյունքում մեզ համար կարևոր կլինի նաև հասկանալ, թե ինչպես կարող են այդ արդյունքները ծրագրի ավարտից հետո օգտագործվել, մենք իհարկե նույնպես կառաջարկենք այդ սխեմաները, եւ ինչպես կարող են այս գործիքները ամբողջ այդ գիտելիքները եւ փորձը օժանդակել շրջակա միջավայրի մոնիթորինգում կամ իրականացվող աշխատանքներում ազդեցությունների բարձրացմանը, Մի փոքր շատ հակիրճ Պոնտոս ծրագրի մասին։ Պոնտոսը իհարկե կարճ անվանումն է, մենք ունենք ավելի երկար վերնագիր ծրագրի համար Սևծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ Կոպերնիկուս համակարգի միջոցով։ Սա մի փոքր ավելի բնութագրական վերնագիր է, այսինքն իրականացնում ենք Սևծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ օգտվելով Կոպերնիկուս համակարգից։ Թե ինչպես ենք դա իրականացնում, իհարկե ավելի մանրամասն ըստ պիլոտային տարածքների կներկայացվեն այսօր։ Մեր հիմնական եւ կարևոր նպատակն է այս մոնիթորինգի իրականացման համար համատեղել ջանքերը, գիտելիքները, փորձը տարբեր մասնագետներ, տարբեր երկրներից, ինչը եւ հենց մենք արել ենք 4 երկրներից մեր տարբեր մասնագետներ, հետազոտողներ, IT մասնագետներ նաեւ միավորել են իրենց ջանքերը այս նպատակին հասնելու համար։ Ծրագրի տևողությունը 30 ամիս է, այն սկսվել է 20 թվականից ամռանը եւ կավարտվի կամ փոփվի այս տարվա դեկտեմբերին։ Ֆինանսավորումը Սևծովյան ավազանի երկրների անդասամանային համագործակցությանը։ Նշեցի ջանքերի համատեղման մասին, այստեղ այս էկրանին կտեսնեք այն բոլոր գործընկերները, ովքեր համատեղեցին իրենց ջանքերը այդ նպատակին հասնելու համար։ Ղեկավար գործընկերը, ինչպես արդեն նշվեց, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Ակոբյան բնապահպանական կենտրոնն է։ Ծրագրին միացել են 2 Հունաստանից կազմակերպություններ, Հելաս հետազոտությունների եւ տեխնոլոգիական կենտրոնը, ինչպես նաեւ Թրակիայի Դեմոկրատոս համալսարանը, հայաստանյան երկրորդ գործընկերը Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինն է, Վրաստանից մեր գործընկերը Green Alternative կամ կանաչ Island-Rank հասարակական կազմակերպությունն է եւ Ուկրաինայից Օդեսայի Մեջնիկովի անվան ազգային համալսարանը։ Այն գործընկերները, ովքեր այսօր ֆիզիկապես չկարողացան միանալ մեզ հասկանալի պատճառներով, մեզ միացել են on-line եւ հետեւում են, մի քանի այսօր պրեզենտացիաներ կլինեն on-line։ Ծրագրի հիմնական նպատակը տեխնոլոգիական կարողությունների զարգացումը եւ փոխանցումն է։ Այս նպատակին հասնելու համար ստեղծվել է Պոնտոսի գործիքակազմը, հարթակը, որի հիմնական նպատակն էր, որպեսզի
այդ մեթոդները, արբանյակային պատկերները, տվյալները հասանելի դարձնի յուրաքանչյուր անձի, ով հետաքրքրված կլինի դրանցով շրջակա միջավայրի վերլուծություն կատարելու համար։ Գիտեք, որ արբանյակային պատկերներով աշխատելու համար անհրաժեշտ է գիտելիքներ, ծրագրային հմտություններ եւ այլն, իսկ այն հարթակը, որը մենք ստեղծել ենք, կօգտագործվի եւ հնարավորություն կտա ոչ մասնագետներին, այսինքն ոչ նեղ մասնագետներին, առանց IT գիտելիքներ ունենալու կամ արբանյակային պատկերների հետ կապված որ նեղ մասնագիտական կարողությունների օգտվել այդ հարթակից իրականացնել վերլուծություններ երկար ժամանակային շարքի համար, օրինակ 20-30 եւ ավելի տարիներ հետ գնալու եւ այդ շրջակա միջավայրում փոփոխությունների ուսումնասիրության եւ վերլուծության համար։ Մեր երկրորդ նպատակը Կոպերնիկուս համակարգի տվյալների օգտագործումն է շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի համար։ Կարծում եմ գիտեք, որ Կոպերնիկուս համակարգը տրամադրում է բաց անվճար տվյալների հսկայական շտեմարան, որոնք կարող են օգտագործվել ցանկացած անձի համար։ Մեր պլատֆորմը հիմնված է Կոպերնիկուս համակարգի տվյալների վրա, ինչպես նաև ծառայությունների հիման վրա, սակայն ոչ միայն Կոպերնիկուսի, ավելի մանրամասն կներկայացնենք պլատֆորմը ցուցադրելու ժամանակ։ Եվ մեր երրորդ նպատակը տեղական եւ տարածաշրջանային դերակատարների ներգրավումն է։ Այսինքն այս բոլոր ռեսուրսները, այն ամեն ինչ ստեղծվում են տարբեր կազմակերպությունների եւ այն անձանց, ովքեր հետաքրքրված են շրջակա միջավայրի խնդիրներով եւ այս ամենը ստեղծելու ընթացքում շատ կարեւոր էր մեզ հասկանալու համար մարդկանց մասնագետների կազմակերպությունների կարիքները, դրանք ավելի, այսպես ասած, թիրախավորված եւ ճիշտ ստեղծելու համար։ Այդ նպատակով իհարկե տարբեր քննարկումներ, հանդիպումներ են իրականացվել տարբեր կազմակերպությունների հետ եւ այսօր եւս ուրախ կլինենք ձեր կարծիքը լսելու համար։ Մեր ծրագրի հիմնական արդյունքները այստեղ ներկայացրել ենք 3 կետով, իհարկե այս 3-ը չեն, բայց եթե խմբավորենք եւ որպես այսպես խոշոր արդյունքներ ցուցադրենք, այս 3-ի մասին կարող ենք խոսել։ Առաջինի մասին արդեն նշեցի Պոնտոս պլատֆորմը եւ գործիքակազմը, երկրորդ պիլոտային տարածքներում տարբեր բնապահպանական ծրագրերի հետազոտություններն է, իրականացրել ենք 5 հետազոտական ծրագրեր, որոնք եւս կցուցադրվեն, եւ կարողությունների զարգացման համար ստեղծել ենք ուսումնական նյութեր, այդ ամենը կզետեղվի մեր վեբ կայքում, հասանելի կլինի յուրաքանչյուրին, եթե չեք հասցրել մասնակցել մեր դասընթացներին, կարող եք մեր կայքից ներբեռնել այդ ուսումնական նյութերը եւ իրականացնել շրջակա միջավայրի մոնիթորինգը մեր կողմից առաջացվող տվյալներով եւ գործիքակազմով։ Հիմա մի փոքր սևծովյան ավազանում առկա խնդիրների մասին, բնապահպանական խնդիրների մասին, իհարկե այդ խնդիրները շատ են եւ Սևծովյան ավազանը աշխարհում այն հայտնի ավազաններից մեկն է, որտեղ մարդու ներգործությունը բավականին մեծ է։ Այստեղ տարածաշրջանում նկատվում են նաեւ իհարկե կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը եւ դրա հետևանքները, սակայն հատկանշական է, որ կլիմայի փոփոխության խնդրին տարածաշրջանային մասշտաբով շատ անդրադարձ դեռևս չի եղել, դեռևս շատ աշխատանքներ կան իրականացնելու այս թեմայով։ Բնապահպանական խնդիրները նշեցի շատ են, սակայն դրանք կարելի է ներկայացնել այսպես հակիրճ մի քանի կետով։ Էվտրոֆիկացիայի խնդիրն է հայտնի այս տարածաշրջանում, քիմիական աղտոտվածությունը, կենսաբազմազանության փոփոխությունը, իհարկե փոփոխություն ասելով նկատի ունեմ ոչ միայն կրճատումը, այլ նաև այլ շրջաններից օտար տեսակների կամ ինվազիվ տեսակների ավելացումը տարածաշրջանում, կենսառեսուրսների փոփոխությունը եւ այլն։ Իհարկե հատկանշական են նաեւ այս խնդիրների հիմնական պատճառները, առաջին հերթին արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, կենցաղային կեղտաջրեր, ծովային տրանսպորտ, ինչպես նաեւ ափամերձ գոտու դեգրադացիա, ուրբանիզացիայի, туриզմի եւ այլ պատճառներով։ Այստեղ մի քանի կետով հակիրճ կլիմայի փոփոխության եւ դրա հետևանքների մասին, որը նշեցի, այդքան էլ լավ ուսումնասիրված չէ տարածաշրջանային մասշտաբով,
Օրինակ տարածաշրջանում ըստ ստատիստիկական տվյալների ավելանում է ջրհեղեղների թիվը տարբեր երկրներում, Սևծովյան ավազանի, որը կապվում է կլիմայի փոփոխության հետ, հատկանշական է նաև ափամերձ էրոզիան, որը լուրջ խնդիր է դարձել Սևծովյան ափամերձ տարածքների համար, եթե այսպես թվային տվյալներով ներկայացնենք, ափամերձ գոտի մոտ 19%-ում, որը իրենից ներկայացնում է 800 կիլոմետր տարածք, տարեկան նկատվում է ավելի քան 1 մետր էրոզիա մեկ տարվա ընթացքում։ Այս խնդիրները թե ինչպես կարող ենք լուծել կամ ուսումնասիրել Պոնտոսի միջոցով, այստեղ հակիրճ ներկայացրել ենք մի քանի կետով, իհարկե բնապահպանական խնդիրների ուսումնասիրության համար եւ որոշում կայացնելու համար շատ կարեւոր է ունենալ ճշգրիտ տվյալ, Պոնտոս ծրագիրը այս ամբողջ ընթացքում զբաղվել է այդ տվյալների հավաքագրմամբ, վերլուծությամբ եւ իհարկե նոր տվյալների ստեղծմամբ, այսինքն ոչ միայն հավաքագրել են գոյություն ունեցողը, այլև մեր կողմից նույնպես ստեղծել ենք տվյալ, որը կարող է օգտագործվել շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի եւ հետագայում որոշումների կայացման համար։ Ստեղծվել է պլատֆորմ գործիքակազմ, որի մասին նշեցի, որը նույնպես կնպաստի այդ խնդիրների ուսումնասիրմանը։ Իրականացվել են հետազոտական աշխատանքներ 5 թեմաներով, ինչպես նաև կարևոր է կարողությունների զարգացումը, ինչի համար իրականացվել են դասընթացներ, դեռևս շարունակվում են։ Նշեցի հետազոտությունների մասին, որոնք մենք իրականացրել ենք ծրագրի շրջանակներում, դրանք 5-ն են։ Հակիրճ ներկայացնեմ դրանք, ավելի մանրամասն արդյունքների մասին կներկայացնեն իմ գործընկերները։ Քլորոֆիլի կոնցենտրացիայի էվտրոֆիկացիայի դինամիկայի գնահատում, սա իրականացվել է մասնակից 4 երկրներում, ընտրված պիլոտային տարածքներում, ջրի հաշվեկշռի, արտադրողականության եւ պակասի պատճառած լարվածության գնահատում 3 երկրներում է իրականացվել, թե ինչու բոլոր երկրներում չեն իրականացվել, դրանք կապված են պիլոտային տարածքի առանձնահատկություններից, ճահճացած հողերի եւ լողացող բուսականության ծածկույթի գնահատում, սա 3-րդ հետազոտական թեման է, անտառածածկի փոփոխությունների գնահատում, ինչպես նաեւ այդ փոփոխությունների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի եւ ջրային միջավայրի վրա։ Եվ վերջինը, ինչի մասին առանձին նշեցի, որ խնդիր է հանդիսանում Սևծովյան ավազանում, մեծ խնդիր, ափամերձ գոտու գծի փոփոխությունների դինամիկայի գնահատումն է։ Սրա համար օգտագործել ենք հատուկ գործիք, թեժ կետերը բացահայտելու համար, ելի կներկայացվի ավելի մանրամասն մեթոդոլոգիան մեր կողմից ընտրված։ Այստեղ նկարով արդեն կարող եք տեսնել ափագծի փոփոխությունը ըստ ժամանակային շարքի, օգտագործելով այն դիսաս գործիքը։ Նշեցի, որ հետազոտությունները իրականացվել են մեր կողմից ընտրված պիլոտային տարածքներում, դրանք 4-ն են, յուրաքանչյուր երկրում ունենք հատուկ պիլոտային տարածք, Հայաստանում ընտրվել է Սևանա լիճը եւ իր ջրհավաքավազանը, Հունաստանում Նեստոս գետը, իր դելտան եւ հարակից ափամերձ շրջանները, Ուկրաինայում ընտրվել է հարավում գտնվող լողափերը եւ Դնիստր գետի դելտան իր հարակից գետաբերանով եւ Վրաստանի ողջ ծովափը Սևծովյան եւ Կոլխեթի ցածրավայրը Ռիոնի գետի ստորին հոսանքով։ Եթե ներկայացնենք մեր կատարած աշխատանքը եւ Պոնտոսը ամփոփ, ապա կարելի է ներկայացնել այսպիսի թվերի տեսքով։ Օրինակ կարողությունների զարգացման հետ կապված իրականացրել ենք իրար զուգահեռ տարբեր երկրներում կարողությունների զարգացման միջոցառումներ, դասընթացներ երիտասարդ գիտնականների, ուսանողների, տարբեր մասնագետների համար, ավելի քան 200 երիտասարդ գիտնական եւ մասնագետ վերապատրաստվել է, ներկայացրել ենք հեռազնման մեթոդները եւ այն գործիքակազմը, որը մենք ենք օգտագործում։ Սակայն նախքան այս դասընթացների իրականացումը հենց թիմը անցել է դասընթաց, training of trainers, որպեսզի կարողանա այդ մեթոդները ներկայացնել։
Ստեղծվել է իհարկե Pontos պլատֆորմը որպես մեծ կարողություն եւ իրականացվել են 5 հետազոտական աշխատանքներ։ Իրականացվել են տարբեր միջոցառումներ, քննարկումներ, local event-ներ, միջոցառումներ։ Մենք ինքներս գնացել ենք Սևծովյան ավազան, տեղի մասնագետներին, բնակչությանը ներկայացրել ենք մեր կողմից իրականացվող աշխատանքը, ներկայացրել ենք գործիքները։ Նշեմ, որ վաղը, այսօր երեկոյան եւ վաղը իրականացնելու ենք նաեւ հեկատոն, Pontos հեկատոն, որը հիմնված կլինի Pontos պլատֆորմի վրա։ Այն գործիքակազմը, որը մենք ստեղծել ենք եւ օգտագործում ենք այդ նշված 5 հետազոտական աշխատանքների համար, ցանկանում ենք նաեւ օգտագործել այլ նպատակներով, քանի որ գործիքները, հնարավորությունները, տվյալները շատ են, իհարկե մենք կարող ենք այս սահմանափակ ժամանակահատվածում եւ ռեսուրսներով իրականացնել այդ 5 հետազոտությունները, սակայն հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչ այլ գաղափարներ կառաջարկվեն այդ գործիքների կիրառմամբ իրականացնելու համար։ Հեկատոնը հենց հիմնված կլինի այդ նոր գաղափարների գեներացման եւ ինչու՞ չէ նոր առաջարկների համար, նոր գործիքներ ստեղծելու համար։ Միգուցե կան խնդիրներ, որոնց համար պետք են նոր գործիքներ, որոնք կարող ենք հետագայում ավելացնել մեր պլատֆորմին։ Համագործակցությունների մասին, իհարկե 4 երկրներից մեր գործընկերների ջանքերը համատեղվեցին, մենք տարբեր երկրներում, ինչպես արդեն նշվեց, կնքել ենք փոխհամաձայնության հուշագրեր, որպեսզի ամրապնդվի համագործակցությունը կազմակերպությունների միջև եւ օգտագործվեն այն ռեսուրսները, որոնք ստեղծել ենք նպատակային, եւ իհարկե այս կարելի ասել ձևավորել ենք 4 կլաստերներ կամ խմբեր, որոնք կուսումնասիրեն ջրային ռեսուրսների կառավարումը, աղտոտվածության խնդիրը եւ այլն։ Եվ իհարկե հրապարակումներ, այն ամենը ինչ ստեղծել ենք, բոլոր ռեսուրսները փորձել ենք մաքսիմալ դարձնել հասանելի հանրային բոլորին, տարածել ենք այդ ամենը մեր վեբսայթի միջոցով, տարբեր պարբերականների միջոցով, սոցիալական մեդիայի միջոցով, տարբեր վիրտուալ հարթակներով եւ այլն։ Այսքանը հակիրճ Pontos-ի մասին, եթե կցանկանաք հետագայում մեզ հետ կապ հաստատել, այստեղ կարող եք տեսնել մեր մեյլը եւ մեր վեբսայթը, որտեղ կարող եք հասանելիություն ստանալ եւ գտնել մեր բոլոր ռեսուրսները, այցելել եւ ուսումնասիրել մեր Pontos հարթակը։ Կարծում եմ կարող ենք անցնել հաջորդ ներկայացմանը եւ ավելի մանրամասն ներկայացնենք, թե պիլոտային տարածքներում ինչ ուսումնասիրություններ են կատարվել, ինչ արդյունքներ ունենք։ Առաջինը կներկայացնի Կարապետ Կասանջյանը Հայաստանի պիլոտային տարածքի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն աղավնի, ողջույն բոլորին։ Անցնենք ուրեմն անգլերենով, որ բոլորին ուրախ պահենք։ Distinguished guests, colleagues, students, happy to see everyone here today. I'm going to very succinctly describe the results of the 4 assessments that we conducted throughout the Pontos project in the last 2.5, 3 years. And the results are a lot of work from some of my colleagues who are mentioned already on this page. So to start with our pilot site in Lebanon, as Al-Abni already mentioned, we focused on the Lake Sevan Basin. Lake Sevan is, I'm sure it's known for everyone living in Armenia already. It's one of the biggest freshwater lakes, high-altitude freshwater lakes in the world, located at 1,900 meters of altitude above sea level. It's also the biggest freshwater lake in the southern Caucasus, encompassing an area of around 1,250 kilometers squared. Lake Sevan is an immense biodiversity hotspot. It contains more than 50% of all flora registered in the country, and it also contains a lot of endemic species, fauna and flora. Some of them are threatened and in the Red Book of Species of Armenia. It is a protected site. Sevan National Park has been protected since the 70s, and it's also now a Ramsar protected site by the UN.
On top of the biodiversity and ecological significance, it also has a lot of historical and cultural significance with churches, monasteries, and different cultural institutes within the Lake Sevan Basin. However, its importance doesn't only stop from an ecosystem perspective, it also offers the country a lot of ecosystem services. Its waters have been extensively used over the past century for irrigation, for hydropower production. For instance, we have the Sevan Hrastan Cascade encompassing several different hydropower plants. It functions as a food source, both in terms of wild catches from the lake and also as aquaculture, and it's used continuously in the form of leisure and tourism. So we see the importance of Lake Sevan is paramount to the country, both from an ecological perspective, from an economic perspective, cultural, historical, etc. However, when something is that important, it often is overused. That is kind of what history has taught us, and Sevan is no exception. Over the past several decades, extensive usage of its waters have led to a significant reduction in the water level. And as we can see here from this figure, overusage of the water since the 50s, 40s, and 50s led to a total of 20 meters of reduction in Lake Sevan by the turn of this century. In the beginning of this century, according to a law by the Armenian government, there was the decision to increase the water level again by 6 meters by the year 2030. And as we can see in the last bit of the graph, the water level has now increased by a few meters. The water level reduction has led to the shoreline being reduced or diminished up to 2 kilometers in some areas. And for those who might not be aware, the peninsula that you see now, the famous historical and touristic site where most people go to, where you have also the Sevan Monastery, in the past used to be an island. But because of the water level reduction, it is now connected to the rest of the land. Unfortunately, the water level increase in the last 2 decades hasn't been without any conflicts as well. A lot of the forested areas and artificial forests which were introduced after the lake volume diminished, when the water level rose, a lot of these areas weren't properly cleaned, so there were a number of forested areas and also structures, architectural structures, which got flooded by the water level increase. And this also led to a further deterioration of the water quality, because when the trees got flooded, they eventually died, the roots are submerged, and this constitutes a lot of dead organic matter and nutrient leaching into the water. So we've seen the water quality deterioration in Lake Sevan over the last decade, since the 50s and 60s, and in the last few years it's gone even worse. Since 2018, we've been recording a number of harmful algal blooms, cyanobacteria blooms in Lake Sevan. As you can see, around the months of June, July, August, we've now accustomed since 2018 to witness a green Sevan. A lot of these algae, they're cyanobacteria, blue-green algae, which contain cyanotoxins in them, so they're very harmful for the ecosystem, but also for us when we're swimming in the water. So to kind of wrap up the background problems that we have in the basin, we have lack of continuous monitoring data with regards to specific parameters. This is mostly due to financial constraints, but also capacity constraints. So there is a significant need in capacity development within the country for continuous monitoring, because gaps in the data often make us as researchers go blindly in trying to figure out the drivers and the causes and the impacts of these processes in nature. So we need to have a continuous set of data where we can see how things have developed and to better understand and analyze all the implications. Because of financial issues and capacity issues, we also need to think about innovative and creative solutions of how we can increase that capacity gap or cover the capacity gap. And ultimately, we want to have science-based decision-making to ensure the sustainability of the ecosystem and the services that it provides. So moving on to the
first of the four assessments. This was conducted by Eva Danielian. It's to monitor forest cover changes, and it aims to monitor the dynamics of tree cover, loss and gain within the Lake Sevan Basin throughout the last 10 years. And it's also to assess the impact of the cover changes on the water quality of Lake Sevan. So to delve into the methodology used, Eva used a number of satellites ranging from Landsat 5, 7, 8, and Sentinel-2 to monitor different vegetation indices within the Lake Sevan Basin. She also looked into forest clearing documents that she got from Lake Sevan National Park and from EPMIB. She put together the two data, so the maps and the documents of forest clearing to see if one data corresponds to the other. Unfortunately, a lot of the documents and the reports produced by the national park weren't georeferenced, so this posed a major obstacle in a way to have clear data of which forests were cleared and if they correspond to the exact locations on the map. To complement her work and for data validation, she also conducted some field trips to check if these areas were cleared or if there are other forests that have appeared in the region. So as you can see from some of the results, via satellite images, I don't know if it's clear with the lighting here on the screen, but with satellite images she could monitor some of the forest cover changes, and per region she calculated the percent change or the amount of forest which had been lost over the last 10 years in the area. So here in the small table below, we can see the forest cover has been reduced from 2013 to 2019. To delve into the second aim of this assessment, which was the forest cover changes impact on water quality, a number of water quality parameters were tested based on the changes in forest cover, namely dissolved oxygen, pH, phosphate, and ammonium ion, as well as nitrate and nitrite. Unfortunately, there were no significant correlations found with any of these parameters compared to the forest cover changes. So in conclusion, between 2009 and 2020, about 510 hectares of forest cover were lost in the Lake Sevan Basin. This was due to a number of processes with regards to clearing some areas which will be flooded and other types of urban developments. No significant correlations were found, as I said, between forest cover loss and water quality parameters. It is essential to also ensure the periodicity of monitoring data, because if we have gaps, again, it's very difficult to analyze such things. Another thing which might need to be stressed is a lot of the documents need to be georeferenced to ensure sufficient quality of data when we're comparing it from multiple sources, especially if we're using satellite imagery. Moving on to the second assessment, which was conducted by Alexander Arakelian, and it delves into agricultural water balance, water productivity, and water stress indices. Water scarcity stands as a very major factor in limiting agricultural sectors' optimal production, and we know with climate change this is going to be even more of a significant factor. There's been some analyses based on climate change impacts leading to, in the worst possible scenarios, up to a 30% of reduction in precipitation in the Lake Sevan Basin. So to look into this aspect, this assessment aimed at calculating the water used by the agricultural sector within the pilot study area, to calculate and propose water productivity benchmark values for the most popular and water demanding crops, to estimate the potential annual water stress level, and to provide a dynamic functional tool that could contribute to the rational use of available water resources within the pilot watershed area. So delving into the methods, the aquacrop model was used, which integrates a lot of soil and crop data from the sites
as well as additional field work with regards to water usage, etc., and it overlays it with different types of weather data and irrigation data, all together coming up with different indices and suggestions. So based on all of the data combined, climate, crop, soil, and water usage, we can calculate biomass of crops on a daily basis, but also on a seasonal yield level, and we can estimate the optimal amount of water needed to reach the maximum yield. Additional input was received from Hydrometeorology and Monitoring Center, SNCO, as well as field interviews with the farmers, and usage of physical atlases and GIS layers already existent in the country. 4 pilot sites were selected in this assessment within the Lake Sevan Basin. Potato and maize cropland from the Zolakar village, as well as cabbage plantations from Vartanik village, and winter wheat planted in Noradus village. The results show the most efficient irrigation scenarios for each of the selected crops. The optimal irrigation amounts and schedules allow for a reduction of water used in irrigation by up to 40%, as well as reducing water stress by 30% in the area. The irrigation water demand for the selected crops were calculated per hectare, but also per total. For instance, in the case of potato cropland, per 1 hectare of potato cropland, 3,000 meter cubes of water were needed for irrigation. So in the 7,600 hectares within the Lake Sevan Basin where potato is being planted, we need a total of 22.8 million meter cubes of water. So in conclusion, efficient water usage and irrigation practices must follow knowledge-based decision-making, taking into account all of the climatic changes that the area is going to witness, and in this case, continuous Copernicus data, which is also freely available, coupled with in situ on-site measurements, as well as interactions with farmers and getting their input, will be extremely beneficial in taking into account all the changes happening in the area and coming up with the required or the best practices for irrigation. So the proposed optimal irrigation strategies should reduce water usage in the area and water stress, but a lot of these have to be implemented on site and adjusted according to actual results. Further water loss could be prevented, has to be mentioned, by limiting water losses due to failing infrastructure, irrigation infrastructure, and also adding a meterage with regards to irrigation water supplied. It is important to mention that the Centaur system has been set up within the Lake Sevan Basin now that can automatically monitor and calculate different indices such as NDVI, MSAVI2, NDWI, and NDWI2. These could be helped in monitoring and adjusting the right use cases. And not to end on a negative note, but we've also now seen agriculture production in the basin being accelerated by usage of intensive pesticides, and this could have a significant impact on the water quality of Lake Sevan, since a lot of these pesticides might infiltrate through the soil and with rainfall and reach the lake. Moving on to the third assessment, which dealt with changes in wetland and floating vegetation cover. This was led by Ardak Piloyan, and it aimed at assessing the changes in wetland vegetation within the Lake Sevan area, so we're now delving closer towards the water. It was through calculating vegetation indices and by semi-automatic image classification via the usage of QGIS and SNAP tools. So different satellite images were downloaded and processed. TML2 or LIL2 data with resolution of 30 meters respectively, and it encompassed a number of different years throughout similar periods to follow through the changes in vegetation indices over time.
only images with less than 10% of cloud cover were selected for this, not to interfere with any of the data, and a total of 5 OLI images and 2 TM images were used from 2009 to 2005. The different vegetation indices calculated were such, NDVI, NDAVI, and NDWI, and their output was compared throughout the selected periods. So as we can see, with the dynamics of floating vegetation cover changes in the area, we do see some changes, and they were detected by some indices better than others. For instance, NDVI and NDWI had a higher concentrate or span in the last year of the study in 2005. The results also showed that a decrease in water level in the lake favored the spread of some of the aquatic vegetation, microphytes included. It also showed that available moderate resolution Landsat and similar images could help in monitoring spatial-temporal changes in the aquatic vegetation. In conclusion, in some of the recommendations coming from this assessment, we could say that algal blooms distorted some of the vegetation indices, since when we had very intensive harmful algal blooms in the area, which also contain a lot of the same spectrophotometric characteristics of the plants, like chlorophyll, they kind of interfered with the vegetation indices and ended up with a lot of errors. So one recommendation with this assessment was to not do conduct the assessment or use images during the periods when we had extensive algal blooms. This might be a problem, however, if some of these algorithms are automated, so they need to be checked recurrently to make sure these errors don't creep into the results. Or the algorithms need to be developed further to avoid such errors being developed. Moving on to the last assessment, which was led by me, and it was to assess and monitor the eutrophication dynamics within the Lake Sevan. And it was basically aimed to process online freely available satellite images to monitor chlorophyll A concentrations and changes in concentrations throughout months and different years. And it was to establish correlations between chlorophyll A and different water quality parameters. Moving on to the methods used, we downloaded a number of satellite images from Copernicus Open Access Hub and USGS's Earth Explorer. Altogether, we used 56 Sentinel-2 images downloaded corresponding to the years between 2017 and 2021. And we also used 102 Landsat 8 images from the year 2013 to the year 2017. All of these images were pre-processed and analyzed with the European Space Agency's SNAP software using the C2RCC processor. Throughout the output of this processor, chlorophyll A and total suspended matter concentrations were calculated per pixel, and the data was validated with 2018 in situ chlorophyll measurements that we received from the Institute of Hydroecology and Zoology of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. So jumping into the results, as I mentioned, we analyzed chlorophyll A concentrations per pixel in Lake Sevan throughout the different months and years. And here we noticed distinct spatial and temporal differences, both with regards to chlorophyll A and total suspended matter. Here I show the results of chlorophyll A. And as you can see, usually we have the intense harmful algal blooms, the images that you see in red, starting from June and July, and it starts dying off August onwards. We saw different dynamics, or slightly different dynamics with different years, so we wanted to see what are the drivers which are leading to some of these differences. We also noticed that usually the intensive harmful algal blooms often tend to start in the southern basin of Lake Sevan, in Major Sevan, and they start creeping upwards within a week, further north into the smaller Lake Sevan basin as well. Moving forward to look into some of the drivers here, I plotted the chlorophyll A concentrations
From in blue, you see Lake Sevan on average chlorophyll or median chlorophyll A concentration. In red, you see minor Sevan, and in yellow, you see major Sevan. And as you can see, between years, we had a big fluctuation, with the two highest years being 2018 and 2019. Those also are the years which had the highest temperature in Armenia in general in the last 2 decades. So here we see temperature being a major driver of some of the harmful algal blooms in the lake. Moving on to nutrients, focusing on two nutrients which are important drivers of eutrophication, mainly nitrogen and phosphorus. Here I show nitrogen concentrations, nitrate, nitrites, and ammonium, plotted versus chlorophyll A, which is with the line graph. We don't see a very significant correlation of chlorophyll A with nitrogen. However, we do maybe need to look into this a bit deeper, and we need sometimes more frequency data to be able to kind of put the data with regards to the same dates that the satellite images were taken and the in situ measurements were done. Looking into phosphorus, we actually sometimes see an inverse correlation, and it's usually because phosphorus acts as a limiting factor during the blooms. So as we can see, sometimes when phosphate ion is depleted, the blooms are dying off, but when the lake is mixed again during autumn, phosphate ion increases again in the system. So here the dynamics of internal phosphate loading and processing of phosphorus is important to analyze with regards to how much this contributes to further eutrophication dynamics in the upcoming years. In conclusion, we identified some regions which were more prominent for eutrophication and had higher chlorophyll A concentrations than others, namely, for instance, in the southern basin. But we also sometimes faced specific issues with regards to filamentous algae floating in the water, which would also interfere with our results of chlorophyll. So for instance, here in this image I show, taken in September last year, the red part in the southeast basin, what we thought was actually an algal bloom. When we went to site to validate it in person, we saw that it was actually floating filamentous algae, which were also kind of coming up in the maps as red dots signifying high chlorophyll A concentrations. So there's always room for improving the algorithms, but I think this assessment and the tools which will be created will open up the capacity to cover some of the gaps that we have from in situ measurements and to better understand the eutrophication dynamics. To finish up my presentation, other than research analyses, we also worked on capacity building and outreach along with colleagues from EPMIB. So we went through a training of trainers also with our regional partners, Greek, Georgian, and Ukrainian. We brainstormed, we discussed a lot of the methodologies to be used, and then coming back, we also organized 2 sets of trainings for stakeholders and young practitioners on how to use some of these methodologies and the PONTOS platform to get similar data. We also organized a number of field trips to show some of the things which were happening on site and to highlight the problems associated with them. And recently, a month ago, we organized a media tour with a number of journalists to highlight the issues and the assessments which we've conducted. That's all from my part on the Armenian pilot site assessments. If you have any questions, I believe we have around 10 minutes. I'll be very happy to answer them. Thank you very much for this very good presentation, Garvey. My question refers to what you just showed at your last slides in relation to eutrophication dynamics and mostly on phosphorus. This, of course, is related to stratification mixing conditions of the lake, of the water column of the lake. I don't know if you have studied this
through any physicochemical analysis of your data in relation, for example, of temperature or mostly temperature, it's thermally driven, in the whole profile of temperature and how this is related to the occurrence of the bloom, especially in the autumn, and but also in spring when you have this initiation of stratification in the water column. Good question. Thank you, Georgios. We haven't studied it ourselves, but recently there was a publication on this. They did a stratification modeling of the lake, 1D model, and they found out Lake Sevan is a dimictic lake, so it mixes twice, once in spring and once in autumn, as you mentioned. And this kind of correlates to what we found, that in autumn phosphorus concentrations increased. This could be twofold. Again, we don't have very high frequency data, but a lot of it could be because some of the algal blooms are decomposing after they die, and that is recycled in the water. But some of that phosphorus could also be because of the mixing of the hypolemine and the epilemine, bringing in a lot of phosphorus from the sediments or from the bottom layers. So for sure, we need to have a lot more higher frequency data to look into this. But also something interesting in that paper that I just mentioned, with the different climate model scenarios, they anticipated that in the future, in the next 20 years or so, the mixing regime of the lake might change from dimictic to monolithic. And if the lake is mixed less in the coming years, a lot of these realities might change with it. So it's very interesting to continuously monitor this and also, again, take into consideration some of the changes which will come with the climate changes, with global warming, to see what the impact of that would be on the nutrient balance of the lake, and also how it will reflect with the algal blooms in Lake Sevan. I hope that answers your question. Can I ask a provocative question? How would you estimate the value added of the satellite imagery in all of this research? The value added is quite significant. As I mentioned at the beginning of the process, a lot of the measurements we have are done monthly, and in winter months we do not have sometimes the physical, because of physical conditions in the lake. It's either frozen or the high waves, etc. Physical measurements are not feasible to be done. So if you have only several in situ measurements throughout the year, 6, 7, 8, 10, this will not give the necessary frequency to analyze the developments that are happening and to kind of dive deeply into the eutrophication analysis or other types of analyses. What the satellite imagery does, it doesn't take over, it doesn't replace the in situ measurements. The in situ measurements will always be extremely valuable to also validate the satellite images. But what it does is it covers the gaps in between where we don't have in situ measurements, or it simply increases the frequency of the measurements. So, for instance, if we have an algal bloom which lasts around 2 weeks and we have only monthly measurements, sometimes with the monthly in situ measurements we might miss some smaller blooms. What the satellite image does is we can follow it up and we can capture these, and sometimes we can also go out and measure things on site if it's needed. So basically the satellite image added value is to cover up all of the gaps and to improve the data to be able to delve deeper into the analysis. Thank you. Okay, no one wants to ask another question? Yes. Yes. Բարև ձեզ, ես Գանեն եմ Շանազարյան, հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից։ Շնորհակալություն պրեզենտացիաների համար։ Հարցս այսպիսին է, արդյոք գյուղատնտեսության ուսումնասիրությունների ժամանակ գնահատվել է ջրային սթրեսը ջրհավաքավազանում, եւ եթե գնահատվել է, ինչ առաջարկներ կան, ինչպիսի գյուղատնտեսության պետք է զբաղվեն ավազանում, որպեսզի նվազեցնեն ջրային սթրեսը, որ իր հերթին նաեւ ազդում է սեղանավճի ջրային բալանսի վրա։ Շնորհակալություն։ It has yes, should I continue in English or?
հայերենով պատասխանեմ, այդ հարցի համար ջրային ստրեսի համար դարբեր տեսակի այդ ջրի քանակի համար եւ որ ժամկետների պետք է մենք որոքենք հողերը դարբեր տեսակի recommendation-ների համեմատ մենք կարող նվազեցնել ջրի ստրեսը այսինքն 30% մոտ սեվանալիջի ավազանի մեջ եւ նվազի ջրի ստրեսը եւ օգտագործենք ավելի քիչ ջուր նաեւ պետք ունենք ավելի քիչ ջուր սեվանալիջից դուրս բերելու որոքման համար ուրեմն այդ բաժարով արդեն կանդրադառնանք թե եթե ապակային պլանները լինի թե սեվանալիջի մագարտակը ավելի բարձրացնել այսպիսի միջոցներով մենք կարանք նույն ժամանակ թե գյուղատնտեսությունը մշակել եւ այդպես լինել որ բավարար ջուր ունենք սեվանալիջի մագարտակը բարձրացնելու համար իհարկե պետք է հավելյալ հետազոտություններ լինեն որովհետեւ ջրի քանակը ընդհանրապես հաստատենք նաեւ իբրև երկրորդ հարց այդ գյուղատնտեսական ոլորտում պետք է նայենք որքան ինչ տեսակի բարարդանյութեր են օգտագործում եւ որ քանակի քան այդ բոլոր բարարդանյութերը կամ տարբեր տեսակի պեստիցիդները պիտի հասնեն սեվանալիջ այս ավելի լավ կառավարման կարիքը կա որովհետեւ այդ բարարդանյութերը բոլոր սեվանալիջ չհասնեն եւ ինֆեկցիա ավելի դինամիկան չբարձրացնեն բայց իմ գոլեգա Ալեքսանդրը որ արեց այս ասեսմենտը կարծեմ ավելի լավ կարա պատասխանել այս հարցին ուրեմն բարոյցես նշեմ որ այս աշխատանքի հիմնական նպատակը գնահատելն էր հիմնական մշակաբույսերի Սևանի ավազանում մշակվող ջրապահանջարկը իրական, հա, եւ ռոռոկման նորմերի վերանայումը, այսինքն մենք վերցել ենք հիմնական մշակաբույսերը, կարտոֆիլը, ծնվելը եւ բանջարեղենային մշակաբույսերը եւ հաշվարկել ենք ակվապրով մոդելով օպտիմալ ռոռոկման նորմաները եւ նաեւ ժամանակացույցը, այսինքն կոնկրետ տարիների համար դիտարկել ենք փաստացի դաշտում վերցված տվյալները համատել ենք մոդելավորված տվյալների հետ եւ համատել ենք բացահայտել ենք նաեւ ինչպիսի ջրային ստրես կա կոնկրետ ջերմաստիճանային ֆոնի պայմաններում, հողերի տիպերի պայմաններում, այսինքն այդտեղ բազմաֆակտոր վերլուծություն է իրականացվել։ Մենք շուտով կկիսվենք աշխատանքով եւ մանրամասները այնտեղ ներկայացված են 4 պիլոտային տարածքների համար եւ ընդհանրացված արդեն էքստրապոլացված ամբողջ ավազանի։ Ես ուզում եմ շարունակել հարցը փաստացի եւ արբանյակային դիտարկումների հետ կապված։ Ձեր ծրագրում տեղադրել եք հետազոտական ծրագրի ընթացքում փաստացի դիտակետեր, որպեսզի համադրեք արբանյակային տվյալների հետ, կամ իրականացրել եք արդյոք դաշտային ինչ-որ մեկ շաբաթյա կամ մի քանի օրվա շրջագայություններ եւ չափումներ իրականացրել վեճի վրա կամ ափամերձ հատվածներում, որպեսզի կարողանանք այդ validation-ը ասած, քանի որ այդ remote sensing արբանյակային տվյալները իրենց մեջ պարունակում են անորոշություններ եւ անճշտություններ, դրանք հաստատելու համար շնորհակալություն։ Իհարկե, օրինակ անդարների assessment-ի եւ բուսականության տարածքի assessment-ի համար եղել են տարբեր ֆիլտրեր, որպեսզի հաստատենք եւ վալիդացիա ենթարկենք մեր արբանյակային նկարների արդյունքները։ Հատկապես օրինակ գիտեմ բուսային տարածքի նկարների մեջ մեծ հարց ունեինք տարբեր տեսակի անդարներ, որ մնացել են ջրի տակ եւ արդեն քայքայված են, այս շատ խրթին հարցեր, բարդ հարցեր զանազանել, համեմատել այդ անդարները եւ տարբեր տեսակի բուսականություն, այդ submerged macrophyte-ները իրար մեն, կարիք եղավ տարբեր տեսակի ֆիլտրերի միջոցով երթալ եւ ստուգել այդ բոլոր շրջանները, որովհետեւ նայենք անդար է, թե փույս է, մակրոֆիտ է։ Նույնը անդարների համար եւ տրոֆիկացիայի համար, ինչպես ասեցի, տեսել էին տարբեր տեսակի ֆիլամենտս algae կամ ֆիտոպլանկտոն է, բայց նաեւ ստացել էին քլորոֆիլայի չափարումները Hydroecology ինստիտուտից եւ մենք համեմատել ենք մեր քլորոֆիլայի տվյալները SNAP-ի package-ով, այսինքն արբանյակային նկարներով, որ ստացել ենք եւ այդ չափարումների, որ արնվել է լաբորատորիայի մեջ, տեսնելով թե որքան լավ է։ Իհարկե հիմա նաեւ կվերաթանանք վալիդացիայի հարցը, որ նույնիսկ վալիդացիան կարանք բարելավել, եթե ունենանք ավելի չափարումներ։ Եթե ունենք տարեկան մի 6-7 չափարում կամ 10 չափարում, պիտի նայենք որ օրերը այդ չափարումների, եթե օրը արբանյակային նկար ունենք կամ ոչ, եթե արդեն 1-2 օր անցել է, մի քիչ ճշգրտությունը կբագասի, ուրեմն ես եմ ասում, որ մենք այս տեսակի ծրագիրներ
չենք կարա օգտագործել փոխարինելու համար մեր ճապարումները։ Մենք ճապարումներին պետք ունենք միշտ վալիդացիայի համար եւ այլավել ճապարումների պետք ունենք, որ վալիդացիան ավելի լավ կարող անել, բայց մի օրը որ հասնենք, որ ունենք բավարար ճապարումներ եւ արդեն մեր վալիդացիայով 100% քո ենք, կարանք այսպիսի տուրեր օգտագործել բարձրապես այդ գապերը ամբողջացնելու համար։ Ուրիշ հարցեր։ Just one question, Karapet. How do you plan to continue this exercise after the end of the project? With PONTOS or with the assessments? With PONTOS. With PONTOS, so one of the objectives and aims of this project was capacity development, and we've organized a number of training sessions, and we hope that the platform will be used by a lot of the stakeholders which we've engaged. So we will make these tools available for a lot of the stakeholders we've been working with, and we want these tools to be used in different capacities to improve the environmental monitoring. Also with the scientific assessment and the development of the tools, this is a never-ending process, obviously. Whenever you answer some questions with science, a lot more questions pop up. So I think in the coming years we will have opportunities throughout similar projects, but also other scientific research to further improve the assessments we've done and to come up with solutions for the sustainability of the basin. Is PONTOS platforms that we've created something that could be integrated into educational work, like teaching courses and? For sure. PONTOS, as Aravni mentioned already, the tools created or developed give the possibility for any layman without much background knowledge, well, you do need some background knowledge, but without high level of training to be able to use these tools and get very precise results. So whether these tools are being used by different policymakers, public stakeholders in education, within universities and schools even, this is very much possible. Once these tools become publicly available, with the data that could be publicly available, a lot of these students could be easily trained, not trained, but shown how to use it. For instance, throughout the PONTOS project, we've done a number of trainings. I've used some of these same tools within the water ecology course that I teach to calculate, for instance, chlorophyll A. We've done also some training sessions to teachers, etc., that they can use these tools also with their students. So all you need is internet, you need freely, publicly available Copernicus images, you can download them, use these tools to analyze whatever you want. Բարև ձեզ, շնորհակալություն ներկայացման համար։ Ես երկու օր այս ձեր դասընթացներին մասնակցեցի, ես շատ շուտվանից եմ ձեզ հետ մասնակից, տենց ասեմ, տարբեր ծրագրերի ժամանակ։ Ես դեռ հասկացա, որ Կոպեռնիկուսի այդ պատկերները Հայաստանի համար մի քիչ սակավ են, որպեսզի սպասենք ուսանողներին ուսուցանենք, մյուս ավելի լավ չէր, հիմա հենց անմիջապես մտցնենք, հիմա արդեն դաշտ ներկայացնելով մեր կառավարությանը, դաշտացելով մեր արդեն գործող համակարգերի, խոշորացված համայնքների մասնագետներ, մարզպետարաններ, դրանց միջոցով մենք էլ մեր բազան, ես գիտեմ, որ դուք մեր բազաներից էլ եք օգտվում շատ, հենց ասեմ, այն ժամանակ համատեղ դաշտային ուսումնասիրությունները կհամատեղվի ձեր ծրագրերից։ Մենակ մի այսպեսի հարց, ես երեք ասեցի, նորից ես ընդհանուր մեծ լսարանի համար եմ ասում, երկու օրվա դասընթացը շատ քիչ է, էլի, այդպես բան, ես այդպես խոր ուսումնասիրելու այդ ամիջ, ճիշտ է, պարզ է համակարգը, բայց հարկավոր է ուղղակի առաջարկություն, էլի, որպեսզի բան է։ Եվ մեկ էլ երկրորդը արդեն հարց, դուք հարց դրեցիք պեստիցիդների օգտագործումը
լճի այս ջերմորների զարգացման։ Մի այսպիսի հարց էլ 4 քաղաքների բոյուղու ջրերի մուտքն է, որը որ գիտեք, այսօրվա դրությամբ շատ վատ է, մաքրմակայաններ չունենք, որտեղ այն ժամանակներից հետո իսպար քայքավե վերացել է, անմիջապես լցվում է լիճ։ Դա ազդեցություն ունի, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Կարծեմ 4 հարցում կա, սկսելով առաջինից, առաջին հետին շատ ուրախ եմ, որ ես հետ մասնակցել եք, գտնեմ շատ կարևոր կետ։ Առաջին հերթին այդ բազաների համար կամ տվյալների համար մենք այս 4 տարբեր assessment-ների report-ներ պիտի հրատարակենք, այդ բազաները բոլոր պիտի լինեն դրամատրված բոլոր stakeholder-ների, ով որ դուզե իմանալ, այսինքն ես իմ համարյաճի մեջ պիտի չվահեմ առանց պատճառի, բայց հարցը այդ էր, թե այս տեսակի ծրագիրները ինչպես կարանք օգտագործել ոչ միայն այս տարիների, օրինակ այս եվտրոֆիկացիայի դինամիկայի assessment-ը որ արել եմ, մինչև 2021 թվականից է։ Իսկ եթե որևէ անհատ կուզեր այս տեսակի ծրագիր օգտագործել, որ 2022-ի կամ առաջիկա տարիների քլորոֆիլայի կամ տարբեր դինամիկայի assessment-ները անել, գարա այդ ծրագիրները օգտագործել եւ անել։ Այսինքն միայն այս մեր արած մի քանի տարվա հետազոտություններով չենք սահմանափակվի, այլև այս Pontos ծրագիրը գարա կամ իր մշակած տարբեր ծրագիրները գարան կոյադևել եւ մարդիկ օգտագործել։ Այս առաջին հերթին։ Երկրորդ հարցը նաև այդ իրարու հետ աջակցության կամ իրարու հետ աշխատելու դա շատ կարևոր կգտնեմ, ինչպես ասացինք, օրինակ վալիդացիայի բարակային մենք օգտագործել ենք տարբեր տեսակի աղբյուրներից տվյալներ եւ հարաճիկա տարիներից այս նորից պիտի շարունակենք անել։ Պեստիցիդների հարցը այդ ջրիմորների ծավալների բաժար չեն, ընդհանրապես պեստիցիդ ավելի գմերցներ, բարադանյութներն են, որ ազոտ եւ ֆոսֆոր կներմուծեն դեպիջուր, պեստիցիդները, բայց գարան նաեւ քայքայել տարբեր տեսակի սևանի բուսականությունը, որ կարևոր է։ Մանավանդ բուսականությունը կարևոր է, քանի կգնա գլանել այդ ազոտը եւ ֆոսֆորը ջուրի մեջից, արդեն ֆիտոպլանկտոնը կամ ջրիմորները ավելի քիչ բարադանյութ ունեն աճել։ Իսկ երրորդ հերթին, չորրորդ այդ գերդաճրերի հարցը 100%, այդ ամենամեծ աղբյուրներից մեկն է գերդաճրերի սնունդների, բարարդանյութերի ներմուծման։ Գիտենք գոյի ջրերը կբերեն մեծ քանակի օրգանային նյութ, այդ օրգանային նյութը եւ քայքայվի, կվերածվի ազոտի եւ ֆոսֆորի, կգլանե թթվածնի քանակը, կոնցենտրացիան ջրի մեջ, որ նաեւ վատ է տարբեր էկոհամակարգի համար, տարբեր կենդանիների համար, եւ պատճառ կլինի հարաճիգա ամիսների կամ տարիների ջրիմորների ծագման։ Գերդաճրերի ներմուծումը ամենամեծ ֆակտորներից է, պատճառներից է, բայց միակ պատճառը չէ։ Այնտեղ ունենք բարարդանյութերը գյուղատնտեսության մեջ, ունենք գոմաղբը տարբեր կենդանիներից, որ այնտեղ արածում են, ունենք ձկնապուծարաններից սնունդը, որ գուկա առաջին հերթին, եթե մենք պիտի բարելավենք սևանի վիճակը, էկոհամակարգը, պետք է նվազեցնենք կամ բոլորովին փակենք ազոտի եւ ֆոսֆորի մուտքը եւ հատկապես ֆոսֆորի մուտքը, քանի տեսանք ինչպես արդեն արդյունքներից ֆոսֆորը իբրև անկերնով ասում են limiting factor, արդեն ֆոսֆորի բարունակությունը եւ վերջանա ջրի մեջ կամ արդեն ջրիմուռները եւ կլանեն ֆոսֆորը կմեռնեն։ Ուրեմն եթե ավելի նվազեցնենք, կունենանք ավելի քիչ ջրիմուռների ծավալ։ Եվ առաջին հերթին նվազեցնելու պետք է դրսից եկող ֆոսֆորը արդեն նվազեցնենք, քիչացնենք կամ փակենք։ Մի ուրիշ հարց կերևի, քանի ուրիշ հարցում չի գաց գեղդաճրերի մաքրման համար, ունենք մենք արդեն 3 գայարաններ տարբեր քաղաքների մեջ, Գավառ, Մարտունի եւ Վարդենիս, բայց այս բոլոր գեղդաճրերի մաքրման գայարանները միայն ֆիզիկապես մաքրում են ջուրը, իսկ կենսաբանական մաքրում չկա, այսինքն ինչ որ ջրի մեջ արդեն լուծված է, բոլոր օրգանային նյութը կամ սնունդները թեր կհասնեն սևանալիճ։ Ուրեմն մենք միայն ֆիզիկապես մաքրման գայարանների պետք չունենք, այլ քիմիական կամ կենսաբանական մաքրման, որպեսզի այդ սնունդները դուրս գան ջրից։ Շնորհակալություն պրեզենտացիայի համար։ Ճիշտն ասած, ինձ հետաքրքրում է ստացված մոդելի ճշգրտության
ցուցանիշ, այդպես ասած, որևէ թվի տեսքով։ Ես բաց թողեցի, չկար սլայդում։ Որ մոդելի միան, քանի դա 4 տարբեր ասեսմենտներ կար։ Ճիշտ ասած, ոչ ոքի համար չբռնեց նիմաչկը։ Այդ տարբեր ասեսմենտների ունեն տարբեր համարներ եւ այդ ռիպորտների մեջ բոլորը մանրամասնված թե մեթոդոլոգիան թե validation-ի հարցը։ Օրինակ եվտրոֆիկացիայի հարցով ունենք մենք մոտավորապես 60% վալիդացիայի արդյունք, 60-ից 70%։ Այդ ինչպես ասեցի, գաղտնիալ է որքան մոդ են օրերը մեր չափարումների կետնի վրա եւ արբանյակային նկարները։ Որքան մոդ լինեն, այդքան ավելի իրարու կարանք համեմատել, ասենք թե 2-3 օր եթե անցած է, ճշգրտությունը կբացի։ Ուրեմն այս պատճառով նաև ես շեշտում էի, թե մեր in situ measurement-ները, չափարումները պետք է ավելի բարձր ֆրեկվենսիով լինեն, կամ կոնե այդպես հարմարեցնենք, թե հարաճիգա դարիներին in situ measurement-ներ լինեն արբանյակային նկարների այդ օրերը, քանի արբանյակը գիտենք ամեն 5 օր անգամ կանցնի սևանալջի վրա, ուրեմն արդեն այդ, այսինքն pattern-ը կամ schedule-ը հաստատ է, եթե կարանք համեմատել, իհարկե ես միշտ 100% HG ունենք տարբեր տեսակի ֆիզիկական limitationներ, բայց ճշգրտությունը շատ մեծ քանակի հետ կեց կախյալ։ Այսինքն միայն կորելացիայի միջոցով է ճշգրտությունը չափվել։ Ինքը ինչպես այսինքն ալգորիթմը տարբեր տեսակի կարանք մշակել, տարբեր կոմպոնենտներով, տարբեր թիվերով, իսկ այդ ալգորիթմի ճշգրտությունը պետք է միշտ մենք վալիդացիա անենք մեր չափարումներով ջուրի մեջ կամ այդ հողի վրա։ Երբ նայենք մեր չափարումները քլորոֆիլ A-ի օրինակ, իբրև քանակ մեր ստացած թիվերի value-ների համեմատեն, մոդեն, արդեն կարանք մենք հաստատել որքան մոդ են։ Բայց այստեղ պետք է նաև նշել ուրիշ հարց։ Կարանք մենք խոսել օրինակ քլորոֆիլ A-ի կոնցենտրացիայի ճշգրտության, բայց նաև կարանք խոսել pattern-ների, այսինքն որքանով աճել է կամ նվազել է եւ այլն։ Այդ pattern-ները նույնիսկ եթե քլորոֆիլ A-ի կոնցենտրացիան ասենք թե 90 կամ 100% չկարողացանք հաստատել, որ մոդելավորման արդեն գրեթե անկարելի մի բան է, եթե ունենք հարյուրավոր տվյալներ, կարանք անել machine learning-ով եւ այլն, այդպես կարանք հասնել, գիտեմ թե մեր հույն պարտներները այդպես են արել, բայց ընդհանրապես մոդելավորման բարակային ունենանք 60-70% ճշգրտություն, բայց pattern-ները ընդհանրապես ճշգրիտ են, այսինքն եթե մենք ունենք մեծ քանակի քլորոֆիլ A-ի աճում, նույնիսկ եթե այդ հաստատ մենք գումարը չենք կարող ասել, կարանք ասել թե աճել է կամ նվազել է։ Այսինքն այդ ծևերով կարանք նաև գտնել մոտավորապես ինչ է կատարվել։ Շնորհակալություն Կարապետ։ Good morning all. I'm Georgios Leos from Demokritos University of Thrace. Really glad to be here in Yerevan. I would like to thank Alan and Agami for organizing the event, and the whole team for the collaboration of these 2 years. I will present to you the work we have done in Greece for the Greek pilot site. A few words about the environmental problems we faced in this area, the assessments we performed, and the involvement of the society, the trainings, the capacity building actions. And my team is consisted of Dr. Nikolaos Kokos and Kostas Zachopoulos, Maria Zoidou, and Yannis Tsakmakis, who worked in the various parts of the project. So these are the 4 pilot sites we have in Pontos. You just saw information about the Armenian pilot site. A few words why Greece is involved in a project which is funded by Black Sea operational program. Greece is involved because, as you can see, we are located at the northern part of Greece, northeastern part of Greece, very close to the Bulgarian and Turkish borders. And as you can see, the Black Sea, it is called a sea, but it looks like a lake. In fact, the Black Sea has a water level which is higher than the Mediterranean level.
So there is a constant flow of water out of the Black Sea through the Straits of Bosporus, then to the Marmara Sea, and out of the Marmara Sea through the Dardanelles to the North Aegean Sea, which is called Thracian Sea. It's the area that my university is located. So we are located in an area that receives all the water which comes out of Black Sea. So imagine that all the water which is drained by the rivers, like the Danube, like the Don, like Dniester, all these rivers, all the watersheds are transferring their water and their pollutants and their nutrients to the Thracian Sea, to the North Aegean Sea. This is why Greece is involved in a project which is funded by a Black Sea European Union initiative. So if we look really closely the area of interest, we focused in the coastal zone of Nestos River. This is the watershed of Nestos. Nestos is a river which is shared with Bulgaria. The river really originates from Bulgaria, and it outflows in the North Aegean, in the Thracian Sea. So it is one of the 71 international shared catchments in Europe. So there is a high degree of interest as a result of how the water will be managed between the two countries. If you see here, you can see really that you can understand that the watershed is shared between Greece and Bulgaria by 50 and 50%. And the population density in the Greek part is really low in relation to the population density we have in Bulgaria. So the main activities we have in this river, and this is why we selected it, is that we have since 1996 the build of two very large hydropower dams. And you can see here the two dams. They are built right after the river enters Greece. So we have the first basin, the first reservoir, which is Thissavros Dam. And then the second one, which is located at the right-hand side, is Platanovrysi Dam. And Thissavros Dam is one of the largest dams in Europe. While Platanovrysi is more or less 10% of the area and the volume of Thissavros. So what sort of activities we have in this area? If someone looks at the park, this is a national park that we have at the lower part of Nestos Delta. We have a management authority. It belongs to the Natura 2000 network, which is for the protection of habitats. And it's an area with a lot of wetlands and a lot of coastal lagoons. So we are trying to protect these coastal lagoons. And this is a GIS that we have where we are trying to monitor through this web GIS the various activities, the human activities, mostly agricultural activities, irrigation, a lot of problems arise out of this, like as I said, water pollution from the intense agricultural activities. There is a mismanagement of fresh water. It's absolutely clear this. Farmers utilize a lot of fresh water, and this results in the salinization of the groundwater. So in some areas, if you drill to get fresh water, you will end up having a mixture of somewhere in between seawater and fresh water. The sea intrudes the coastal zone in a zone of 10 kilometers. And there is, as I said, pollution from agricultural residues, the coastal erosion as a result of the damming of the river, so that the river now is unable to transfer sediments
to the coastal zone, so the beaches have lost all the sediments and there is coastal erosion. The lagoons have serious problems out of the pollution and the eutrophication, and we will speak later. And there is low water productivity as a result of all these processes and limited crop yield. So nobody is really happy in this area. And I believe that if we manage fresh water better, we can really make people happier. We can make people increasing their income and understanding the value of water. The stakeholders we informed and we interacted in this project were a series of ministries, the central government located in Athens, and the regional offices like the Environment and Public Works, Tourism and Food and Agriculture. Then we had, of course, the management authority of this protected area, the municipalities, and then the agricultural cooperatives, the people that, the farmer unions, and then we have a series of regional authorities. The regional authority of East Macedonia and Thrace tries really to manage all this ecosystem, agro-ecosystem as we say. So what is the Pontos impact in Nestos area? I would say that we, through the Pontos project, tried really to assess a series of, we performed a series of assessments and studies in the area, especially in the interactive processes of the agro-ecosystem. So it's the agricultural part of the system and the ecological part of the system, the wetlands, the lagoons. And it's the one side we have the development side, we try really to have high yields in production. The other side is the ecological, we try to protect the environment. We need to find a balance there. We developed an infrastructure which is capable to continuously and systematically monitor the area. We emphasized on the use of Copernicus images. I will show you later, Sentinel images. And we have created a series of algorithms that automatically collect all these satellite images and process them in order to give informed decisions to the farmers and to the people that manage the lagoons. So we assessed the agro-ecosystem using this remote sensing monitoring in a series of issues like coastal erosion. I earlier explained why coastal erosion is important, because after the damming of the river we have significant issues of coastal erosion, and there are areas which are called coastal erosion hotspots, areas with increased vulnerability. Very often we have eutrophication events. So there is a study, an assessment of the eutrophication events in these lagoons using satellites. It's the most cost-effective method, and we evaluated the risks. We tried to support sustainable agriculture, optimize the use of fresh water in the area, and minimize the use of water. Fresh water, if we manage to minimize by 20 or 30% the use of water, then we can sustain the yield, we can sustain the income of farmers, while we can reduce the costs associated to the use of water. Finally, we organized a series of trainings, capacity building actions, try really to inform the society about the project and the outcomes. And I believe this is also a very important impact of the project in relation to the societal values. Now, in terms of the methodology, we tried really to establish throughout the projects, throughout the partners, a common methodological framework. So from the left-hand side, you see openly available data we can collect from the internet. So there are various databases, and we can use these databases to collect data. It's without any cost. So you see we can take bathymetric data from GEPCO,
it's an openly available database. And the same we can also take from this in relation to the seabed slope. GEPCO gives us high resolution bathymetric and sea slope data. Then we have the river discharge data. For example, in Lake Sevan, you can also go to the watersheds of Lake Sevan and take from the various watersheds, receive the data related to the river discharge. And the physicochemical data of these freshwater resources. And this database is called eHype. So eHype gives you all this data without any cost. Then we have the land use data. I don't know if you are aware of this. It's Corinne, and Corinne 2018 is the latest Corinne version. We had several Corinne versions over the years, so someone can compare the various land uses over the years. And then we have the Copernicus databases, the CMEMS. CMEMS is the Copernicus Marine Environmental Service, and it gives us information about the sea surface currents and about the waves, physicochemical properties of the water. My colleague Nikos Kokos will show you later how we utilize all these databases in a WebGIS system that we have created in the framework of PONTOS. Now, how we analyzed the various satellite images. You see here a methodological framework which on the left-hand side shows how we collect the satellite images. So we have each image over the years. Every 3 years we take an image for coastal erosion. Then we evaluate the shoreline evolution through a methodology I will explain later, and then we take the statistics, and based on this we identify the coastal erosion hotspots. On the right-hand side we are interested on why, what are the mechanisms, which are the drivers of this change in the coastline. So we take all the data, mostly wave time series, because waves induce wave energy in the area, in the coastline. So we take the wave time series and we analyze them, and we finally reach the amount to calculate, to estimate the amount of wave energy which hits, which is incident to the coast. And based on this wave energy, we are able to correlate the retreat of the shoreline with the maximum or the high levels of wave energy. And we are able also to assess the longshore transport of sediments, based on which we are able to propose the best measures to mitigate coastal erosion. So on the left-hand side, we monitor and we assess. On the right-hand side, we try to explain the process, and we try to evaluate the best measures to really tackle and mitigate the phenomenon. These are the various images we collected. As you can see, in coastal erosion, you have to go back in time. So you have to really, because it's a very slow process, geological process, we have to go back in time to study it properly. So we started in 1985 with Landsat. We didn't have Sentinel at that time, but Landsat was okay, although the resolution of Landsat, as you can see, is very poor. It's 30 meters. And then in the recent years, every 3 years we try really to have one image, and in the recent years we turn to Sentinels. The Sentinel-2 has a resolution of 10 meters, so it gives us a better understanding of the changes in the shoreline. And we evaluated the coastline position, location, through an index which is called Normalized Differential Water Index, NDWI. It's a very common index, and we use it to understand which is the sea and which is the land. If we understand, if we train the model, that these pixels are marine pixels and the other pixels belong to the land, then the system will be able to draw the shoreline between the land and the sea. And this is the method. On the left-hand side, you see the various images, the green and the near infrared
bands, based on which we calculate then DWI. And then we train the model with a system which is called semi-automatic classification. The model, as I said, understands that there are specific pixels which are marine pixels, the blue ones, and there are others which are land pixels, the green ones. And between those, you can see the shoreline, and we polygonize the shoreline, we make it a raster, from raster to vector, and from there we convert these polygons to lines. And this is the process, and if you repeat this process over the years, you have an understanding of the evolution of the shoreline, and you finally end with this very nice map of the coastal zone of Nestos, and with the red colors you see the statistics of the changes in the shoreline. So you see, for example, that there are very dark red areas where we have very high erosion at the mouth of the river, because now the mouth of the river is not receiving any sediments from the dams as a result of the damming of the river. And then we have some areas at the left and right side of the river, at the marginal areas where we have zero or very low erosion. Overall, the whole area is eroded as a result of river damming. And I believe this is something that people in Greece, at least in my area, didn't know. And this is something that they never thought. They thought only on the positive side, what the dams offer. The dams offer hydropower, cheap or without any cost hydropower, but now they are aware, because tourism is important for Greece, and we are losing the beaches, we are losing the sand. So if you don't have any sand, no tourists really like to visit an area. So there is a conflict now, they realize, after 30 years of after the development of the construction of the dams, that there is a conflict between the hydropower and the tourism. And this is the changes we see over the various transects. You see with the red colors the coastal erosion, and with the blue colors the areas where we have some kind of deposition. And on the right-hand side you see the temporal changes as the coastline retreats, and we see that the most of the coastline retreat happened after the river damming. We tried to assess and to combine this information with the wave data from Copernicus. So you see the waves and how the waves attack the area. So you see that mostly southeastern waves are affecting the coastal zone, and based on which we were able to calculate the wave energy, which is incident on the coast, and to see also the currents, the waves and the currents, and to be able to propose a series of technical works to minimize the impact of coastal erosion and restore and rebuild the coastal zone. So to make tourism attractive again for this area and to make a win-win situation. So here you see, for example, some statistics. You see that the shoreline is related to the periods that we have very high incident wave energy. When we have a lot of storms, the storminess index is high. We have a high retreat of the shoreline. So this is really the first assessment by which we used the Sentinel-2 data in order to produce something valuable for the society. The second assessment was related to eutrophication, something similar to what Karabet explained a few moments ago. We focused our attention in lagoons. Lagoons are areas, basins, where we have fresh water from the land and seawater from the sea. So we have a mixture of water, brackish water, and we collected all the data, the satellite images, and we
analyze these images in order to see when and in which areas we had eutrophication events, a lot of chlorophyll in the system. We did all the analysis like the analysis that AUA did here, but we ended up with an image as you see here on the right-hand side. So we were not really happy with these results. We used the standard algorithm, which is called C2RCC, but we were not happy because we realized that as these lagoons are very shallow and have a lot of suspended sediment, the impact of the suspended sediment and the impact of the bottom of the lagoon creates interference in the signal of the sensors, of the satellite sensors, and this gives us faulty results. So the results were not good, and we had to recalibrate the algorithm. To recalibrate the algorithm, we started going in the lagoons. So we visited the lagoons the same period that the satellite was crossing the area. We collected data. We went to the lab to analyze the data, to take the values of chlorophyll, the real chlorophyll as it is in the sea, in the lagoons. We have a database of 122 values collected from the lagoons, and we tried really to see if the satellite has any relation to this value. We found that there were significant errors. So the satellite sees very high chlorophyll A, and we monitored very low chlorophyll A. We, in other times, we were going to the lagoons, we were seeing a lot of chlorophyll, but the satellite was giving us very low values. So this gives us really an understanding that the satellite is not the appropriate system as it is with this particular algorithm. And I have to say that C2RCC is an algorithm which was developed for and from data of the North Atlantic and not from the Mediterranean or the Black Sea. Someone has to be very cautious when we use this type of algorithms in other areas. So we developed a model which is called neurofuzzy model. A neurofuzzy model is run in MATLAB. You can easily create it in ANFIS. ANFIS is a model umbrella in MATLAB. And if you feed the model with a lot of data, with some data, then ANFIS trains the model and gives you some results, and you have to compare then these results with the actual values. So we use 60% of the database to train the model, 20% for the validation, and 20% for the final test. As I said, we used ANFIS in MATLAB, and we finally managed to change on the left-hand side you see the C2RCC as in the same day, and on the right-hand side you see the correct image after the recalibration. So there are two different images. As I said, you see that everything is red on the left-hand side, which means that there was a lot of chlorophyll, while in fact, when we were in the lagoon, we were finding very low chlorophyll levels. This recalibration is something that someone should do in the satellite images in order really to give them a better value, a higher value. So when everything was really recalibrated, we were able to go back to the data and create images with a recalibrated, with a modeled values. So you see here the new images as they come from the recalibrated C2RCC algorithm after ANFIS. And you see the distribution of chlorophyll at various periods in a year. We have all the years from 2015 until today. We analyzed several images. All these images were collected in what is called a data cube, so one after the other, as you can see in a layered form, created a data cube.
And the data cube, from the data cube, we were able to extract values from 9 locations, from 9 sites. You see over there the 9 sites in the lagoon. And from there, we were able to collect the data as a time series. Now, these time series data are extremely important. We can do statistical analysis, like the table you see over there. But we can also do another thing. We can fit the appropriate distribution model to be able to assess the probability of a eutrophication event. So we collected all this data from the data cubes, and we tried really to fit the most appropriate theoretical probability density function and cumulative probability density function in order to assess the probability of having a eutrophication event. If we consider that in the literature, eutrophication means concentration of chlorophyll higher than 2 milligrams per liter, then we are able to see which is the probability of the various parts of the lagoons and the various lagoons to have this higher value than 2 micrograms per liter. And this, we created maps, as you can see. With the red color, you see areas of the lagoon with high probability of having a eutrophication event. So if I want to go to the authorities to tell them you have to do something about this lagoon, you have to do some technical works to improve the condition in the lagoon, because the lagoon is also a fishery productive lagoon. There are fishery associations that collect the fish from the lagoon. If you want really to improve something, you have to go to the red area or to the yellowish areas where we have higher probabilities of eutrophication. In the areas with blue colors are areas where we have lower probabilities of lower risk of eutrophication. So this is an analysis, again, that was performed using data from Sentinel, from Copernicus, and giving values to the society, because fishermen knew that, but they couldn't express it, and they couldn't really reach the authorities to say to something which has a scientific value. The final assessment we did in Nestos area was related to the sustainable agricultural yield. We tried really to explain to the farmers that if you irrigate with a lot of water, this doesn't mean that you will have a lot of higher production. This doesn't, higher water use that is not associated with higher yield. Farmers are more traditional. Farmers are very difficult to change attitudes. So we really tried to show that if they were irrigating 20 or 30% lower than the irrigation levels and the water use levels they currently use, the level of yield will be the same. So we collected a series of satellite images. We blended these images with data coming out of different openly available databases. There are databases on soil, on weather, and we used also irrigation data and irrigation data that came out of our system. We have a system by which we collect data real time from selected fields. We ran a series of agricultural models, crop growth models, and we are able to make scenarios on which is the optimal irrigation. When, for example, we see how many, I don't know if in Armenia you have this phenomenon, but in Greece is very, very common. You have the phenomenon that it rains and the farmer irrigates. So it is really a waste of water. So we try really to forecast the weather for the next 5 days to assess when we will have a rain event, a rainfall, and try to minimize the irrigation based on this forecast and based on the levels, the real-time levels of soil moisture. And we achieve really
the results are not really, we haven't finished this assessment, we will finish it at the end of the month, but the results are really encouraging because they show that if we minimize the water use by 20%, we will have the same yield and better quality in the crops. This is the assessment. As you can see, we continuously and systematically monitor these fields. These fields are mostly corn and cotton and rice fields, and we collected all this data on the crop growth with NDVI, the hydrometeorological conditions from satellites, and the in situ stations, and the soil moisture from selected stations and sensors that we deploy in the area. And this is a specific field where you see the NDVI, the measurements we have, the assessments we have with the satellites, which are the dots, and the red line is the model we have, which is very good and give us very good assessments of the changes in the NDVI, and based on which we are able to propose a precise irrigation of the fields. And here you see the results, some results. For example, for the different irrigation management, if someone uses sprinkler and empirical irrigation, goes to the field as a traditional farmer, the water that he will use is 400 millimeters per hectare. And the water productivity is 0.68. While if we use drip irrigation and precision irrigation, the consultation, the instructions that we provide, the water used falls to 271 millimeters per hectare, and the water productivity index is 0.96. So it's extremely high, and this gives a saving of 32% for the same field, while the yield is retained. As I said, we organized several events over these 30 months, brainstorming events, workshops for young scientists in the area. We trained a lot of young people. A lot of young people approached us to learn how to use these satellite images. A lot of young people really like to join us to do PhD or master thesis. And I find it really valuable. We organize this in collaboration with CERT. And there is a new generation of scientists for the environment, which is a generation of scientists who act as data managers, who take data from various sources and provide services to the society, to the various sectors of the economy. And here are the capacity building actions. As you can see, this is one of the fields that we monitor very closely. We have sensors all over the field. We monitor the use of water. We monitor the soil moisture. We monitor the meteorological conditions, the rainfall, the evapotranspiration. We solve the water balance, and we provide consultation on the use of water. So, more or less, this is what I had to say today. Thank you very much. Շնորհակալություն հետարքիր ներկայացման համար։ Զարմանալի չէր, երբ որ ձեր կողմից ներկայացվեց, որ բավական մեծ տարբերություն կա քլորոֆիլ ալֆայի ինսիտու չափումների եւ արբանյակային տվյալների միջեւ, որովհետեւ իսկապես կախված նրանից, թե ինչպես են չափումները իրականացվում, ինչ մեթոդներ են կիրառվում ինսիտու, դա կլինի նմուշառում, կոնցենտրացիայի չափում, թե սենսորների օգնությամբ չափում, այդ տվյալները տարբեր են լինում եւ դրա համար էլ կիրառվում է այս կալիբրովկայի մեթոդները, որպեսզի երկու տվյալները կալիբրովկա արվեն։ Ինձ հետաքրքիր է այդ շարունակությունը, ինչ մեթոդներ են կիրառվել, որպեսզի այդ երկու տվյալները ավելի ճշգրտացվեն եւ բացառելով վերհանեն այն բոլոր խնդիրները, որոնք ազդում են այդ երկու տվյալների տարբերության վրա եւ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել դրանց լուծում տալու համար եւ հնարավորինս այդ կալիբրովկայի, այսինքն համատեղելիության տոկոսը բարձրացնելու համար։ Շնորհակալություն։
Yes, thank you for this question. As I said, we are using a model which is more or less a model of the category of neural networks. So it's a model where you train, you explain to the model that if the values of reflectances in specific bands is of this level, then this is the actual result of chlorophyll A. So the model is trained, and through training and through continuous training, we achieve very high percentage of reliability. If I remember well, I didn't show this because this presentation, this part of the presentation, we presented it in a conference last month. There was a R square of 0.9996 something, which shows that the model, this type of models, are able really to easily understand the processes which are asked to understand and give us very reliable results. So even with a low data set, I would say that 122 values from the field, we use standard methods. If you ask about the chemical analysis, we use standard methods for chlorophyll assessment. The models are able really to give us a good recalibration and a good correction of the algorithm. As I said, C2RCC algorithm was developed based on data, using data from the North Sea, from the North Atlantic. In site-specific areas like this one, in site-specific processes, like the shallow lagoons, here we have a lagoon of 0.8 meters depth. And sometimes I find in the literature similar studies. For example, studies for lagoons in Spain or in Portugal, and scientists use C2RCC as it comes. So they don't really bother collecting data from the field and do this analysis. But if you do this analysis, you will find significant differences. And this is because the impact of the reflection of the signal from the sea bottom, from the lagoon bottom, and the fact that the lagoon is also enriched with suspended sediments creates an interference in the final results. So at the end of the day, you need to correct it. To do this correction, we propose this model as something that, in the beginning, I have to say that I wouldn't expect to have this high R-square value. But as the method evolved and as the model was trained and retrained, we finally achieved to correct the values in this way. So we are about to publish a paper now, and we have published also the results in this conference. And I think that is something that can be of use from the scientific community that use satellite data, and especially in very shallow systems. Or, for example, in Lake Sevan, which is deeper system, there are shallow parts of the Lake Sevan, but perhaps the same interference applies. It's an open discussion, but of course, we can see how we can. I hope this was... I can ask in English. Thank you very much for your presentation. I want to ask about the coastal erosion processes and this interesting analysis which you presented. What are the main reasons for this quite strong or intense erosion? Is it related to human activities or it's natural processes? Have you analyzed this, the reasons of that? Thanks. Okay, this is a very interesting question because, yes, we found that after 1995, when the dams were in operation and were constructed and operated, right after this period, we started to have a severe coastal erosion. So we had coastal erosion over the years, but very slow process as a process, because the coastline that I showed you, and you can see it over here in this map, is a coastline which is
at the northern part of Aegean Sea. So when you have storms with south winds, they transfer south waves from the south that travel to the north, and they impact this particular shoreline. So it's an open coast. There is, of course, the impact of the natural impact. But on the other hand, we have the influence of the humans. The influence of the humans is extremely important. You can see it in the trends. And we have also the water use, because the river comes without any sediments, but if the river had the opportunity really to flow unobstructed, it will have a lesser we will have lesser coastal erosion, I think. The other thing is the abstraction of water for purposes, for agricultural use, for example, at the deltaic zone. So this again, the use of water and the abstraction of water is related to coastal erosion, because the sediments are, we enter in the deltaic zone an area with very limited fluxes, very limited discharge, very low velocities. So all the sediments are really sedimented there. They are accumulated, they are deposited in the deltaic zone within the basin of the river, within the bank of the river. And for this purpose, we have found that the new beach has been developed within the river. We didn't have this coast in the past within the banks of the river, and now we have beach bars over there. It's a new touristic activity in the river at the deltaic zone as a result of these processes, while we are losing all the sand in the marine area, in the coastal zone. It's very interesting to see how a dam affects, and how water use affects the dynamics of the river and affects the various economic activities which arise as a result of this. The same applies also in the productivity of the system. Before the dams, the area was a very productive system. The fresh water was entering the coastal zone and was enriching the coastal zone with nutrients. And we had fishery in the area. And fish were going there to use it as nursery. After the damming, we noticed that fisheries declined. Why they declined? Because all the productivity from the coastal zone was transferred in the reservoirs. So in the reservoirs, if someone goes, he will find very lengthy fish, a very productive ecosystem, a lot of phytoplankton, a lot of rich biodiversity, a lot of fish, biomass, and this means that all the productivity was transferred from the sea to the reservoirs as a result of river damming. The same also in stichiometry. The ratios between NNP and silica changed because silica is related to the sand, but sand is retained in the reservoirs. So all this had an impact. For example, after the dam, the construction of the dams, we had very often occurrence of harmful algal blooms, HABs. And in the coastal zone, we have mussel farms. The mussel farms were affected by the very frequent and lengthy periods of HABs. So it's a conflict. You win in the hydropower generation and you lose in a series of other activities. The funny thing is that if someone reads the environmental impact assessment studies, he will not find anything out of all these scenarios and phenomena that I described, the mechanisms. So I don't know in Armenia, but in Greece, the environmental impact assessment studies assess the environmental impacts only in the area of the technical work, and nothing at the lower parts of the drainage basin. This is something that is unique, and it really gives the opportunity to the hydropower company to say that
we are not related at all to coastal erosion. We are not related at all to any of these events that you describe. I have made several publications explaining the changes that the area and the system has faced as a result of river damming. But as the environmental impact assessment says that these impacts do not exist, anyone can claim that really they are not responsible or they have no liability to restore any of these changes. Մեր հաջորդ ներկայացումը, պրեզենտացիան լինելու է մեր Վրաստանի գործընկերների կողմից։ Ցավոք այն գործընկերով, որ պետք է ներկայացնի ծրագրի ղեկավարը իրենց մասով, դոկտոր Իրակլի Մաչարաշվիլին վատառողջ լինելու պատճառով չկարողացավ միանալ մեզ այսօր, սակայն իր պրեզենտացիան կանցկացնի եւ կցուցադրի ամեն ինչ on-line. Thank you very much. It's a pleasure to be with you and present results of our studies. Unfortunately, I wasn't able to travel in Armenia, but my colleagues are in the room and they will be able to answer some specific questions, if any. Thank you, first of all, American University of Armenia for this great job. They were brilliant leading partners and they created a very good chemistry inside the team, and these good results is we can see these good results and good relationship inside the group, and I think it was a very good and successful project. I'll start with my presentation. Georgian pilot site consists two sub-regions. First is the Black Sea coast, and next is the Kolkheti lowlands, downstream part of Rioni River, Rioni Delta, and including Kolkheti National Park. This region is from ecological and biogeographical point of view, the Kolchak region, Kolkheti lowlands, important refuge for tertiary relict plants and animals in western Georgia. The area contains more than 1,000 species of vascular plants, almost 500 of vertebrate animals, and high number of invertebrates. As a conservation status of the area, it is protected by Ramsar Convention and Bern Convention, and World Heritage Committee enlisted the Kolkheti forests and wetlands on the UNESCO World Heritage List last year. And also, as I mentioned, it is the Kolkheti National Park. But unfortunately, we have a lot of environmental problems in this region. First of all, this main environmental problems was started in 19th and beginning of 20th century, and were triggered by urban development of seaports Batumi, Koti, and Ochamchire during 19th and 20th century, beginning of 20th century. Also, construction of several regulating dams and reservoirs in the main river basins, which caused reduction of river and sedimentation flows, dramatically impacting the delta areas and natural habitat within. This was aggravated also by extraction of sediments and exploitation of riverbed quarries for gravel, and that led to river sediment loss in the estuaries. I can say that, for example, in the Rioni catchment, we have about 180 licenses issued, this number of licenses for gravel mining, and at least about 40% of natural volume sediments now is used as for mining, and it's huge impact. Also, a huge impact is deforestation. Not only deforestation in pilot areas, but outside pilot areas in the in the Caucasus region, in the catchment of these river areas. To address, to
address this environmental problems, we carried out four assessments in Pontos during our Pontos project. It's a dynamics of coastal line changes, forest cover changing and its consequences for the environment, changes in wetland and floating vegetation cover, and chlorophyll concentration and eutrophication dynamics. Our start was first, it's a dynamics of coastal line changes. The pilot area is 350 kilometers long Black Sea coast within Georgia, which is 9% of whole Black Sea coast. To assess the shoreline movement, we divided the study area in two parts. The first part is located along Abkhazia, and the second part includes regions of Ajara, Guria, and Samegelo, Zemus 180. Why we divided? Because of political situation, because part of Ajara, Abkhazia is occupied by Russian federations. We are not able to do field works for validation. Historical shoreline analysis covers period of 26 years from 1987 to 2030 with an interval of approximately 5 years, and the latest analysis covers period of 6 years from 2015 to 2021 with an interval of 2 years. We can, as you can see in this slide, in the part of this project area we have erosion processes and part is under accretion. What is the main reasons of this situation? For example, this part of estuary of River Nguri, one of the biggest river in Georgia. Main reasons of these changes are development of seaport of Chamchire during first decades of 20th century, and then in 1970s, construction of biggest hydropower station, Nguri Power Station. Construction of the Nguri Cascade led environmental consequences. The volume of the river load at estuary has decreased by 83%. It's huge impact. Beach erosion has occupied at the mouth of Nguri River, where the water from channel diversion implied into the Black Sea. You can see in these pictures also this situation. Next example is near Poti. I will show this example again later. And erosion rate is very high, about 6 meters a year, and shoreline retreat up to 30 meters. But in some parts are more. And the next example is Torohi Delta, near Turkish border. This river comes from Turkey, and not only 30 kilometers flows in Georgia. It's near city Batumi. And the main reason of this problem is response of the cost to human activities. Torohi Delta was modified in the 20th century. It was 3 parts natural river were united in one section, and about 98% of the suspended sediments is being captured by dams, leading to reservoir siltation over time in the southern Black Sea region in the Turkey. About 83% of total suspended sediments are carried out by Torohi River, this river, to mouth, which determines characteristics of river and shape of coastal erosion. Once construction of HPP cascade of Torohi River in Turkey will complete, it's about total 27 HPPs are now constructed in Turkey in this river. The flow of river load will be virtually come to an end. Also, during the last years, the number of hydropower stations were constructed in Georgian part of this river and its tributaries. Also, we made some forecast for 10-20 years, and you can see what will be happened next years, for example, in the Rioni Delta. It's a very interesting place. I want to show this place. You can see this part of erosion, and we shot this photo in October last year, and you can see the same tree
the distance between this tree and sea was about 50 meters. And now in September, the same tree is the distance between sea and this tree about 1 meter, not more. You can imagine what is the rate of erosion in this part of Black Sea. Next is forest cover changes and its consequences of environment. We tried a number of methods we tested to determine changes in forest. However, depending on the specifics of the forest structure, I thought, as I mentioned, it is a temperate rainforest, very high humidity, and very structured forest. And also it depends on structure of cuts and felling areas, felling methodology. It was best to observe the dynamics of forest dynamics using a set of spectral channels and multivariate alteration detection. The accuracy of model was determined by comparison with the very high resolution Maxar images, which was purchased by the project, where forest reduction or growth was visible at the individual tree level. For the validation of results, field trips were carried out for the first time. The change model has been created for the forest of Polheti lowland, which can be used by forest management authorities and environmental organizations for biodiversity monitoring. You can see these results of this our study and how this model will work, and it's the same place of the validation. It's a clear cut as a 3K recovery area. As we see, the most changes in forest occur outside protected areas, and we can compare management of protected areas and management of commercial forest, and we can outline importance of establishment of protected areas. It's a very clear picture here. And we see a forest change that forest change is more related to forest degradations than to deforestation, since harvesting of timber by local populations is mainly carried out through selective cuts, not clear cuts. Next study is chlorophyll concentration. And the eutrophication dynamics. You can see points where was we selected points where sampling was done. We did this study. This study includes an integrated assessment of chlorophyll concentration and eutrophication dynamics for 2013 to 2021. This part of research was done by processing remote sensing Landsat 8 Sentinel-2 satellite images in the SNAP application, and you can see it in pictures year by year what was happened, results of this study. And also for the validation we used, for the validation of results we used on-site studies. We measured chlorophyll concentration as well as its distribution of chemical factors such as water temperature, pH, total hardness, alkalinity, and acidity. Turbidity was measured, and quantitative reactions were performed to determine the presence of nutrients. Also, we used for validation data from sensors installed by non-governmental organizations, Sapuko and Palyastomi lakes. I want to highlight this part of our project. It is very good example of cooperation of two projects. It's a project was funded also by PSB program, Black Sea program. It's a name of project PSB Eco Monitoring Project, and our partner Sabuco gave us access to their data, and we also helped them for interpretation of these processes. Next study is changes in wetland and floating vegetation.
We have small parts of floating vegetation in this area, in artificial channels and so on, but the largest habitat for floating vegetation is Lake Partotskali. It's not big lake, about 22 hectares, but we can see this good picture of this floating vegetation, covered with floating vegetation, Trapacoltica, Trapanatans, Nipea and other vegetation. You can see in this slide different years of studies and measurements. We measured chlorophyll concentrations. Also for the validation, we used chemical analysis and field trips during this period. And I can say that for the first time was studied this lake, and for the first time was carried out assessment of chemical analysis for this lake. And we can recommend this lake as a good site for observation and monitoring to the Agency of Protected Areas. During the project, we had a lot of meetings and some training sessions. We had 2 training sessions with young scientists, and it had a huge interest from their sides. I think all universities of Georgia were involved in these training sessions. We invited representatives of this organization, as well as representatives of state environmental agencies such as Ministry, Agency of Protected Areas, and so on. Also, we did some events for other stakeholders like public administration, CSOs, and private sector actors. And this project, the PONTOS project, is very important for political point of view for Georgia, for fulfillment of EU-Georgia Association Agreement, which was signed in 2014. And according to this agreement, Georgia has a commitment to carry out reforms and gradually harmonize own legislation with the 300 legal acts at the European Union, including the environmental and sustainable development field. Among this European legislation are a Bird Directive, Habitat Directive, Water Framework Directive, Directive for Assessment and Management of Flood Risks, and these results of this PONTOS will contribute in elaboration of new policy and new legislation of Georgia. We have very good working situation with other environmental organizations and state agencies. For example, as an example, I can show you we are contributing in this sturgeon conservation project. It's led by WWF Caucasus Program Office, and it is the main objective is establish of 2 new protected areas in Rioni River. Currently, there is any square meters of Rioni River protected. It's outside protected areas, and we will use our results of PONTOS. We already using this results of PONTOS in advocacy work, and now one part of this legislation was changed. This can show this small part of Rioni Delta, and the riverside already is protected area, and Parliament adopted this legislation, and now this important part is protected area, part of Polheti National Park, and we are working together with our partners on development of another protected area. It's category, I think category 4, managed reserve near Samtretia. It's a spawning site, the only spawning site of sturgeon species in Georgia.
That's all. Thank you very much. And I want to finish with the last slide. It's the oldest world map according to Herodotus. And you can see our pilot area in this oldest map of the world, Colchis and Phasis. Phasis is a Greek name of River Rioni and also River Arax. And I think we in the future we will continue monitoring and close cooperation with partner organizations. Thank you very much, and please, if you will have any questions. Thank you. Thank you, Irakli, for your really nice presentation. Let's see if there are questions for you. Հարցեր մեր Վրաստանի գործընկերոջ համար. It seems we don't have questions for now. Thanks a lot. Our next presentation is from Ukraine. Sergey, are you here? So, good afternoon everyone, and for some of us still good morning. And I'm honored to present the work done by the Ukrainian group of the Regional Center for Integrated Environmental Monitoring of Odessa National Technical University within the PONTOS in the Ukrainian pilot area. Before I start, I would like to express the gratitude from the Ukrainian team to all colleagues involved in the PONTOS, and especially for our Armenian ones who inter alia have been doing crucial managerial work for successful implementation of this project. Unfortunately, due to the war, we, the Ukrainian team, are not able to come in person to Yerevan. But we promise you to catch up this after our victory within the future projects. So, let's as I already mentioned, the Ukrainian pilot area is located in the northwestern part of the Black Sea and covers two joint studied sub-areas. The first one is the coastline area, which includes the coastal line with beaches and recreational areas from Odessa city to Danube River delta. Main specific issues for this sub-area are coastline changes, that is climate and anthropogenic driven erosion or deposition sometimes due to the sediment transport, and also nutrient pollution caused by riverine input, coastal sewage sinks, and also atmospheric nitrogen deposition. The second sub-area is the Dniester Delta area, which includes the deltaic area and adjacent estuary. Main issues on this area, first of all, is the nutrient pollution from agricultural sector, things from households not connected to sewage system and wastewater discharges. Impacting drinking and irrigation water quality, ecosystem functioning, and regional economy, inter alia via eutrophication and aquatic vegetation overgrowth. The next problem is air quality via reactive nitrogen emission from agriculture and also burnings of wetland in the area. And the third one, water supply deficit for drinking and agricultural purposes, impacted mainly by redistribution of rainfall patterns due to the climate change, and also significantly aggravated by water discharge perturbation due to hydropower plants in the upper part of the basin, as well as biodiversity loss and habitat damage caused by all the mentioned above. Totally 4 assessments have been planned and successfully carried out in the Ukrainian pilot to address the main environmental issues. Due to the overview format of this presentation, on the next slide I will present briefly only what has been done and what has been found. I will not repeat the methodology we used within PONTOS, as it has been already mentioned by my colleagues in previous presentations. Within the assessment on dynamics of
coastal line changes, the following has been done. Satellite images, Landsat 3, 5, 7, and Sentinel-2, as well as historical data on geology, topography, bathymetry, land cover, seabed substrates, and many others were collected for the years of 1980-2020. Shoreline movement analysis using digital shoreline analysis system tool was carried out. Obtained SAS data compared with those of routine manual processing. Robust statistical analysis of shoreline evolution was performed to calculate basic statistical variables. Also, very high resolution space images of targeted sub-areas, in our case it was Lebedivka village and Chornomorsk city, were used to characterize coastal line changes with a higher accuracy for selected years, as well as for further check the credibility of the use of 10 to 30 meter resolution free access satellite images. We concluded that SAS-based shoreline movement analysis was a useful tool for coastal dynamics assessment in our area, while the VHR image used was highly recommended to estimate efficacy of existing landslide and coastal protection structures. We stated that maximal shoreline aggression was detected in the areas of the Danube Delta and the sand spit near the Sasik estuary. Additionally, accretion and accumulation of deposits were registered in the areas with typically abrasion landslide coast, like Chornomorsk city, Odessa coast, Kryzhanivka and Fontanka villages, where landslide and coastal protection structures were in place. We also observed that shoreline retreat took place in the rest of areas. For example, you can see the erosion on this pit that cuts the group of Tuzli estuaries from the sea. Abrasion and destruction of the coast in the segment from the Lebedivka village to Budaksky estuary. Within the assessment on changes in wetland and floating vegetation cover, satellite images such as Landsat 5 and 8 and Sentinel-2, as well as historical field data on aquatic vegetation were collected for period 2009-2020. 4 field campaigns in the Dniester estuary and the Bila Lake were conducted for detailed mapping of emergent, floating and semi-submerged aquatic plants by unmanned aerial vehicles or drones equipped with RGB and multispectral sensors in the selected subsite. I have to mention that all field campaigns have been synchronized with flight time of Sentinel-2 satellites above the study area and conducted only under the appropriate weather conditions. Clear sky or with the cloudiness less than 10% and wind speed below 5 to 10 meters per second. Vegetation samples were also collected to quantify plant biomass and nutrient contents. UAV and VHR space images were used by us to accurately quantify emergent and floating vegetation plant species cover and their densities in the selected sites. Space-borne and aerial images and orthophoto mosaics were processed by various approaches, manually using semi-automatic classification plugin and within CERS-developed methodology. The methodology developed within this project by one of our Greece partner CERS to distinguish different aquatic types and species and determine inter- and intra-annual changes in their covers. We concluded that emergent vegetation cover was quite stable over the time in the Dniester estuary, with less than 1% fluctuation, while deltaic lakes were more vulnerable to overgrowth. For example, the Bila Lake area decreased by 16% since 1984.
We stated that the river mouth areas were highly affected by overgrowth of floating vegetation. A gradual pronounced increase of its cover was detected from 2000 to 2019, while a decrease was recorded from 2020 onwards. We found that very high resolution aerial and satellite images were highly credible for distinguishing floating vegetation species, determining their cover densities and building up detailed vegetation maps. You can see some examples now here. We demonstrated that the use of high-resolution satellite images might be relevant for local authorities to monitor inter-annual and seasonal changes of vegetation cover in large areas. When I say high resolution, I mean Sentinel-2 images with a resolution from around 10 meters per pixel. Within the assessment on chlorophyll concentration and eutrophication dynamics, satellite images land sat points and the Bila Lake, totally 8 sampling points per campaign, were carried out during April-October 2021 to measure hydrological and hydrochemical parameters in situ and collect water samples for chlorophyll A, nutrients, phytoplankton determination. Again, all field campaigns have been synchronized with the flight time of Sentinel-2 satellites above the study area. Sentinel application platform of SNAP tool with CR2CC algorithm was initially used for semi-automatic chlorophyll A calculation from freely assessed satellite images for years 2016-2021. SNAP data was compared with experimental, both historical and derived within project chlorophyll data, chlorophyll in situ data. As for Greek pilot, we found that CR2CC algorithm was not able to accurately represent chlorophyll A at our relatively shallow system. Therefore, the empirical algorithm was developed for chlorophyll A calculation based on in situ data and characteristics of reflectance spectrum bands. Historical in situ chlorophyll and phytoplankton data collected for different parts of the Dniester estuary were also analyzed to characterize and interpret eutrophication processes over 2003-2020. We found that the mean chlorophyll A concentration in the Dniester estuary doubled in the period 2011-2020 compared to 2003-2010, while phytoplankton biomass increased 7 to 10 times in the same period. We reported that floating and submerged aquatic plants in studied water bodies substantially interfere chlorophyll A space-based results. Therefore, we strongly recommended to exclude aquatic plant polygons from the analysis to avoid any false results. We observed the higher eutrophication levels in warmer periods and lower ones in colder periods over 2021. At mostly all times, monthly mean chlorophyll A concentration were above the eutrophication threshold of 10 milligrams per liter, except in February. Within the assessment on agricultural water balance, water productivity and water stress indices, winter wheat and sunflower were identified as typical and mostly cultivated cultivars in the region. Study fields were selected, automatic meteostation and soil moisture loggers were installed to obtain continuous in situ data, both historical and current agrometeorological management, aerial and satellite data were collected. The aquacrop model was used to estimate water balance under current field conditions, and
alternative scenarios. The assessment have not finalized yet, but up to now we may confirm the usability of the aquacrop model in the Odessa region for winter wheat and sunflower at the availability of in situ and satellite data. Upon simulations in aquacrop for the season 2020-2021, we showed that winter wheat was highly vulnerable to temperature stress, as well as both winter wheat and sunflowers were affected by slight stomatal stress. We estimated that water productivity was around 0.66 kilogram yield produced per cubic meter of water in evapotranspired for sunflower and around 1 kilogram per cubic meter for winter wheat. Adjusted time for solving advanced practices for soil water retention and setup of improved irrigation scheme are highly recommended for consideration under changing climate in our region. Undoubtedly, the impact of environmental assessments increase substantially if regional authorities and stakeholders are keen in them and the assessment covers the topical issues in the region. To follow that, in the Pontos we work tightly with local stakeholders. In July 2021, we organized the first local brainstorming event to discuss and collect needs and expectations of stakeholders in terms of the plans for assessment as well as for future work. Around 50 persons represented all targeted stakeholder groups attended the discussion and expressed their high interest in the Pontos project, further events and training. Within two practical sessions in 2021 and 2022, we disseminated our knowledge and experience to young scientists and practitioners from different stakeholders groups by explaining the vast advantages and try to explain the simplicity of the environmental observation data usage, as well as training them to work with those data and services from entry to advanced level. Both trainings were met by stakeholders very positively, and they even asked us to find possibilities to organize some more. Also this summer we presented a beta version of the tools included in the Pontos platform to Ukrainian stakeholders and collected real user feedbacks from them. The user-friendly Pontos platform was designed to be used by a wider community of stakeholders. The platform and its capacity will be presented to you, I think, later on today by our Greek colleagues. Of course, except specific local training and hands-on practices for stakeholders, we try to share what we have been doing and delivering with wider regional and local communities in order to disseminate preliminary results and findings. We have done this within the communication work package by organizing two open workshops with media releases. The first one to present the results on the project level, and the second one to highlight the preliminary outcomes on the concrete pilot Ukrainian side. Moreover, during the project lifetime, regular newsletters as well as leaflets and brochures have been issued from the stakeholders regarding the project progress. During the project, we have reached 11 target groups of stakeholders represented by 60 entities. We have familiarized the practitioners from regional and local authorities, state agencies and national parks, as well as young scientists from universities and research organizations within the basics of the environmental observations, and showed them on the practical examples how to deal with freely available spaceborne data in their everyday work. We also trained them on the hands-on sessions with advanced approach, which they will further be able to use in their work. According to the feedback from many of attendants, these trainings made them closer to remote sensing and environmental observations, let them better understand how it works
and many of them would be further happy to continue exploring and use these technologies. Local public events allowed us to underline the topical environmental issues in the region and trigger policymakers, regional and local authorities to pay more attention on these problems. Moreover, the results of the PONTOS assessment have been shared with the relevant regional decision makers and local stakeholders to be used for further monitoring activities, evaluation, strategic planning, and regional development. And of course, an interactive PONTOS platform developed within the project will have, and in some points already have, a high impact because it extremely facilitates the use of available environmental observation in a user-friendly manner via access to both historical and real-time data sets. The corresponding manual for the platform also will be translated into Ukraine. We hope that after our victory in a complicated post-war period, the PONTOS outcomes will be of a high demand and help the regional and local authorities to make right decision-based, research-based decisions and develop evidence-based long-term sustainable strategies for the regional development. And that's it from my side. Thank you very much. Անցնենք մեր այսօրվա միջոցառման հաջորդ հատվածին, որը վերաբերվում է PONTOS պլատֆորմին։ Մեր գործընկերները Հունաստանից արդեն միացել են եւ կսկսեն PONTOS-ի առաջի երկու հատվածի ներկայացումից։ Հաջորդ երրորդ հատվածը արդեն հենց այստեղ կներկայացվի, մեր գործընկերը հենց տեղում է։ PONTOS պլատֆորմի առաջին հատված կներկայացնեն մեր գործընկերները Լևտերիոս Կացիկիսը եւ Յանիս Մանակոսը եւ երկրորդ հատվածը Նիկոս Կոկոսը Դեմոկրատուս համալսարանից։ Յանիս, could you please start? And also, just want to remind that we have a simultaneous translation. Good afternoon, everybody. I'm very glad to be with you. I'm very sorry not to be there because of business and health reasons. We couldn't attend the team of SEF, but we are in the heart of the project since the beginning. So the journey of ours started in 2019, and we are very proud to be able to present in front of you the results of the hard work and cooperation among our partners. I would like to thank also, on our behalf, Alan, Agavni, all the Armenian team that is always supportive, best cooperating in a very smooth manner, and also all the colleagues that have supported the continuation of the project, implementation of the activities, specifically all the colleagues that have supported the generation of the platform. Now, we are a team of two partners mainly, so it is the Center for Research and Technology Hellas and the Democratic University of Thrace, which we have worked on the development of the platform. The platform aimed to deliver an operational work to synthesis to incorporate various applications and tools for the users community in the form of easy to access and easy to use online services. This means that the user shouldn't be needing much background information, knowledge and capacity to be able to work with the tools that the information technology tools that we provide, so that the user focuses on his or her own work in place. So the business as usual scenario supported by our tools and results. So the second biggest goal that we have is to enhance environmental monitoring across the Black Sea Basin. Of course, you know there are different countries and states around the Black Sea Basin, and we have obstacles cooperating with some of them. But the Black Sea is unique, is common, so whatever one does in the north affects in the south, whatever one does in the west or the east affects east and west, vice versa. So we need to show that we have means to observe what's happening in the Black Sea and where possible to take mitigation actions. To that sense, Earth observation from space breaches the walls and the barriers that are set from the country borders
and can operate cross-country and transnationally, transboundary. So, let's see what have we designed and what have we created. We have many tools in our possession, either ready maps and services like the Copernicus ones, or others that are originating from meteorological infrastructures and so on. We have other tools that are received from space, like the satellite imagery, in different formats, coming from different sensors, with different resolutions, in matters of time, in matters of space. We have also in situ data, and we have also airborne data. So this was a puzzle in our minds for some time, how to solve this with one application, so one platform. The reply was to have a diversity of possibilities for the user and for the developers to use. This is the reason why you see the platform is being divided in components and service elements, depending on the input data, depending on the programming language used, depending on the format of the data, depending on the modus of operation. We have developed 3 different main components of the PONTOS platform. All of them are cooperating with each other and are providing products that are for the user easy to use, easy to incorporate in existing decision support schemas like the ones that you use in your everyday life. For this reason, we have worked with a co-creation approach, co-design approach with the users, and we ended up with the best possible scenario that we could come up for. Now, if you think that we are not good enough, you have the chance at the end of the presentation to go into the quality of experience survey and give us your feedback to see what we can still improve and how can we reach more to you. So, we have first the PONTOS data cube, which is supporting the easy production of maps from satellite data. We have the PONTOS web application, which mainly supports utilization of airborne and in situ data, while also complementing the PONTOS data cube with applications that couldn't be integrated in the PONTOS data cube because of programming reasons. And we have also the PONTOS WebGIS, which combines, synthesizes information that is already existing on maps in a multi-criteria analysis to reach out to products that are meaningful for the user, for the governmental user, for the researcher, and for the citizen, and for the companies. All of these are open source, open access, no fees, just a reference that you have used PONTOS project tools, platform, and products. The PONTOS data cube, which you can find if you scan this QR. So you see on the right-hand side, we have the data cube. It says GR, which means that this is the server in Greece that supports the data cube, and this is the server in Armenia which supports the data cube. So if you take now your phones, mobile phones, and you check the QR code, this will be visible across the slide, so you can check wherever you are. The Greek data cube has all the data included. The Armenian data cube is fully operational, but some data are missing, we are now transferring. There are 22, 21 terabytes of data being transferred, so that both of them are operational, while at the end having the data cube being installed fully operational in Armenia and served by Armenia, by the American University of Armenia. The data cube contains a big volume of satellite data in order to minimize the time and complexity that their pre-processing demands. It decreases time and specialized knowledge that is required in order to access, explore, and process the satellite data. And on top of this data that are already massaged, prepared for you, without you having the need to interfere with this process, we include some applications that are commonly used by researchers worldwide and have approved themselves to give credible results. These applications are hanged on the platform and they can be used to perform analysis and receive results by you. So, on top of that, we don't need any computational infrastructure. You can join us from your mobile phone, you can join us from your tablet, even better, you can join us from your laptop and PCs in order to provoke the system and tell the system, please do this for me, please do this operation for me. Of course, you have to wait some time, it
depends on the size of the area that you have selected and the tasks that you have selected the computer to do. The technologies that are supporting the data cube are technologies that are open access and they are distributed freely across the world, which means that whatever new version comes, whichever improvement comes, the open data cube can adjust, incorporate this, and become even better. So I will not go into the details here, and I will go to the next slide. What is a data cube? A data cube is an accumulation of satellite imagery taken over a specific place of the Earth and piled each one over the other. This piling means that we have co-registered the image, we have atmospherically corrected the images, and then these images are ready to use. In one word, we say that we produce analysis-ready data for the user. The information that you see here is received from the Swiss data cube, which is used in Switzerland for monitoring the whole country, and it uses petabytes of data at once. So the data cube, in another meaning, has X and Y dimensions, but it has also a T dimension, which means the time. So every time a satellite overpass takes an image, this is pi over the rest of them. What can we do with them? We can ask the computer, okay, give us only a scene. I want a specific date, and do a process. So give me the total suspended matter of this area, or do a classification analysis, or do an index calculation. But do it only for one scene, for one time. This is the usual work that we do with satellite imagery, even if we don't have a data cube. If now somebody wants to say, okay, my area is cut in between different data takes of the satellite, one tile here, one tile there, can you bring this together? Of course, they are of different time. This can be also done, and we can mosaic the tiles, and we can get information, even if our area of interest is in the junction of two or more tiles. What else can we do? We know that, for example, that we need to investigate the vegetation cycle, or we need to investigate another parameter that cross time. So we can take each pixel and we can investigate each pixel across time, across all the scenes at a specific location. So this can be done with a data cube. What we do is we select the initial date, the last date, then we tell the computer, use the mean value of this pixel, or use the maximum value of this pixel, or use the minimum value of this pixel, and give me this analysis. So as you see, we have improved, increased possibilities and opportunities and capacity because we have integrated the dimension of time in our data analysis products. In relation with the tools that accompany the data cube, are connected either with land or with water, so we can calculate indices that are approximations, that provide approximations of the presence of buildings in an area, of the presence and status of vegetation in an area, of the presence and status of the water in an area. So we can calculate spectral indices. We can identify where spectrum changes with time, so that we say that something happening there. We can identify the fractional cover, which means that under a specific pixel which has a size of 900 square meters or 100 square meters, I can have the reflection of different elements. It could be a car, it could be a building, it could be vegetation, it could be dead vegetation. So this gives me, I have a pixel, from which elements is this pixel synthesized? Is it synthesized from productive vegetation, non-productive vegetation, bare soil? And I get the percentages. I can perform an action which gives me the mosaic of an area. I can find areas where I have open surface water areas, covered with water areas. I can have an indication about the total suspended matter, the water quality on the surface of the water, and the coastal change. Of course, this module is not as good and as advanced as the module provided by Tooth. This is the default module that is provided in the data cube. We are using analysis data that are originating from since 1984 to present, depending on the functional, operational time of the satellites across the years. So you have all this range of data from Landsat 7, Landsat 5, Landsat 7 and 8,
reaching up to Sentinel-2. And then we have all the areas covered for the lakes around Armenia, for the delta of Nessos in Greece, for the Georgian coast and the Proketi River, and to Ukraine we have the Dniester area. Results can be shown as visible here. So we have the interface, which has, I don't know if you can see my cursor. On the top we have the menu bar where you can select the tools. Then if one selects the tools, one can select the satellite. Then one can select which kind of information is shown. Is it the last pixel that recently was acquired? The average of the values of the pixel that is needed? And within this orange rectangle, the user can define the area of interest. Then if this area of interest is defined, the coordinates appear, and then the user defines also the time period for the assessment. The user presses submit, and then the process is done directly. It can take a few seconds or a few minutes, or a little bit more in case you operate in a different, bigger area. And then we have a legend. This legend shows what does these colors mean. On top of that, you can go inside the task manager and find out which dates have been used, how many pixels were bad in matters of cloudiness or bad pixels, download the file as GLTIF or NetCDF format, and then you can incorporate this file into your system, because GLTIF is a broadly and commonly used format in all the sciences and beyond, and you can incorporate it into your decisions. Same is to generate mosaics over the area, or we can generate the vegetation index across a specific region. You see here in the legend, I have -1 for everywhere, which means I don't have vegetation, +1, I have excellent vegetation conditions, and this can be done with a drag and clicking of your button on your PC, on your laptop, or your mobile phone. Then we can have also total suspended matter. This is another example in the Ukrainian area where we can directly the approximation. So these are not measured, so we cannot speak about real data. These are estimated, approximated data that have a good correlation with the data on the ground. Of course, the cost slide changes, and as I told you, we have the link to the data cube, which is located in Greece. This is the link. And this is the link for the Armenian data cube. Both are operational. The only thing is in the Armenian data cube, we need still to transfer some more data, and this is an ongoing situation. So if you want to see the full extent, you can go to the Greek server, and in about less than a month, the Armenian server will be as fully operational with all data introduced to it, which is about 21 terabytes of data. On top of that, having finished the PONTOS data cube, we have the PONTOS web application. It was created to be integrated in the PONTOS platform in order to manage and analyze data that will be created within the project's lifetime. So this means that if a project partner, or even you as user, have a CSV or XLS file, you can upload it and use the functionality that is provided by the web application. If you have aerial data, you can also upload them, and you can use the functionality that is provided. Of course, you have a session, which means the data are protected and are only for you, so nobody else can look at them. So this is also a secure connection to your data. Or you can identify which are shared data for you, and you can use also the data that are shared from the system to do the processes. You can have again the QR code, which if you scan with your mobile phones now, it can lead you to the web application, and you can move around and see what I'm speaking about. Now, the tools that we have already is the graph generation, distributed statistics calculation, if we have CSV and XLS data, so data that you usually store in columns. We can visualize airborne data, we can calculate index for vegetation, the NDVI usual index, or the normalized different water index for water presence. For the satellite data, we have introduced results from other Horizon 2020 projects, which are very now common, and they are very accepted by the scientific community through different publications. We have the water masks. With this tool, you can identify where open water surface exists, where water with inert vegetation exists, and for PONTOS, we have
proceeded a little bit further, and at least for the Armenian region, we were very successful in identifying floating vegetation. Out of these water mass results, one can generate hydroperiod maps, so for specific seasons and periods, one can say that this pixel is water cover for each period, for 10 days, for 20 days, for 300 days. We have a tool introduced, which is a result of two big Horizon and FP7 projects. It's called ELBESM. It generates land cover maps for a specific area, but this is done based on a unsupervised approach. It's not machine learning behind, but it's based on the multi-criteria analysis of reflections of a specific area and their thresholds. This means that an area in the summer might look different in the winter with icy and snow-covered conditions. So if you wish to use this tool, then please come to us, because the results might be not as you wished or as in the reality. So we need to fine-tune with you. So this is not a total automated process, but you need to consult with us. So, in whichever case you find problems, you consult with us and we can support. So, the tools that you see here can be self-operated, but be careful of the results in relation with your local conditions. Then we have tools that are generating phenology metrics. These are land surface phenology metrics. Again, these are based on indices that are produced from satellites and then fluctuation values through the year. So this means that these are approximations, estimated values. We have not been in the field, we have not measured exactly what's there. And these are based on procedures and workflows that are internationally accepted and have proven themselves to be correct. Now, we have again in situ data that are collected by the PONTOS partners in these web applications, airborne data collected by the PONTOS partners, and satellite data. In fact, we utilize the database of the data cube that has 21 terabytes of data, and we are utilizing this database also for the web app to apply different workflows, extra additional ones also here. This is an example. So if one, let's say, selects the column of time and the column of temperature, then one, from a CSV file, one can generate directly the diagram, and underneath one can have the descriptive statistics. All of them can be again downloaded to the server or to the computer of the user. We can use also airborne imagery. These are results of the visualization in the center of the near-infrared band of a specific image acquisition that happened in the Ukrainian area at a specific location that you can see on the map. This can be visualized only in the web application, where the image was taken, what is taken per band, and one can generate also the vegetation index to identify where vegetation was better or worse, or where is better water protected or not. For satellite image analysis, we have the hydroperiod estimation. On the left-hand side, you can see the gray value scale for the Georgian area, where 0 is that the water is present the whole period, and black means that we have land for the whole period. So all between gray values means that the water is present for a reduced time period within a year. Then in the middle, you can see the area identified in 4 classes: the land area, the open water area, the emergent vegetation. This means that we have water underneath and emergent vegetation coming out from the water, and the floating vegetation. This means this is vegetation on the surface of the water which is floating. And then we have also produced for a Georgian pilot a land cover map, which to our understanding showcases well what's on the ground. Of course, partners can validate this, can improve it, and together we can make it even better. The phenology metrics now, this is how it looks like. So on the left-hand side, we have an area in Armenia, on the Sevron Lake in the east. There is a kind of peninsula, and you can see in the first slide when vegetation starts developing for the year 2021 in relation with the start date that we have provided, which I assume should be 1st of November. So it's 0, it's dark green, 365, green up is very light green, which is fairly evident because most of the starting of the vegetation should happen somewhere in the less than 100 days after November. Then we have the peak of the season, which means that we have the date
where the vegetation is at its best performance in relation with chlorophyll concentration and the photosynthesis activity. And then we have the date at which we understand that vegetation is starting to senescence, so start to die out, and this is what we can retrieve these 3 days. So if you want to link to the web app, this is the link here. This is already the Armenian server, and you can also check the QR code. Now, in relation with the codes that you have to deal with, so if you wish to link to the Greek server, you can use this QR code. The first one on the left, the first one on the right is for the Armenian server. The second one on the left is for the web app. And the third one is about the WebGIS that our colleague Nicolas Stokos will show you just after my presence. And this link is leading to the questionnaire. So if I may navigate a bit through the questionnaire before Nicolas takes floor, because we have now the slide evident. If you would like to take this questionnaire, we would be very happy. So if we click there, then we take, sorry, this is the wrong link. We have to click, this is the wrong link, Lefteris. Yes, I rescans the link to drive. Or they can use a QR code. Yes, but it's better for me to navigate. Can you please send me the link now? Okay, I'm Nikolaos Kokos from Democritus University of Thrace. I will present you the third component of PONTOS platform, the PONTOS WebJS. So, as you saw by my colleague, the other 2 components are used to create data, to make some analysis. But what happens when we don't want to do that? When we want to get some quick decisions, when we want just to see something on a map and find its value or something else. So this is where PONTOS WebJS comes. So it's a website, it's a web map, which is used to visualize data, of course from data that are already existing in maps. And it's a web map which presents all the data in a common spatial infrastructure. I'm sorry about this. So this is the system architecture of WebJS. Of course, initially there are data. After that, we have the server side and the client side. The map server that we have, which you can see in the middle, just pushes the user queries to the external data servers, and then Python scripts are running and gives you what you want to see, what you are querying to. So this is the data that WebJS has inside that are imported in the WebJS. As you can see, we have topographic data, bathymetric data, land use or land cover, geology, hydrogeology, floods, hydrologic data, shoreline evolution data, oceanographic data, meteorological data. As you can understand, there are many kinds of data, and there are more, but I don't have space to put them all here. And this WebGIS site was applied in the 4 areas that that PONTOS project split project, the Armenia, the Greece, the Ukraine, and the Georgian site. And it's very easy to get to one of these sites, to one of these pilot sites. So this is the initial display. You can get into this display by the URL above the map. You can see that it's a very simple display. We tried to do it easy for all and easy to access for all, because we have translate every component on the web page in 4 languages, no, in 5 languages. Of course, the default language is the English language, but if you try to access this web page right now, it will automatically read your computer or your mobile
configuration and will transform all the web page into the language of your mobile or your PC or your personal computer. So, because we can see your screen. what? Can you share your screen? My screen? Okay. I am. I'm not sure where it is. This one? No, it's okay. It's okay now, Irakli? Oh, I'm sorry about this. So as I said, this is the initial display, and you can see the same display with one of the layers on the already loaded, the topographic layer. So you can see that is everything translated into Armenian. There is nothing else to do. Everything is translated automatically. And of course, this website is fully compatible with mobile devices, so you can access from a mobile device and you will have the same results as when you access this from a personal computer. But there is a problem. We don't have any direct download link of the data. This was not done by mistake. Of course, we select to do this, but we make this website fully compatible with the OGC compliant. So if you want to get this data, you just go to your GIS software, put the links that you cannot see down here. Let me move it a bit. The link that is below there, and you will get maps for the variable that you select. So you can see that there are some variables in the middle. You just select it, and this variable is loaded into your GIS software. But this will give you already constructed maps, so you can get you can get vector data too, just by changing the end of this URL that I showed you before. So you just put WFS and not WOMS, and you will get the vector data of the variable that you want loaded into your GIS software. You can see here that I have loaded the rivers around the Sevan Lake in Armenia. There are many components in this. Many of them are totally hidden and just appear when you select a specific layer. But the most important is these two buttons, these two controls here, the zoom control and the opacity control. Oh, I'm sorry. These buttons up here, where you select the region that you want to see. So you can see that I have already selected Greece. If I click on this, I will get a list of the available pilot sites, and I can select the pilot site that I want to see. The information, of course, button, where you can just get some information about the PONTOS project. But if you want more information about this project, you can just click on the PONTOS logo and you will be redirected to the PONTOS website. And down here, you can see the base maps control, where I just select the background of the map that I want to see. And in the right part, which is the most important component in this web page, is the layer controls, where I can just click on all these buttons or one of these, and I will get the variable that I have selected to see.
it's not very difficult. If you do this, you will see that it's very easy. But let's see every control a bit more things about every control. So you can see here that I just click on Greece up there, and I get the list. As I told you before, when I click on the pilot site, I will fly in this region. You will see that the maps will fly from Greece, that is shown here, to Armenia or to Georgia or to Ukraine. And the available layers on the right part will automatically be modified based on the available datasets on this region. So you have to understand that we don't have every layer in all regions. Why? Because as you can see here, these buttons here, they refer to ocean variables. So we don't have ocean in Armenia, so we don't have these variables in this pilot site. As I told you before, if you want to get some information, you can just click on the information button and you will get a short description about the project. Of course, as I told you before, everything is translated into your local language. That was not a very easy work to do. I will skip this. I think you can understand what's this. And I will go to this. So as you can see, we have selected 5 different base maps. As I told you before, is the background that I want to see my data to be visualized on. So there is this watercolor map, this transport dark, this satellite, this terrain map, and this transport. You can see all of them visualized in this slide, how these backgrounds appear on map. We didn't select this by chance. We have selected very carefully every of these base maps. As you can see here, when these are the layers for the Greek side, for the Greek pilot side, of course you will not get these labels to be appeared all the time, but when you hover over the layer, you will get a description or the label of what this icon is. So you know every time what you can select. And this is the available layers. As I told you before, we have different layers for every pilot site. So these are for the Greek side, Greek pilot side, and Georgian and Ukraine. You can see that we have topography, bathymetry, land use, hydrology, coastline movement, water temperature, salinity, water level, currents, waves, seagrass, and weather. Every data set is visualized by a different way. You will see if you access this website. And this is the available layers for the Armenian pilot site. You can see that we have the topography, vegetation, land cover, landslides, soils, landscapes, geology, hydrogeology, hydrology, floods, debris flow, and bathymetry. We are still working on the bathymetry layer. I am waiting for some data. And I will show you some of the layers to just to see what are the capabilities that you have on the web page, on this web page. So I have loaded the topography layer. You will get something like this, and you can just with your mouse click on a point, and you will get the value at this point you have selected, and of course the coordinates of this point. So that's why I said I told you before that you can just get quick decisions, because every time you can get the value at every point that you want. This is the bathymetry layer.
You can see also that the ISO depths appear in the map. With the same way, I can just click on a point and get the value at this point. And of course, you can see just from the colors what the value is at this point, because at the left part you can see that I have the legend with the colors. Of course, if I don't like the legend to be appeared on the map, I just click on the legend, on this legend, and it's automatically hidden. The same way I can close all the layers. As you can see, above all these layers I have a stack button, a blue stack button. You can just click and everything will disappear. And that allows us to have a clearer view of our map and get a screenshot. This is the land use in the Greek area, in the Greek pilot site. I just hover over the area. I don't click anywhere, and I get the value of this land use at this point, as long as the area of this feature. We have also implemented the hydrology. You can see here that I have the river Nestos. Every river in all pilot sites appear in the local language. This is something that we will change, and it will change based on your computer language. And what we have here is that if you click on the river, you will get discharge data from 1981 to 2010. You can see here, it's a fully interactive graph. You can just select with your mouse the period that you want to see, or you can just click on these buttons on the 3 elements there to see 1 month, 3 months, 6 months, or all the data. Or I can just select the period just by clicking on there, and a calendar will appear. And of course, I have put on the top left part a forecast button. So when I click on this, I will get the forecast of the discharge data for this river. This is something that we don't have it for the Armenian side, because there is something more that we have to do, but it will be implemented too. And all of this, of course, can be downloaded or by a PNG image or JPEG image. So you can get this graph, or you can download this data to CSV or XLS format and do something more. So this is the next layer, the coastline movement and the movement rate. So you can see that on the left part we have a button that is added to in the map tool. You can just click on this button, and the coastline movement will change to movement rate. And you can see these values just by hovering over this area. You can see it that here we have the coastline change, and if we click, we will get something else, like this. If I hover with my button, I will get the value at this point. This is the ocean layers that I told you before. We don't have them in Armenia, but everything works with the same way. I just load the layer, click on a point, and get the value at this point. But we have 2 more controls that are loaded into the map. This depth control, where I just click and select to see another depth. You can see the same data at another depth. Or this time control down here. I cannot see my mouse, okay? The time control down there, where I can select another time to see this data in the map, both back in time and forward in time, almost 5 days. You can see here the salinity layer, the temperature layer, that I have selected a different time and a different depth at how it appears on the map.
The same way is with the salinity layer. It works with exactly the same way, but not the water level layer, because as you can see, the depth component from the left part was disappeared. And something very beautiful to see is this animated currents. When I select the currents, you can see moving particles in the image. It's better to see if I do it like a live demo, but you can see it if you access the web page. And when you move your mouse over the area, you can display the value at the mouse position in the bottom left part. You can see there that I have the direction and the speed, and of course I can select another time to see the same particles moving on the screen. We have something similar in waves, but with a different way of animation. You will see, it appears like waves propagating, so you have to access this the web page to see how it's done here. We have the seagrass, it works with the same way, and we have the weather layer, where you see the wind moving as particles like the currents before, but we have a new hidden feature here. I can just right click on a point, and I will get a short weather description from the nearest local weather station. So we will get something like this. As I told you, everything is translated into your local language. And yeah, that's it for more from me. If you have any questions. Okay, thank you for your presentations. Հիմա անցնենք առաջ։ Մեր հաջորդ հատվածը նվիրված է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող այլ ծրագրերի ներկայացմանը։ Առաջինը կներկայացնի ագրոբիզնեսի հետազոտությունների եւ կրթության միջազգային կենտրոնից Լիլիթ Ավդալյանը կներկայացնի Ագրին ծրագիրը։ Բարև ձեզ, ես Լիլիթ եմ ICARE-ից եւ այսօր ուրախ եմ գտնվել այստեղ եւ ներկայացնել ձեզ անդրսահմանային դաշինք հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված խելացի եւ կանաչ գյուղատնտեսության նախագծի ներկայիս վիճակը, արդյունքները եւ հետագա քայլերը։ BSB 1135 համարով է հանդես գալիս ծրագիրը եւ գրում է Ագրին հապավումը։ Սկսել են 2020 թվականի հունիսի 1-ից եւ նախատեսվում է ավարտել նոյեմբերին 2022 թվականի, սակայն հնարավոր է, եթե մեզ թույլ տան, մի փոքր երկարաձգենք ժամկետը։ Ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում կլիմային ուղղված խելացի եւ կանաչ գյուղատնտեսությունը։ Նախ պետք է ասել, որ կոնցեպտը բավականին նոր է եւ աշխարհում չկա ընդհանրական այդպիսի բոլորի կողմից ընդունվող եւ միանշանակ կերպով անցալվող սահմանում, սակայն եթե փորձենք ընդհանրացնել բոլոր արկա մոտեցումները, ինչ է դա նշանակում, նշանակում է, որ պետք է մեր բոլորի գործողությունները այնպես միավորենք, այնպես ինտեգրացնենք, որպեսզի գյուղատնտեսական համակարգերը վերափոխվեն արդյունավետ կերպով, հա։ Մենք նորարարությունները կարողանանք արդյունավետ կերպով ներդնել եւ այդ ամեն ինչը այնպես անենք, որ կլիմայի փոփոխության համատեքստում մենք հասնենք պարենային անվտանգությանը։ Ինչ է դրա համար պետք անել, դրա համար պետք է ի թիվս շատ գործողությունների, պետք է ձգտել գյուղատնտեսական արտադրողականության աճին եւ եկամտի աճին, արտանետումները մեղմացնել, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականությունը բարելավել եւ դիմադրողականությունը բարձրացնել։ Ինչպիսի նպատակներ է ունեցել, երբ սկսել այդ նախագիծը։ Նպատակը եղել ընդհանուր առմամբ բերել բոլոր երկրներում, հա բոլոր առնվազն մասնակից երկրներում մի ընդհանուր գաղափար ձևավորել, ձևակերպել նույնիսկ, հա, եւ ինչ ենք արել, մենք վերցրել ենք 6 երկրներում եւ արել ենք ուսումնասիրություն, իրագործելիության ուսումնասիրություն, փորձել ենք հասկանալ ոլորտում ովքեր են ներկայացուցիչները, իրենք ինչով են զբաղվում, ինչպես են իրենք պատկերացնում կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսությունը եւ փորձել ենք այդ ամեն ինչը վերաձևակերպել այնպես, որպեսզի մենք բոլորի կողմից ընդունելի բրենդի հասնենք, հա, փորձենք այնպես փաթեթավորել գաղափարը, որպեսզի մարդկանց համար այդ ամեն ինչը տեսանելի ու հասկանալի լինի, որպեսզի իրենց փորձից ելնելով իրենք հասկանան այդ ամեն ինչի կարևորությունը։ Եվ 6 երկրների փորձագետների կողմից եւ փորձառության համայնքների կողմից մշակվել է ընդհանուր բրենդինգ ռազմավարությունը։
Դա քայլերից մեկն է, երկրորդ քայլով ագրինը նախատեսում է իրականացնել Սևսովյան ավազանի երկրներում պահպանող եւ հարակային գյուղատնտեսության ներկայացուցիչների շրջանակում ամրապնդել համագործակցությունը եւ ստեղծել ավելի ամուր կապեր միմյանցից սովորելու համար։ Կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության մասին խոսում են գրեթե բոլորը, սակայն պետք է նաեւ փորձենք կենտրոնացնել որոշակի փորձառության համայնքներ, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ այդտեղ կա գեներացված գիտելիք եւ նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկ ուզում է դրսից գալ եւ բերել իր գիտելիքը, մենք բացենք եւ ուրախ կլինենք միայն ընդունել եւ միավորել մեր իմացածը։ Եվ նաեւ շատ կարեւոր ենք համարում Սևսովյան ավազանի երկրներում խթանել հարակայուն մոդելները։ Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ այս ծրագրի շրջանակում մշակաբույսերին, նույն իրագործելիության հետազոտությունների շրջանակում 6 երկրներում փորձել ենք հասկանալ, որոնք են այն մշակաբույսերը, այն crop-ները, որոնք եւ սոցիալական եւ տնտեսական եւ կլիմայի տեսանկյունից իրենք կենսունակ կլինեն։ Խոսել ենք ծրագրի շրջանակում տարբեր փորձագետների հետ, որպեսզի հասկանանք պրակտիկ տեսանկյունից, ինչքան դա իրագործելի, ինչպես նաև տնտեսական ու սոցիալական տեսանկյունից փորձել ենք հասկանալ նաև հասարակ սպառողների եւ բիզնեսների կարծիքները։ Նաև շատ կարևոր ենք համարում գիտելիքի տարածումը եւ հատկապես երիտասարդ մասնագետների շրջանակում դրա համար իրականացվելու է դասընթաց, որին մասնակցել են 6 երկրներից երիտասարդ մասնագետներ, ովքեր հետո իրենց կոչում ենք multiplier-ներ, բազմապատկիչներ եւ ակնկալում ենք, որ իրենք կբազմապատկեն գիտելիքը եւ վերադառնալով յուրաքանչյուրի երկիր կտարածի գիտելիքը։ Ինչպես նշեցի, 6 երկրներ են իրականացնում ծրագիրը, ղեկավարը lead partner-ը Բուլղարիայից է, Դոբրուժդայի ագրարային եւ բիզնես դպրոցը, եւ ունենք գործընկերներ Վրաստանից, Հայաստանից, Հունաստանից, Ռումինիայից, Թուրքիայից։ Հայաստանից ծրագրի նախագծի գործընկերը հանդիսանում է ագրոբիզնեսի հետազոտությունների եւ կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամը, որը հայտնի է iCare անունով ավելի շատ։ iCare-ի մասին խոսելիս կուզենամ նշեմ, որ մենք ունենք մոտ 1200 շրջանավարտ, որոնցից 95%-ը այս պահին ունի աշխատանք։ Մոտ 10,000 վերապատրաստված ֆերմերներ ունենք, բիզնես ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, ունենք 3 հիմնական ակադեմիական մասնագիտական ծրագիր՝ ագրոբիզնես եւ մարքեթինգ, գինեգործություն եւ գինոբիզնես, ջերմատնային գյուղատնտեսություն եւ կառավարում ուղղվածությամբ։ 2021 թվականին ունեցել ենք 150 հոգանոց թիմ եւ ունեցել ենք շուրջ 2.3 միլիոն դոլար շրջանառություն։ iCare-ի մասին խոսելիս երևի շատ կարճ ասեմ, պարզապես որ iCare-ը թիրախավորել է գյուղատնտեսության ոլորտում ագրոբիզնեսին ուղղված բարձրագույն կրթության թևը եւ մենք իրականացնում ենք բազմաթիվ զարգացման եւ հետազոտության ծրագրեր։ Վերջերս տեղի ունեցավ iCare-ին պատկանող Պրոշյանում հիմնված մի կենտրոնում Զաբել Եսայանի արձանի բացումը, այնտեղ հիմնված կենտրոնը այսօր կոչվում է Զաբել Եսայանի անվան ագրոբիզնեսի կենտրոն։ Եթե վերադառնամ ագրինի ակնկալվող արդյունքներին, ասեմ, որ արդյունքները եղել են բազմաթիվ, որոնցից որոշները արդեն իրականացրել են, որոնցները դեռևս ընթացքում են։ Կիսվեմ մի քանիսով։ Սևսովյան ավազանում կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության առաջխաղացման, պրոմոշնի, բրենդինգ ռազմավարության մշակում, որը այսուհետ արդեն իրականություն է եւ տեղադրված է պորտալում։ Ագրին առցանց հարթակի հիմնումը, որը ընթացքում է, սակայն ընթացքում է զուտ տեխնիկական հարցերով, որովհետեւ դեռևս տեխնիկապես պատրաստման փուլում է, հատկապես հասանելի պետք է լինի 6 լեզուներով եւ այս պահին աշխատանքներ են տարվում վերջնականացնելու ուղղությամբ։ Նույն պլատֆորմայում հնարավոր է գտնել լոգիստիկ կենտրոնների ինտերակտիվ քարտեզ, ինչ են կարել իրագործելիության հետազոտությանը զուգահեռ 6 երկրներում փորձել են բացահայտել, որոնք են կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության համատեքստում աշխատող վաճառողները եւ վերավաճառողները։ Մենք հասկացանք, որ որպես այդպեսին լոգիստիկ կենտրոն ասվածը Հայաստանում ինքը ընդհանրացված գոյություն չունի, սակայն մենք կենտրոնացել ենք վաճառքի եւ վերավաճառքի տարբեր փուլերում աշխատող կազմակերպությունների վրա։ Ասեմ, որ այս մասով հնարավոր է համագործակցություն ագրինի պորտալում ներկայացված է նման լոգիստիկ կենտրոնները եւ եթե կա որևէ կազմակերպություն, որը հետաքրքրված է իր ինֆորմացիան հարթակում ներկայացնելու համագործակցության նպատակով, մենք բացենք կարող ուղարկել տեղեկատվությունը, քիչ անց կասեմ ինչպես։ Ձեռներեցությունը հանուն Սևսովյան ավազանում կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության դասընթացի մշակում։
Մենք հասկացել ենք, որ ունենք բավականին գիտելիք ոլորտից կուտակված եւ այդ գիտելիքը պետք է նաեւ յուրաքանչյուր երկրում տեղայնացնել, ինչ են կարել 6 երկրների փորձագետները հավաքվել են եւ տարբեր թեմաներով կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության համատեքստում փորձել են ներկայացնել ձեռներեցությունը, հա, ինչպես անենք, որ փոփոխվող կլիմայի պայմաններում հնարավոր լինի արդյունավետ կերպով բիզնես կառավարել եւ բավականին հետաքրքիր դասընթաց է մշակվել այս պահին, վերջնականացման փուլում է եւ նաեւ թարգմանությունների փուլում ենք, դարձյալ թարգմանվում է 6 լեզվով եւ դարձյալը հասանելի է լինելու պորտալում։ Կրելու է 1 ուսումնական կրեդիտ, ծանրաբեռնվածություն եւ մենք տրամադրելու ենք այդ ամեն ինչը բուհերին եւ այլ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին։ Սևծովյան ավազանում բնակլիմայական, սոցիալական եւ տնտեսական պայմաններին հարմարվող 6 կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մոդելների դուրսբերում եւ փորձարկում, ինչը նշեցի տեղի ունեցել իրագործելիության հետազոտության ընթացքում։ Յուրաքանչյուր երկրից մենք դուրս ենք բերել, եթե ճիշտ եմ հիշում, 10-12 մշակաբույս, որոնք տարբեր փորձագետների, տարբեր ոլորտային ներկայացուցիչների գնահատմամբ հանդիսանում են կլիմային ուղղված խելացի լուծումներով արտադրված կամ կլիմայադիմակայուն եւ այդ 10-ից հետո դուրս են բերել այն 6-ը, որոնք ամենայն հավանականությամբ 6 երկրների համար կշարունակեն մնալ էլի օգտակար։ Եվ տեղի են ունեցել փորձարկումներ 3 երկրներում տարբեր տեխնոլոգիաներով, մեկը եղել է ավանդական մոտեցումը եւ երկրորդը եղել է կլիմային ուղղված խելացի մոտեցումը եւ արդյունքների մասին մենք բարբերաբար իրականացրել ենք լուսաբանում, սակայն նախատեսում ենք նաեւ այդ 6 ուսումնական այցերի եւ 3 երկրներում երկուական փորձարկումների արդյունքները խմբավորել մեկ վերջնական նյութի մեջ եւ ուղարկել բոլոր հետաքրքրված անձանց։ Հաջորդ արդյունքը կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության փորձառության համայնքի հիմնումն է, community of practice ասվածը։ Յուրաքանչյուր երկրում այդպիսի մի կետ է ստեղծվել, որի մեջ ներառված են որոշ ծրագրի իհարկե ներկայացուցիչները եւ որոշ մասնագետներ։ Սակայն այս COP-ին բաց է լինելու բոլոր հետաքրքրված անձանց համար, ինչպես նշեցի, դա դառնալու է որոշակի միջավայր, որտեղ կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության կամ կլիմայամետ գյուղատնտեսության այդ climate smart agriculture-ի հետ կապված փորձառությունը կուտակվելու է եւ այնտեղ նաեւ տարածվելու է գիտելիք, այսինքն եթե դուք ունենաք կարիք որոշակի տեղեկատվության, հանգիստ կարող եք մտնել մուտք գործել այդ COP-ին, դառնալ անդամ եւ ունենալ այդ փորձառությունը կրող մասնագետների միջավայրում գտնվել։ Ինչպես նաև հիմնվելու է կազմակերպությունների դաշինք, այս պահի դրությամբ մենք ունենք ավելի քան 22 ոլորտային խաղացողներ, տարբեր ոլորտներից, միջազգային կազմակերպություններից, բուհերից, հետազոտական կենտրոններից, ինչպես նաև բիզնեսներից, ովքեր հետաքրքրված են մուտք գործել այս փորձառության համայնքը եւ նաև կնքել մեզ հետ այս կազմակերպությունների դաշինքի հուշաթերթը եւ միավորել ջանքերը, որպեսզի թեմայի վերաբերյալ ավելի շատ խոսենք եւ փորձենք միասին ինչ-որ գործանել։ Եվ միջազգային կոնֆերանսներն են արդյունքները նախագծի, առաջինը վերաբերում է հենց branding strategy-ին, որը արդեն իրականացել է անցած տարի հուլիսի 29-ին Հայաստանում, կազմակերպողը եղել է ICARE հիմնադրամը եւ 6 երկրից 4 երկիրը ներկայ է եղել, երկուսը COVID-ի պատճառով չի կարողացել լինել եւ մասնակցել է on-line ձևաչափով։ Կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության համատեքստում ինտերնետ կապակցվածությանը նվիրված կոնֆերանս է իրականացվել այս տարի Հունաստանում, որից Հայաստանից մասնակցել են ինչպես նախագծի անդամները, այնպես էլ մասնակցել են բաց կերպով ընտրված 2 ոլորտային ներկայացուցիչ եւ երրորդ կոնֆերանսը իրականացվելու է Բուլղարիայում, հավանաբար 2023 թվականին, եթե մեզ թույլ տան, եւ արդեն այնտեղ ներկայացվելու են էքսպերիմենտալ մոդելները եւ լավագույն գործելակերպերը։ Շատ արագ անցնեմ մասնակիցների կազմին, ICARE հիմնադրամի կողմից այս ընթացքում իրականացված նախագծային գործողություններին մասնակցել է 246 հոգի ընդհանուր 6 գործընկեր երկրներից, որոնցից 186-ը մասնակցել են հենց Հայաստանից, սակայն պետք է նշել, որ այս 186-ն էլ հանդիսացել են կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսությանը ոլորտային ներկայացուցիչ, հա, որովհետև երբ մարդիկ առնչվել են գուցե իրենց արտադրանքով կամ գուցե գործունեությամբ։ Իրենցից շատերը մասնակցել են ICARE կողմից կազմակերպված ագրինի միջոցառումների մի քանի
2 եւ ավել միջոցառումների, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ բավական հետաքրքրված են թեմայով եւ նաեւ տեսնում են հետաքրքրություններ 186 մասնակցից ավելի քան 50%-ը իգական սեռի ներկայացուցիչ են։ Եթե ընդհանուր առմամբ փորձենք հասկանալ որտեղից են եղել այս 186 մասնակիցները, հասկանում ենք, որ հասարակական սեկտորից եւ միջազգային կազմակերպություններից եղել է շուրջ 1/3-ը, հա, շուրջ 1/5-ը եղել է փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների ոլորտից։ Բուհերից եղել է 16 ոլորտը, ունեցել ենք նաեւ մասնակցություն պետական սեկտորից 14%, բիզնես աջակցության եւ ընդհանուր հանրությունից ունենք եւս 17% մասնակցություն։ Հետագա անելիքներով պետք է մենք երիտասարդ ներկայացուցիչները ապահովենք ձեռներեցությունը հանուն Սեսովյան ավազանում կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության միջազգային դասընթացին։ Դասընթացը իրականացվել է Բուլղարիայում, սակայն միգուցե հնարավոր լինի օնլայն մասնակցություն, դեռևս սպասում ենք հաստատման, որպեսզի հասկանանք ինչպես ենք մասնակցելու, բայց Հայաստանից 3 երիտասարդ ոլորտային մասնագետ մասնակցելու են այս դասընթացին եւ հետ են գալու իրենք եւ մենք այստեղ կազմակերպելու ենք աշխատաժողով, որի ընթացքում մեր մասնակիցները արդեն կներկայացնեն իրենց գիտելիքները կկիսվեն։ Դասընթացի ամբողջ փաթեթը եւ առցանց տեղեկատվությունը մենք փոխանցելու ենք մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին։ Բուլղարիայում իրականացվելու է 3-րդ միջազգային համաժողով, որին մասնակցելու են նաև հայաստանյան ներկայացուցիչները, ոչ միայն նախագծի անդամները, այլ նաև ոլորտային ներկայացուցիչներ։ Վերջնականացվելու է Ագրինի պլատֆորման, որը ներկայացնելու են հանրությանը եւ Հայաստանում եւ յուրաքանչյուր երկրում իրականացվելու է ամփոփիչ հաշվետու աշխատաժողովներ։ Ինչպիսի հնարավորություններ կան համագործակցության ծրագրի շրջանակում եւ հատկապես ICARE-ի հետ, դուք կարող եք միանալ փորձառության համայնքին, եթե հանդիսանում եք հետաքրքրված անձ, եթե հանդիսանում եք մասնագետ, ոլորտային ներկայացուցիչ, ով կարիք ունի գիտելիքի կամ պատրաստ է կիսվել գիտելիքով։ Դուք կարող եք միանալ կազմակերպությունների դաշինքին, եթե որպես կազմակերպություն եք հանդես գալիս եւ որպես կազմակերպություն հանդիսանում եք շահառու կամ շահագրգիռ խումբ, կարող եք ներդրում կատարել կամ ձեր կազմակերպությունը կարող է օգտվել նման համագործակցությունից։ Վաճառողները եւ վերավաճառողները, ովքեր ներգրաված են կլիմային ուղղված խելացի գյուղատնտեսության ոլորտում, կարող են մեզ դիմել, որպեսզի մենք իրենց ինֆորմացիան ներկայացնենք լոգիստիկ կենտրոնների ինտերակտիվ քարտեզում, որտեղ ներկայացված են 6 երկրների կազմակերպություններ, ինչպես նաև կարող ենք ICARE-ի հետ իրականացնել համատեղ ծրագրեր, եթե նկատեցիք, որ ձեր գործունեության առնչվող որոշակի գործողություններ արել ենք նաև մենք։ Այս բոլոր հարցերով կարող եք գրել հետ նշված email-ին, մենք ուրախ կլինենք պատասխանել։ Այս մասով այսքանը, շնորհակալություն, եթե հարցեր չկան։ Մենք անցնենք հաջորդ ծրագրի ներկայացումը, նույնպես PSP ծրագիր, կներկայացնի նույն կազմակերպությունից ագրոբիզնեսի հետազոտությունների եւ կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամից Անի Մանասերյանը։ Բարև ձեզ, ես Անին եմ, ինչպես աղավնին նշեց, ներկայացնում եմ նույն հիմնադրամը, ICARE հիմնադրամը։ Իմ ծրագիրը, որը մենք իրականացնում ենք բավականին տարբեր է նախորդ մասնակիցների ելույթների ծրագրերից, այն ներկայացնում է туриզմը, ավելին, գինոտուրիզմը։ Ծրագիրը կոչվում է The Sea of Wine, գինոտուրիզմ։ Ծրագրի մեկնարկը եղել է մարտահրավերներով լի 2020 թվականը։ Ու կարծես այդ իրավիճակը դեռ շարունակվում է, բայց այնուամենայնիվ պիտի ասեմ, որ հաջողել ենք որոշակի ոլորտներում եւ ծրագիրը բավականին լավ ընթացք ունի, հուսով եմ այս տարվա դեկտեմբերին մենք կավարտենք այն։ Թույլ տվեք ներկայացնել ծրագրի շրջանակներում ինչ ենք իրականացրել։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացրել ենք դասընթացներ ոլորտի տարբեր ներկայացուցիչների համար։ Ներկայացուցիչները եղել են գինու ոլորտից, туриզմի ներկայացուցիչներ, բավականին շատ մասնակիցներ ենք ունեցել վերջին շրջանում լայն թափ առած գաստրոբակերից եւ հենց մասնակիցները նշեցին, որ կար այսպիսի դասընթացի կարիք եւ մեծ հետաքրքրություն էր այն ներկայացնում։ Մենք ունեցել ենք նաև տարբեր պանելային քննարկումներ, փորձելով հասկանալ, թե ոլորտում ինչ խնդիրներ կան, ինչպիսի լուծումներ կարելի է առաջարկել եւ ամենակարևորը լսել հենց ոլորտի շահառուներին, որոնք հենց շատ հաճախ հենց իրենք են կարողանում ճիշտ լուծումներ տալ եւ նման պանելային քննարկումներն են, որ հետագա համագործակցության հնարավորություններ եւ արդյունավետություն են ստեղծում։ Իսկ հիմնական կոմպոնենտը ծրագրի դա գինու երթուղիների մշակումն էր։ Մեր երկրում ցավոք սրտի գինու երթուղիները
այդքան էլ տարածված չեն, բայց աշխարհում туриզմի, գինու туриզմի ոլորտում բավականին շատ տարածված են, զբոսաշրջիկների շրջանակներում դրանք լայն կիրառում ունեն։ Մեր երկրում դեռ նոր ենք այս ուղղությամբ քայլեր կատարում եւ պետք է նշեմ, որ ծրագիրը այս առումով բավականին մեծ ներդրում ունեցավ։ Մենք ծրագրի շրջանակներում մշակել ենք 6 գինու երթուղիներ, դրանք թեմատիկ են, այսինքն ավելին են, քան քարտեզային գծագրումը։ Մենք մտածեցինք, որ այսօրվա տեխնոլոգիական հնարավորությունների պայմաններում, եթե զբոսաշրջիկը հետաքրքրված է որևէ գինեգործարան այցելելով, Google Map-ում էլ տվյալ տարածաշրջանը, նշելով կկարողանա գտնել այդ գինեգործարանները։ Այդ առումով մեզ պետք էր ավելին, քան Google Map-ը կտա, դրա համար մենք մեր երթուղիները մշակել ենք թեմատիկ, այսինքն ինչպիսին են գինին եւ գաստրոնոմիան, գինին արվեստը, արհեստը, ինչու՞ չէ գինին նաեւ արկածային туриզմը, քաղաքային կյանքը եւ այլն։ Եվ այս ամենը մենք ներկայացրել ենք ինտերակտիվ վեբ կայքում, ինչու ինտերակտիվ, որովհետեւ կայքի միջոցով դուք կկարողանաք ձեր հնարավորություններին համապատասխան երթուղի գծել, Թույլ տվեք ես ներկայացնեմ ձեզ մեր կայքը, այն գրեթե ավարտուն է, առաջիկա 1-2 շաբաթում մենք կփորձենք ուղղել արկա սխալները եւ այն արդեն պատրաստ կլինի։ Ուզում եմ օգտվելով այս հնարավորությունից ներկայացնել ձեզ այն, Տեսեք, այստեղ ներկայացված են մեր գործընկեր երկրները, դրանք 4-ն են, Հայաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան եւ Հունաստանը։ Կցանկանամ նշել, որ ICARE հիմնադրամը, ինչպես ամերիկյան համալսարանը, այս ծրագրում եւս հանդիսանում է համակարգող կողմ, lead beneficiary։ Սա 2020 թվականից առաջին անգամ էր, մինչ այդ երբևէ Հայաստանը հանդես չէր եկել։ Տեսեք, մեր կայքում կա համապարփակ տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բոլոր այն գինեգործարանների մասին, որոնք ունեն տուրիստական ծառայություններ են մատուցում։ Այստեղ ներկայացված են նաև գինու երթուղիները, տարվա ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները եւ իհարկե այն տուրօպերատորները եւ տուրընկերությունները, ովքեր գինու туриզմի փաթեթներ են ներկայացնում։ Առաջին գլխավոր հիմնական էջում մենք փորձել ենք անդրադարձ կատարել գինեգործությանը, գինու туриզմին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ցանկանում եմ այստեղ նշել, որ կայքը այս պահին անգլերեն է, բայց այն նաև լինելու է հայերեն։ Տեսեք, այստեղ ներկայացված են ուրեմն այն հնարավորության մասին եմ ուզում խոսել, որ նշեցի create your route, այսինքն գծիր քո ուղին։ Կայքը հնարավորություն է տալիս ձեր հետաքրքրություններին համապատասխան գծել երթուղի։ Այսինքն ենթադրենք ընտրում ենք մարզերից Արարատը եւ Սյունիքը, եւ դուք ենթադրենք հետաքրքրված եք բնությամբ, կուզեք այնտեղի ուրեմն արհեստներին ծանոթանալ, ընտանեկան ավանդույթներին, այստեղ արդեն քարտեզի վրա ձեզ համար կգծվի այդ երթուղին։ Ավելին երթուղին, երբ այստեղ create your route ենք տալիս, ձևավորում է PDF ֆայլ, որը կարող ենք ներբեռնել կայքից եւ այդ ֆայլը ունենալ ձեր հետ ճամփորդություն կատարելիս։ Մյուս հնարավորությունը, որ կայքը տալիս է, դա գինեգործարանները կարող են գնահատվել ձեր կողմից, այսինքն կարելի է այցելություն կատարելուց հետո թողնել մեկնաբանություն եւ ոչ միայն գնահատել։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ սա նոր երևույթ է
ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանուր միջազգային մակարդակով։ Այս պահին, ինչպես նշեցի, կայքը գրեթե ավարտուն վիճակում է, 1-2 շաբաթից մենք այն ամբողջությամբ կավարտենք եւ ենթադրում եմ, որ բոլորդ այստեղ այս կամ այն չափով տարվա ամբողջ ընթացքում աշխատում եք եւ ինչ որ մի պահի հանգստի կարիք ունեք, այդ ժամանակ խնդրում եմ հիշեք մեր կայքը, այն Sea of Wine Travel, այստեղ կգտնեք ձեզ անհրաժեշտ գինու տուրիզմի վերաբերվող բոլոր տեղեկատվությունը մեր 4 երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում, Ուկրաինայում եւ Հունաստանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր պրեզենտացիայի եւ պլատֆորմի համար։ Մեր միջոցառումը կշարունակի հաջորդ BSB project-ը, որի վերնագիրն է անունն է BECO։ Այն կներկայացնի ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամից Տիկին Գայանե Սարգսյանը։ Ես Գայանեն եմ, ներկայացնում եմ ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամը։ Մենք 2020 թվականից սկսած իրականացնում ենք Սևծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի պաշտպանության ուղղված համատեղ ջանքեր ծրագիրը BECO անվանման։ Ուրեմն ծրագիրը իրականացվում է Ռումինիայի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Հայաստանի կազմակերպությունների համագործակցությամբ։ Լիդ պարտները ուրեմն Ստորին Դանուբի Եվրարեգիոն անդրսահմանային համագործակցության ասոցիացիան է Ռումինիայից, նաև մեր պարտներն է Ռումինիայից մեկ այլ կազմակերպություն Պրոնատուրա Գալակսի ասոցիացիան եւ իմերեցի գիտնականների սպեկտրի միությունը Վրաստանից, ինչպես նաև Մոլդովայի անդրսահմանային համագործակցության եվրոպական ինտեգրացիայի գործակալությունը։ Հայաստանից ծրագրի ներկայացում է ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամը։ Ուրեմն ծրագրի գլխավոր նպատակն է խթանել Սևծովյան ավազանի շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, կրթության, իրազեկման եւ գետերի լճերի մաքրման արշավների իրականացման միջոցով։ Հատուկ նպատակ առաջինն է բարձրացնել գետերի եւ ծովային աղբի հետ առնչվող խնդիրների վերաբերյալ հանրային իրազեկման մակարդակը, երկրորդ նպատակն է ուժեղացնել համայնքների գործողությունները, կազմակերպել Սևծովյան արտգազանի երկրների գետերի եւ լճերի մաքրման միջսահմանային արշավներ, եւ երրորդ նպատակն է ընդլայնել ՀԿ-ների եւ տեղական մարզային իշխանությունների միջև համագործակցությունը։ Ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում բոլոր երկրներում համատեղ իրականացվել են 8 տեղեկատվական սեմինարներ, 25 ուսումնական հանդիպումներ դպրոցներում, համալսարաններում, ՀԿ-ների համար, այժմ տեղի ունենում կարողությունների զարգացման հարցած պլատֆորմում ուրեմն գրանցվում են եւ ամեն երկրում 60 երիտասարդ ՀԿ-ների մասնակիցներ անցնում են այսպես դասընթացներ բնապահպանական թեմաներով եւ նաեւ ծրագրի շրջանակներում մշակվել է կրթական գործիք գետերի լճերի աղբի նվազեցման ուղղված, որը նույնպես այս պլատֆորմում կա եւ հասանելի է բոլորի համար։ Ուրեմն մենք արդեն իրականացրել ենք 4 մաքրման արշավ Հայաստանում եւ պլանավորում ենք անցկացնել մեկ ավելի այսպես ընդլայնված մաքրման աշխատանքների արշավ նոյեմբերի սկզբին, ճիշտ է մեր այսպես վայրը հիմնականում Սևանն է, Ալեչի շրջակայքում է, մի փոքր ցուրտ կլինի, բայց մեր ժամանակ նաեւ գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները եւ մոտարապես 50 հոգանոց խումբ է ստեղծվելու, որը Սևանալճի ավազանի շրջակայքում մաքրման արշավ իրականացնելու ես կարող եմ նույնիսկ տրամադրել օրը, եթե որևէ մեկը ցանկանա կազմակերպություններից միանալ, ուրախ կլինենք ներկայացնելու ՀԿ-ներ, դպրոցականներ, համալսարանականներ, տեղական մարզային իշխանություններ եւ այլն։
Բացի դրանից ուրեմն ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել են բարեկային ծառայության, այսպես բարեկային ծառայություն եւ բիեկո հավելված է ստեղծվել, որի միջոցով հնարավոր է նշել, թե որտեղ եք գտել աղբը, եթե որևէ ոչ պատշաճ տեղում է աղբը, այն նշում եք եւ այդ ինֆորմացիան փոխանցվում է տեղական իշխանություններին։ Հիրախային խմբերն են ուրեմն հասարակական կազմակերպությունները, տեղական մարզային իշխանությունները, պետական կառույցները, ուսումնական հաստատությունները, թե բարձրագույն, թե դպրոցներ եւ ընդհանուր հանրությունը։ Ընդհանուր ծրագրի ակնկալվող այսպես քանակական արդյունքներն են, որ 700 անձ պետք է մասնակցի մաքրման եւ իրազեկման գործողությունների, 25 կազմակերպություն եւ ուսումնական հաստատություն շուտագործի կրթական գործիքը, 200 անձ մասնակցի կլոր սեղանի շուրջ քննարկումներին, 240 անձ կարողությունների զարգացման դասընթացներին, 625 երեխա ուսանող կրթական արշավներին եւ ստեղծվի 4 բնապահպանական բարեկային ծառայության գործիք, ինչպես նաեւ բիեկո հավելված է։ Ուրեմն մաքրման աշխատանքները իրականացվել են Սևանի շրջակայքում, ինչպես նաեւ մեկ մաքրման արշավ ենք իրականացրել Հրազդանի կիրճում Երևանում։ Բացի դրանից ուսումնական իրազեկման դասընթացներ ենք անցկացրել Երևանի դպրոցներում, Տաթև դպրոցում, Երևանի եւ ԱՎՀ-ի Հերացիյան դպրոցում, Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական կոլեջում եւ Հայ-Չինական բարեկամության դպրոցում։ Այս տարվա ապրիլին տեղի ունեցավ կլոր սեղան, որին մասնակցեցին մոտավորապես 50 մասնակից, ներկային թե կառավարության ներկայացուցիչներ, թե ՀԿ-ներ, թե մեր գործընկեր կառույցների, գործընկեր պարտներների ներկայացուցիչները Ռումինիայից, Մոլդովայից եւ Վրաստանից։ Մեր ծրագրի այսպես հետաքրքիր, այսպես ասած, ֆիշկաներից մեկն է այն, որ ծրագրի շրջանակներում գործընկերները ամեն մեկը իր երկրում պետք է գներ էլեկտրական մեքենա եւ այդ բարեկային ծառայությունը տեղի էր ունենում հենց էլեկտրական մեքենայով շրջելով Սևանալեքի մոտակայքում եւ չգիտեմ երևի թե երևում է, ցողան երևում է։ Այո, երևում է։ Ուրեմն ներկա պահին, որոնք տեղի են ունենում այդ դասընթացները մեր on-line պլատֆորմում, ուրեմն 3 առն են նվազեցնել վերարտադրել վերամշակելնա, reduce recycle թեմայով դասընթացը, որին մասնակցել է 20 մասնակից, բնապահպանական ռեյնջեր թեմայով դասընթացն է եւ բնապահպանական ձեռներեցություն թեմայով դասընթացն է։ Ես կարող եմ տրամադրել լինքը հետագայում, ով հետաքրքրված է, կարող է մասնակցել, անցնել այդ փուլերը, վերջում վկայական ստանալ։ Մենք բացի սրանից նաեւ իրականացրել ենք 2 տեղեկատվական սեմինար Երևանի կրթական հաստատություններում եւ սա էլ ուրեմն հողումն է այդ բիեկո հավելվածի, որը ցանկացած անձ կարող է ներբեռնել իր հեռախոսի մեջ եւ օգտագործել այն, այնպես այնտեղ մասեր կան, կարող եք նշել, թե գտնված աղբը պլաստիկ է, թե ինչ-որ տնտեսական աղբ է, թե մետաղյա է եւ այլն, եւ այդ ինֆորմացիան արդեն կարող են փոխանցել տեղական կառավարման մարմիններին, որ որևէ թե լուծում գտնվի։ Այսքանը, եթե որևէ հարցեր կան, խնդրեմ լավ կլինի։ Շնորհակալություն Գայանե պրեզենտացիայի համար, շատ հետաքրքիր էր ձեր ծրագրի մասին լսելու։ Անցնենք հաջորդ ներկայացմանը,
հարցը կլինի հաջորդ PSB ծրագրի մասին, Protect Streams for Sea, ծրագիրը կներկայացնի Նարեկ Հարությունյանը, երիտասարդ անտառաբույծների միավորում ՀԿ-ից։ Ողջունում եմ ձեզ, հարգելի համաժողովի մասնակիցներ։ Մենք իրականացնում ենք Սեպծովյան ավազանի երկրների այդ անդրսահմանային համագործակցության 2014-2020 թվականների համատեղ գործունեության ծրագրի շրջանակում, ուրեմն Սեպծովի մաքրության համար ջրահոսքերի պաշտպանություն կրճատելով դրանց աղտոտումը նստվածներից ու աղբից, կիրառելով մոնիտորինգի եւ վերահսկման համատեղ նորարարական գործիքներ ու բնահեն գործելակերպեր։ Ծրագիրը իրականացնում ենք Դեբեդի ավազանում, գործընկեր երկրներն են Հունաստանը, Ռումինիան, Մոլդովան եւ Թուրքիան։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականի հուլիսի 20-ից, տևողությունը 24 ամիս է եղել, ընդհանուր բյուջեն կազմել է 907.135 եվրո, որտեղ Եվրոպական միության ներդրումը կազմել է 834.543 եվրո, ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության Սեպծովյան ավազանի համատեղ գործողությունների ծրագրի 2014-2020 շրջանակներում։ Գործընկեր կազմակերպությունները հետևյալն են, Հունաստանը ներկայացնում է Հունաստանի միջազգային համալսարանը, Հայաստանից, ինչպես նշվեց, երիտասարդ անտառաբույծների միավորում հասարակական կազմակերպությունն է, Ռումինիան Բուզաու Յալումիտայի ջրային վարչությունը, Մոլդովան Էկոտարաս գետերի պահպանների միջազգային ասոցիացիան եւ Թուրքիան Արթվինի ուրեմն համալսարանն է։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է Սեպծովի շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը եւ աղտոտման ու աղբոտման նվազեցումն է։ Միևնույն ջրային ռեսուրսերն օգտագործող երկրներում մշակել ջրի կայուն կառավարման, ձեռքբերման ուղղված համատեղ մեթոդներ եւ գործելակերպեր։ Հիմնական գործողություններն են բացահայտել եւ գնահատել էրոզիայի աղբի ու աղտոտիչների հիմնական ցրված աղբյուրները, որոնք նպաստում են հոսքերի աղտոտմանը, աղտոտիչներով եւ աղբով ջրահոսքերի աղտոտման մոնիտորինգ ու կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումը։ Գործողությունների շրջանակում մեր կողմից կատարվել է հողի ու ջրի նմուշարկում եւ քիմիական անալիզ, հողի մակերեսային եւ ափային էրոզիայի գնահատում, աղտոտման ցրված աղբյուրների որոշում, տեղեկատվական միջոցառումներ ֆոկուսային խմբերի հետ, հեռահար դիտարկումներ, աղբորսիչ ցանցի տեղադրում, այցելություններ գործընկեր երկրներ։ Մեր կողմից Դեբեդ գետի ջրհավաք ավազանում ունենք հետևյալ դիտակետերը՝ Այրում, Մարց, Կուրթան, Շիրակամուտ, Գարգար, Պուշկինո։ Ընդհանուր թվով շուրջ 10 դիտակետ ունենք, որտեղ կատարվում է հողի, ջրի նմուշարկում եւ նաեւ չափագրվում է էրոզիան, հողի էրոզիան եւ գետի ուրեմն աշխատանքի արդյունքում եւ նաեւ հողերի լվացումը անձրևաջրերի միջոցով։ Այսքանը, շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, խնդրեմ։ Ես աշխատեցի շատ կարճ համառոտ ներկայացնել ծրագիրը եւ այն աշխատանքները, որոնք կատարվեցին։ Ունենանք պանելային քննարկում, անդրադառնալու այն բոլոր հարցերին, որոնց չհասցրեցինք անդրադառնալ։ Ընկերներ, այս սեսիայի ընթացքում, այս վերջին, սեսիայի ընթացքում մենք մեր հարգելի պանելային քննարկման մասնակիցների հետ կխոսենք այն խնդիրների մասին եւ այն հնարավորությունների մասին, որոնք որ կարող են դիտարկվել եւ կարող ենք մենք հետագայում այդ խնդիրները ավելի մանրամասն ուսումնասիրել, ադապտացիոն միջոցառումներ մշակել Պոնտոսի տրամադրած տվյալներով եւ գործիքներով։ Այսինքն մենք արդեն լսեցինք բավականին շատ զեկուցումներ, թե ինչպիսի
գործիքներ են մշակվել, ինչպիսի նոր տեղեկատվություն եւ գիտելիքներ են ստեղծվել։ Այժմ եկեք հասկանանք, թե ավելի շատ պրակտիկ կյանքում ինչպես դրանք կարող են օգտագործվել, ինչպիսին է դրանց կայունությունը, այսինքն ծրագրի ավարտից հետո ինչպես դրանք կարող են պահպանվել, որպեսզի չկորեն այդ գործիքները եւ նաեւ ապահովեն շարունակականությունը հետազոտությունների։ Ես յուրաքանչյուր մասնակցի կտամ 1 կամ 2 հարց, այնուհետև հարթակը բաց կլինի ձեր հարցերի համար։ Սկսենք Կարապետ Կազանչյանից, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետազոտող եւ Կարապետ, ես ուզում եմ հարցնել հենց Սևանա լճի հետ կապված, այսինքն այս ստեղծված գործիքները, տվյալները ինչպես կարող են նպաստել Սևանա լճի ավազանի հետագա ուսումնասիրությունների համար եւ ինչպես մենք կարող ենք նաեւ դրանք դարձնել որոշումների կայացման գործիքներ։ Շնորհակալություն Ալեքսանդր, ողջույն նորից բոլորին։ Լավ հարց է։ Ինչպես կարանք այս տեսակի գործիքները օգտագործել, առաջին հերթին այս գործիքները պիտի դրամատրվեն դարբեր տեսակի stakeholder-ների, pedagogan մարմնի մեջ աշխատողների եւ այլն եւ կարանք այս գործիքների միջոցով շատ նվազագույն ֆինանսավորման բետկով կամ գարիկով արդեն այսպիսի մենք երկար ժամկետի վրա մեր մոնիտորինգը սարքել լավ ձևով, որ միշտ ունենք տվյալներ, չունենք տվյալների բագասներ եւ այդ հիմքի վրա մենք մեր քաղաքական որոշումները կարանք անել, այսինքն գիտական հիմքի վրա, knowledge based decision making, որ առաջիկա տարիների պետք է ազգային առումով շատ հաստատ, շատ կարևոր որոշումներ կայացվի Սևանա լճի բնապահպանման նյութի շուրջ, ջրի բարձրացման մագարտակի բարձրացման, դարբեր տեսակի այդ կենսաբանական նյութերի կառավարման հարցից եւ այլն, եւ այս բոլոր որոշումները չենք կարա հաստատ առնել առանց ունենալու պետք եղած գիտական տվյալները։ Այս տեսակի ծրագիրները մեզ արիթը գտան, թե այդպիսի լավ որակի եւ կոյադևող, այսինքն երկար ժամանակի վրա ունենք տվյալներ, այդ հիման վրա կարանք մենք մեր վերլուծումները անել եւ հուսամ թե այդ վերլուծումները քանի նաեւ այս տեսակի ծրագիրներ open access են կամ այսպես բոլորի համար բաց են, այսինքն աշակերտներ, ուսանողներ, pedagogan մարմիններ, հետազոտողներ բոլորն ալ կարան օգտագործել, այսպիսի ծրագիրներ կամ տվյալներ երբ լինեն բոլորի համար արգա, կարանք նաև իմ հույսը է թե կարանք ազգային կետնի վրա ունենալ լավ զրույցեր, լավ հետազոտությունների արդյունքների զրույց եւ մշակում եւ այդ հիման վրա կարանք ազգային որոշումներ առնել։ Այսինքն որոշումը այդքան չի լինի, որ չգիտեմ մի անց օֆիսի մեջ այդպես որոշում արավ, չգիտենք դա ճիշտ է կամ սխալ է եւ երկար ժամկետի վրա ինչ է լինելու արդյունքը, այլև ազգային զրույց երբ լինի, այդ բոլորս մեկ գիտենք թե ինչ ուղղությամբ ենք մղվում, ինչ ենք ուզում Սևանից, ինչպես ուզում ենք պահպանել Սևանը եւ բոլորս կարանք հետապնդել այդ էֆեկտները կամ արդյունքները այս մեր որոշումների, այսպես օգտագործելով այսպիսի դարբեր տեսակ ծրագիրներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Կարապետ։ Հաջորդ հարցը վերաբերվում է համակարգի կայունությանը, Pontos պլատֆորմի եւ web ATH-ի մենք տեսանք բավականին հետաքրքիր լուծումներ, սակայն պետք է նաև հասկանանք, որ Հայաստանում նախկինում եւս շատ համակարգեր են մշակվել, web ATH համակարգեր, կառավարման համար եւ այլն, բայց շատերը դրանցից չեն գոյատևել, այսինքն որոշ ժամանակ հետո մենք կորցրել ենք դրանք։ Ես ուզում եմ Նիկոլաուս Կոկոսին հարցնել, Թրակիայի Դեմոկրիտուս համալսարանի հետազոտողին հարցնել, թե որոնք են հիմնական գործողությունները, որոնք որ մենք պետք է անենք, որպեսզի ապահովենք այս IT գործիքների շարունակականությունը եւ օգտագործումը եւ դրանց կայունությունը։ Thank you very much. So every component in the PONTOS platform is established in public infrastructures
like the American University of Armenia, or in Greece, the Demokritos University of Thrace. So we are here to support everything. We will not leave something behind. We will answer your questions. We will fix everything if something happens. So we are here. Thank you. Շարունակենք արդեն այս ծրագրի շրջանակում ստեղծված համագործակցության, օգուտների մասին խոսենք մի փոքր Աղավնի Հարությունյանի հետ, այսինքն մենք այս ծրագրի շրջանակում ունեցանք տրեյնինգներ, հանդիպումներ, դաշտային այցեր եւ որոնց մասնակցում էին Հայաստանի տարբեր պետական հաստատությունների, գիտակրթական հաստատությունների ներկայացուցիչներ։ Ուզում եմ մի փոքր խոսեք Աղավնի ստեղծված համագործակցության մասին եւ դրա կողմից տրամադրված հնարավորությունների։ Ինչ նոր դաշտ համագործակցային դաշտ ստեղծվեց, ինչ տվեց դա ամերիկյան համալսարան եւ ինչ տվեց նաեւ առաջին հերթին այլ կառույցներին, ովքեր որ շահառուներն են հանդիսանում այս ծրագրի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, այս 2.5 տարիների ընթացքում մենք բազմաթիվ միջոցառումներ, դասընթացներ, հանդիպումներ իրականացրեցինք տարբեր կազմակերպությունների, գերատեսչությունների հետ, փորձեցինք մեր ծրագրի կողմից ստեղծված կարողությունները, գիտելիքները, փորձը, տվյալները, ռեսուրսները նաև փոխանցել, կիսվել այլ կազմակերպությունների հետ, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ կերպ այդ ամբողջ ռեսուրսները, որոնք ստեղծել ենք եւ որոնք գոյություն ունեն անվճար բաց, օգտագործենք տարբեր կազմակերպությունների կողմից որոշակի իրենց առօրյա աշխատանքը թեթևացնելու, ինչպես նաեւ որոշումների կայացումը ավելի, ինչպես Կարապետը նշեց, knowledge based, այսինքն գիտահեն լինելու համար։ Ծրագրի շրջանակում նաեւ մենք ոչ միայն մենք, այլև մեր գործընկերները կնքեցին փոխհամաձայնության հուշագրեր տարբեր կազմակերպությունների հետ, այդ կապերը ամրապնդելու, խորացնելու եւ հետագա համագործակցությունների ապահովման համար։ Ինձ թվում է նաեւ կլինեն այլ հարցեր դահլիճից, բոլոր բանախոսների մեկ հարց ուղղելուց հետո ես հնարավորություն կտամ նաև լրացուցիչ հարցեր ուղղելու։ Այժմ Ռոզա Սեղլյանին բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինի ներկայացուցիչին որպես համագործակցող կազմակերպության ներկայացուցիչ, պետական կազմակերպության ներկայացուցիչ կուզեմ հարցնել, թե կոնկրետ ձեր առօրյա գործունեության տեսակետից, բնապահպանական եւ ընդերքի վերաբերյալ ստուգումների, վերահսկողական գործունեության տեսակետից, ինչպես կարող են օգտագործվել այս ստեղծված գործիքները, տվյալները եւ արդյոք ծրագիրը նպաստեց անձնակազմի նաև վերապատրաստմանը, այս IT գործիքների օգտագործման։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում ես մի փոքր տեսչական մարմնի ղեկավարի խոսքից կրկնվեմ, իրականում տեսչական մարմինը սույն ծրագրին մասնակցելով ունեցավ նախադեպային, հնարավորություն առայն, որ տեսչական մարմինը որպես պետական քաղաքացիական ծառայության համակարգի մաս կազմող մարմին կարողացավ մասնակցել եւ իրականացնել, նպաստել իրականացմանը սույն ծրագրի, ինչպես գիտեք, բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմին է, իսկ իր վերահսկողության գործիքներից մեկը կարևորագույն գործիքը դա ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների համակարգն է։ Սույն գործիքի ստեղծմամբ մենք կարողանանք հետագայում ավելի թիրախավորված վերահսկողություն իրականացնել, որը կլինի ապացուցողական, փաստահեն, գիտահեն, ինչպես նշեց Աղավնին, իսկ պլատֆորմի հնարավորությունները, այն մոնիտորինգային տվյալները, որը մենք այսօր ունենք, կարողանանք հաջորդիվ պլանավորել մեր ստուգումների թիրախավորված իրականացումը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր կարողությունների զարգացմանը, բնականաբար տեսչական մարմինն ունի տեսլական դեպի թվային վերահսկողություն, ուղղությունը ապահովելու, իսկ այսօր մեր կադրերի
վերապատրաստումը ծրագրի սկզբնական փուլում տալու է հնարավորություն հետագայում նման տեխնոլոգիաներից օգտվելով կիրառել ստուգման բուն գործընթացում եւ կարողանալ առավել արժանահավատ որոշումներ կայացնել։ Հաջորդ հարցը ուղղված կլինի Քետևան Կուպատաձեին, ով ներկայացնում է կանաչ այլընտրանք հասարակական կազմակերպությունը Վրաստանից, ինչպես գիտեք, Պոնտոսը դա տարածաշրջանային ծրագիր է, Սևծովյան տարածաշրջանի առնչվող, սակայն մենք նաև մեր անմիջական հարևանի հետ միասին, Հայաստանը եւ Վրաստանը շատ անդրսահմանային հարցեր կան բնապահպանական, որոնց դիտարկման գործում այս գործիքները եւ տվյալները կարող են օգտագործվել եւ համատեղ ջրային ռեսուրսների օգտագործման եւ անտառների եւ այլն։ Ես կուզեի հարցնել հենց այս առումով ինչպես եք տեսնում հետագա շարունակությունը, այսինքն Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ հատկապես ռեգիոնալ համագործակցության համար ինչ հիմք կարող են հանդիսանալ այս գործիքները։ Hello everyone, and thank you for your interesting question. Yes, of course, there is some common points between Armenia and Georgia, and of course we are going to continue our collaboration after this project, and from our point of view it might be very interesting collaboration, for example in forest change dynamics or chlorophyll eutrophication process to continue this research and water chemistry analysis. Also it might be very interesting joint researches with floating vegetation, and if you pay attention, my colleague Irakli, he mentioned a very interesting lake in Georgia. This is a absolutely isolated lake, so around there is only wetland and forests. Its name is Partotkali, and we examine floating vegetation and also chlorophyll concentration in this lake, and this is a reference lake. So this is a reference type of lake, and it will be very interesting sharing information and research methodologies between these two countries to investigate the lakes like this, humic reference lakes. For example, this might be an idea for future cooperation, and also we can continue with joint master programs. Why not? Because 21st century, this is a time for environmental chemistry, and it's very important. Thank you. Եվ պարոն պրոֆեսոր Գեորգիսի Ալոսյան, ուզում եի հարցնել նաև ընդհանուր ինչպես կգնահատեք ծրագրի հաջողվածության համակարգը, արդյոք ծրագիրը հասավ իր առջև դրված նպատակներին, ինչ հիմնական խոչընդոտներ կային ճանապարհին, եւ եւս մեկ հարց ձեզ կցանկանամ տալ կապված կլիմայի փոփոխության ադապտացիոն միջոցառումների հետ, այսինքն մենք գիտենք, որ հիմա այս բոլոր process-ները, որոնց մասին մենք խոսեցինք, այս կամ այն կերպ կապված են կլիմայի փոփոխության հետ, եւ այդ գործում իհարկե դիեզերական դիտարկումները հատկապես մեծ նշանակություն ունեն դիտարկման։ Արդյոք հնարավորություն կա հետագա ադապտացիոն ծրագրերում ազգային եւ եվրոպական մակարդակում ներդնել այս գործիքները կիրառության եւ որոնք են դրա մեխանիզմները։ Օրինակ UNFCCC հաշվետվություններում ամեն երկրի ինչպես կարող են դրանք օգտագործվել ավելի ճշգրիտ կանխատեսումների համար եւ ադապտացիոն միջոցառումների մշակման։ Yes, thank you. I have to say that firstly I would like to respond to some of your previous questions in relation firstly to sustainability. Which of course relates to what you just asked me. Sustainability, Nikos responded mostly on the technical sustainability. I would say that there is also the financial sustainability of a system
the economical sustainability, because people that are involved in a project like this, after the end of the project, should somehow ensure that they have a salary in order to support continuing the implementation of the platform and the development of the platform. I would say that in this matter, that in other projects as well as in Pontos, we are trying really to capitalize on existing knowledge and existing systems that we built. Pontos is one of those systems. I believe it is in a very good state. It's a system that promotes the use of Copernicus-based data. Copernicus databases are huge databases, big data. We live in the era of big data. New scientists, new engineers, new entrepreneurs should take this opportunity and move and make a step forward to this direction. We are trying in Greece, through my university, to promote the idea of creating a new layer of scientists that work with environmental data, analyze, process them, make services out of this data, provide these services to end users. For example, we have people, young students, young entrepreneurs who work in the field of agriculture, and they provide irrigation schedules to farmers in order to make and maintain certain systems that we have built and similar systems that we have built dedicated to specific users. I would say that the systems can become sustainable as long as the young engineers, the young scientists take this opportunity, and as long as the partners promote the system locally to make it the most out of it, to expand it, to develop it further, and to make to create some added values, to create the funds necessary for this viability. Now, in terms of Pontos results and obstacles, of course, during these 30 months of this project, we had some obstacles like the pandemic, which was a crucial turning point in the course of the project. We couldn't meet physically as partners, and everything was happening virtually and online. Also, we had the problem with a new situation now in the Black Sea, and one of our partners was involved in a war situation. So I think that after all this, I'm very happy, I'm very satisfied. This is my 38th project. I'm participating in European projects. And I believe that it's a project with a lot of results, a lot of outputs. It created new knowledge, a new basis for further development. All partners worked really hard to achieve this, and I believe that there is always Pontos would be the first step to build further and to create more services for different purposes. For example, there is not only the sector of agriculture. We can create another layer for services for the coastal zone. Imagine if you have a tourist investor who is going to invest money, a fund, in a certain area, and they want to know if the coastal zone will have a sandy beach or not in the next 20 or 30 years. So to build a 5-star or 6-star hotel, you need to know what will be the situation not only today, but in the next decades. And this is where climate change comes, where your question was referring to. So I would say that new services from young scientists can also be directed to this orientation. So I think that there are also big databases providing climate change data. This climate change data can be included in the analysis of existing data. And all this can give new opportunities to provide a better understanding about the risks and about the vulnerabilities of certain actions taking place in the marine environment
which is a very harsh environment in the coastal zone or in the land. We try to provide services to harbor authorities through similar tools that the WebGIS and Nikos presented. We try to provide services to aquaculture companies. We try to provide services to energy, oil and gas companies with offshore facilities, oil rigs and terminals. All these require an understanding of the current conditions, an understanding of the short-term forecasts, and an understanding of the long-term climate change affected conditions, which will obviously affect their investment. So it's a cycle. I believe that in the next years, or even from today, it will be very difficult for anyone really to create an investment and without really having a good understanding of the current conditions and the future conditions of the environment. We are in collaboration with insurance companies, try to understand what are the risks associated with any investment in any area, and all these tools have as a basis WebGIS tools or data-driven tools like the ones we developed in PONTOS. So there's a huge spectrum of services we can develop. Եկեք հիմա դահլիճից եթե հարցեր կան, մի քանի հարց խնդրեմ։ Դուք Շնորհակալ եմ։ Ես այս ծրագրի հայկական բաղադրիչն իրականացնող կողմին եմ հարց ուզում ուղղել։ Այս հետազոտությունները, որոնք իրականացվել են տարբեր երկրներում, երբեմն կրկնվող չեն եւ ուզում եմ հասկանալ, թե Հայաստանից դուրս իրականացված այդ հետազոտությունների արդյունքները կամ փորձը որևէ կերպ հնարավոր է հետագայում նաեւ կիրառել մեր երկրում եւ ինչպես, եթե դա իսկապես հնարավոր է։ Կցանկանամ, եթե պատասխանեն հայերենով պատասխանեն։ Հա, Էկոլուր տեղեկատվական ՀԿ Քրիստինա Տեր-Մաթեոսյան։ Շնորհակալ եմ։ Կարամ ես սկսել եւ հետո իմ գոլեգաները ովևէ բան ունեն ավելացնելու։ Իհարկե բոլոր ամենի համագարկ իր հadoop characteristic-ները որ ունեն, այդ ամեն տեսակ մեթոդ բոլոր համագարկերի վրա չեն կարա օգտագործել, բայց նաև այդպես չլինի, թե դարբեր տեսակ մեթոդ եթե մշակվել է մի երկրի մեջ, որևէ ուրիշ համագարկի մեջ չեն կարա օգտագործել։ Օրինակներից մեկը որ բերեմ, որ ես մասնակցել էի Սևանա լճի եւ օրինակ հունական այդ պիլոտային բաժնի, այդ նեստոսի մեջի լճապների դարբերությունը։ Այդ մեթոդոլոգիան, որ մենք օգտագործել էինք, համեմատաբար ավելի արդյունավետ էր Սևանա լճի մեջ, քանի որ այդ Սևանա լճի խորքը ավելի բարձր է, իսկ լճապների մեջ այդ նույն արդյունքը լավ չէին ստացել, քանի որ լճապները շատ ավելի այդ խորք չունեն եւ արդեն հադագի մագերեսից շատ մեծ քանակի ռեֆլեքսիա էր ստացել։ Այդ պատճառով իրենք ստիպված իրենք ուրիշ մեթոդոլոգիա, այսինքն իրենք մոդելը որ սարքեցին, որը ստանան ավելի հստակ, ավելի լավ արդյունք։ Հիմա նույնիսկ եթե Սևանա լճի մեջ չօգտագործենք եւ արդեն Գեորգիոսը այսօր առաջ ասել էր, թե նույնիսկ Սևանա լճի մեջ ունենք այդպիսի շերտեր, թեև ամբողջ լիճը չէ, որ խորք չունե, բայց ունենք մանավանդ հարավային ավազանի շուրջ որոշ շերտեր, որ խորքը շատ արդեն նեղ է եւ գարանք այնտեղ լավ արդյունք չստանալ։ Ուրեմն իրենց մեթոդոլոգիան կոնե մի մասը Սևանա լճի մեջ կարանք օգտագործել։ Եվ ունենք նաև Հայաստանի մեջ դարբեր լճեր, լճափեր եւ այլն, այդ նույն մեթոդոլոգիան կարանք նույնիսկ եթե Սևանի մեջ չօգտագործեցինք, ուրիշ էկոհամագարկերի մեջ օգտագործել։ Այս Գարձեմ մի օրինակ էր հունական եւ հայաստանյան պիլոտային վայրերի մեջ, բայց այս նույն դրամապանությունը կարանք օգտագործել որևէ տարբեր պիլոտային սայթի, որևէ տարբեր համագարկի մեջ։
վերջավորության գիտությունը այդպես չէ, որ մի բան կմշակենք եւ մենք մեզ կբահենք, գիտությունը շատ ավելի արագ կզարգանա, եթե մենք ունենք այսպիսի experience-ների կամ գիտությունների փոխանակում։ Եվ կարծեմ Պոնտոսի ծրագրի խաղապարներից մեկը այդ է, թե Սևծովյան ավազանի շուրջ մենք մեր experience-ները, մենք մեր գիտությունները գիսենք եւ օգտվենք իրար մե ինչպես կարանք լուծել տարբեր հարցեր։ Այսպես իմ չգիտեմ, assessment-ից կերևի կոլեգաները կարան ավելացնել։ Ես մի փոքր հավելեմ Կարապետի ասածին, ճիշտ է հետազոտությունները մի փոքր տարբերվում են իրարից, մեր տարբեր երկրներում, քանի որ պիլոտային տարածքները իրենց առանձնահատկություններով շատ տարբեր էին, մեր դեպքում քաղցրահամ լիճ, մյուսների դեպքում Սևծովի ափամերձ հատված եւ այլն, սակայն հետազոտությունները գոնե 3 երկրում իրար զուգահեռ անցկացվել են։ Նախքան սկսելը հենց բուն գիտական այդ հետազոտությունները, աշխատանքները, մենք այսպես թիմի ներսում անցկացնում էինք ներքին դասընթացներ, օրինակ, եթե մեկ հետազոտությունից հույն գործընկերներ լավ կամ շատ լավ փորձ ուներ նախկին պրոյեկտներից, ինքը իր փորձը փոխանցում էր մեզ, սովորեցնում էր այդ գործիքները, թե ինչպես կիրառենք, ու հետո մենք բոլորս իրար զուգահեռ այդ ամենը իրականացնում էինք։ Ալեքսանդրը միգուցե ավելի մանրամասն կպատմի գյուղատնտեսական ջրի սակավության գնահատման հետ կապված հետազոտության հետ կապված, Ես երևի նույնը կնշեմ ինչ աղավին, այսինքն այստեղ հիմնական նպատակներից մեկը դա գիտելիքների տրանսֆերն էր երկրների միջև, քանի որ տարբեր երկրներ տարբեր փորձ ունեն նույն երևույթը ուսումնասիրելու եւ տարբեր մոդելներ են օգտագործում։ Նշեմ, որ մեր հույն գործընկերները հենց այդ մասով շատ առաջադեմ են եւ օգտագործում են հենց այդ գործիքը, հենց ակվակրոպը իրական որոշումների կայացման համար, ինչպես նշվեց, հա, դա հենց ֆերմերներին տրամադրվում է ռեգուլյար ինֆորմացիա, թե ինչպես կազմակերպել ժամանակացույցը ոռոգման եւ այլն։ Եվ մեզ համար դա բավականին նոր է եւ բայց արդեն կարող ենք ասել, որ հաջող փորձարկումներ ենք անում։ Իհարկե, այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի մեր գործընկերների փորձը եւ կարծում եմ հենց համագործակցող կազմակերպությունները այդպես են ընտրվել, որ մենք կարողանանք միմյանցից սովորել եւս եւ դրանով ընդհանուր առաջընթացին նպաստել։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Ողջունում եմ բոլորին, ես Խաչատրյան Սուսաննն եմ, Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանի ուսանողուհի։ Նախ առաջին հարցս ուզում եմ պարոն Կարապետին տալ, անդրադառնալով այն մասին, որ կայքը հասանելի է աշակերտներին, ուսանողներին եւ առհասարակ բոլորին, մի փոքր հակադարձելով, ինչպես գիտենք, բոլորը չէ, որ տիրապետում են անգլերենին եւ բոլորին չէ, որ լեզուն հասու կլինի այդ պարագայում, մանավանդ դպրոցականներին, չնայած որ իրենք ունեն մեծ հետաքրքրվածություն։ Ուստի առաջին հարցս արդյոք հնարավոր կլինի երբևէ այս ամբողջ կայքը ներկայացնել հայերեն լեզվով, որպեսզի ողջ հայությանը այն լինի հասանելի։ Եվ երկրորդ հարցը կապված ամբողջ Կոպեռնիկուս համակարգի միջոցով մոնիթորինգ իրականացնելուն, կատարելով գործնական աշխատանքներ թե Արաքելի, թե Եվայի հետ եւ լինելով ագրոնոմիական հենց ֆակուլտետի ուսանողուհի, այստեղ մի հարց, արդյոք հնարավոր կլինի հեռանկարում ունենալ առարկա հենց գյուղատնտեսական համալսարանում, այսինքն համակարգի միջոցով նպաստել մեր գյուղատնտեսության զարգացմանը, միավորել երկու գաղափարները միասին։ Շնորհակալություն երկու հարցումներին, շատ հետաքրքրական են երկուքն։ Առաջին հերթին թարգմանության նյութով այդ պլանը կա, որ հայերենի թարգմանենք, թե գայքը եւ թե այդ տրեյնինգի տարբեր մատերիալները, իսկ ինչ գուկա Copernicus-ի տարբեր համագայքերի կամ սերվիսների համար, այնտեղ նաև մենք գայքում ունենալու ենք step by step, այսինքն քայլ առ քայլ tutorial-ի նման այսպիսի տարբեր մատերիալներ, որ նույնիսկ եթե որևէ անց չի դիրապետում 100% անգլերենի, այդ բարձրապես նկարները հետևելով կամ տեսնելով թե ինչպես գայքը աշխատում է, գարա որոշ չափի արդեն բավական լավ այդ բարձ քայլերը ստանալ, այսինքն ինչպես ներմուծի արփանյակային նկարները եւ այլն, որի վերջ արդեն գարա Պոնտոսի ծրագրի գայքը օգտագործել։
Իսկ քալով երկրորդ հարցին, եթե այս ինչպես կարանք այս ծրագիրները ներմուծել մեր ազգային կամ համալսարանի դարբեր նյութերի, ինձ համար այդ գլինի իդեալ վիճակ։ Այսինքն ես կպապակեմ այդպիսի բան, ես իբրև նաև դասախոս ամերիկյան համալսարանում կփորձեմ միշտ իմ հետազոտական աշխատանքը ներմուծել իմ դասախոսությունների մեջ։ Գտեսնեմ աշխատելով ուսանողների հետ, թե քիրքով, այսպես թեորետիկ մի բան բացատրելը լավ է, պետք է հասկանան, բայց երբ իրենց միշտ ցույց տամ առօրյա օրինակներ կամ ինչ է պատահվում հիմա այս շաբաթ Սևանի մեջ բարձրապես նայելով արբանյակային նկարները, օրինակ ամառը դասավանդում էի մի դասընթաց ջրի մասին եւ հուլիսին երբ Սևանը ծաղկում էր ամեն 5 օր անգամ մենք օգտագործում էինք Կոպերնիկուսի նկարները արբանյակային, որ տեսնենք ծաղկումը ինչ վիճակի հասել է։ Գրեթե այսպես ռեալ վիճակի մեջ։ Այդ ուսանողների համար շատ մեծ հետաքրքրություն արդեն կներմուծե։ Հիմա քալով ովևէ կոլաբորացիայի ագրարյան համալսարանի հետ ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե ընդդեղի համալսարանից կամ դասախոսների հետ կոլաբորացիա լինե, որովհետեւ սարքենք մի, չգիտեմ, գարա on-line մոդյուլ լինել կամ ովևէ դարբեր տեսակի կուրս լինել, որ կամ նույնիսկ եթե կուրս չի, garanք մտածել միասին ինչպես այսպիսի ծրագիրներ garanք օգտագործել ոչ թե միայն ագրարյան համալսարանի մեջ, այլ նաև ովևէ ուրիշ համալսարաններ, որ հետաքրքրված են, շատ հաճելի կլինի ինձ համար եւ կարծեմ բոլորիս համար։ Շնորհակալություն։ Հարց եւ կարծում եմ կավարտենք արդեն։ Ես նախ շատ շնորհակալ եմ ձեզնից ձեր այս ծրագրի համար, Պոնտոսի համար։ Խոսքը ողջունում եմ հետագա աշխատանքների համար, տենց ասեմ, շարունակական լինի եւ մատչելի լինի։ Խոսքը գնաց ֆինանսական մասին ծրագրից ինչ որ ֆինանսավորում բան։ Այո, ամեն մի աշխատանք ֆինանսավորում է պահանջում։ Ես չգիտեմ ինչպես ոնց, բայց ամեն դեպքում եթե Yandex-ը կարողանում է այսօր իր ծառայությունները մատուցել ինչ որ տեղից գումար վերցնել, եթե Google-ը վերցնում է իր գումարները, դուք էլ նայեք, տեսեք ոնց է ինքնին, բայց մատչելի պետք է լինի։ Ծրագիրը մատչելի լինի, որ բոլորը օգտվեն։ Այսինքն որևէ մեկին ես համաձայն եմ նախորդ հարցի համար, բայց բոլորովին պարտադիր չի լրիվ ազգային, լրիվ տառերը հայերեն, թող կես անգլերեն, ինչպես ասեցիք, թող տառերը, տեղամասերը գոնե հայերեն լինի, հասցեները, որպեսզի Հայաստանում էսի օգտագործվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, եթե հասանելի լինի, այն ժամանակ բոլորը կօգտվեն, այսինքն հասանելի լինի բոլորին ու բոլորը կհետաքրքրվեն։ Շատ ներողություն, մի ամիս առաջ մեր մոտ հարցում կատարվեց, հարցում էին կատարել մոնիտորինգի վերաբերյալ, թե ինչպես անեն մոնիտորինգը, ես չներկայացա Արարատի մարզպետարան, գյուղատնտեսության բնապահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ։ Ես իմ այդ հարցաշարը լրացնելուց առաջարկություն արեցի, որ այնպիսի մակարդակի հասցնեն մոնիտորինգի ոնց որ ասած տվյալները, որպեսզի մենք հույսներս չդնենք այլ տվյալների վրա, թող լինի ազգայինը, թող լինի տեղայինը, այնպես որ ես ողջունում եմ այս ծրագիրը, բայց ուղղակի խնդրեի, որ շարունակական լինի, որտեվ ել եմ ասում, 1-2 օրվա դասընթացով չի լինի, ուղղակի հետագա կապը, ես անպայման կպահեմ, մնում դուք պահեք այս կապը, այսինքն պահելը որն է, եթե ինչ-որ հարցով դիմենք, խնդրում եմ օգնեք մեզ, օգնեք, մենք էլ կկայացնենք, կմտցնենք ծրագիրը ու կտեսնենք, թե ոնց է գալի ֆինանսավորումը, որտից է գալի, եթե հաստատ կգա։ Եթե տաքսի ծառայությունները օգտվում են Yandex-ից, ուրեմն ինչ-որ տեղից վճար է գալի իրանց, եթե Google-ից օգտվում են, ուրեմն վճար է գալի։ Այնպես որ ֆինանսավորումը ինքնին կլինի, մնում է միայն ազգայնացնել, մնում է մենակ տեղայնացնել։ Շնորհակալություն բոլորից։
Շնորհակալություն, ավելի շատ ելույթ էր կնարս, բայց ամեն դեպքում մենք համաձայն ենք դες հետ, որ ազգային մակարդակով համագործակցությունը պետք է իհարկե զարգացվի, հատկապես տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, քանի որ դուք լոկալ մակարդակում շատ կարևոր խնդիրներ եք լուծում, որտեղ այս ամեն ինչը կարող է շատ լավ օգտագործվել եւ ձեր նաեւ գիտելիքների բարձրացումը պետք է որ առաջնահերթ լինի կրթություն եւ այդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կապը պետք է զարգացվի, կարծում եմ մենք արդեն խոսել ենք ձեզ հետ, որ պետք է շարունակենք այդ կապը։ Կարծում եմ այսքանով կարող ենք ավարտել, եթե շատ կարճ հարց ունեք, մեկ ու վերջ։ Ուրեմն ինձ նաև հետաքրքիր է այն, որ Սևանա լճի ծաղկման խնդիրների հետազոտության ընթացքում արդյոք իրականացվել է ուսումնասիրություն այլ երկրների փորձի հետ կապված եւ արդյոք կա աշխարհում միջրային համակարգ, որը որ հաղթահարել է այդ ամենամյա կանաչման խնդիրը ու ինչ մեթոդներով են դա իրականացրել։ Իհարկե, էվտրոֆիկացիայի հարցը հատուկ չէ Սևանա լճի համար, այդ շատ մեծ հարց է, որ 70-ական թվականներից սկսյալ տեսել ենք շատ տարբեր երկրների մեջ, Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից եւ այլն։ Բաժարները հստակ են, ինչպես որ արդեն ես իմ պրեզենտացիայի մեջ նշել էի, մեծ քանակի սննդի բաժարն է, ազոտի եւ ֆոսֆորի հատկապես։ Առաջին հերթին պետք է ներմուծումը փակել եւ երկրորդ հերթին պետք է այդ սննդի բաշարը կամաց ջրից մեջ բարվել, այս պակասեցնել, այսինքն արդեն ջուրը իր բնական հերթով այդ անում է, այդ ջուրի մի մասը արդեն դուրս գալիս է, իր հետ նաև բերում է դուրս այդ սննդաբաշարը, բայց նաև ինչ որ նոր ջուր է հասնելու լճի մեջ պետք է այդ ջուրը մաքուր լինի, որ մաքուրը, ասենք գեղդոդը մաքուրով փոխարինենք, կամ տարբեր ձևերով գլանենք այդ սնունդը եւ դուրս բերենք։ Ինչպես ասացի, մենք garanք օգտագործել տարբեր տեսակի օրինակներ, օրինակ Եվրոպայի երկրներից, բայց նաև ովևէ չգիտեմ, օրինակ չի եղել, որ մի դարվա մեջ այսպիսի մեծ լիճ մաքրել են։ Այսինքն պետք է մենք առաջին հերթին ունենանք քաղաքական մշտական այդ որոշումը, որովհետեւ գասեցնենք մեր այդ ներմուծումը սննդի եւ հետո պետք է լճի երկար ժամանակ տանք, այսինքն 10-15 գերեւի մինչեւ 20 տարի, որովհետեւ լիճը կամաց մաքրվի։ Այդ անկարելի հարց չի, հարյուրավոր օրինակներ կան համաշխարհային կետնի վրա, որ այսպիսի հարցեր անցել են, մեծամասնությունը լճերի 70-ական 80-ական թվականների Եվրոպայի մեջ այս էվտրոֆիկացիայից անցած է, եւ հիմա արդեն կտեսնենք շատ տարբեր երկրների, Զվիցերիայում եւ այլն, որ արդեն հասել են նույն այդ վիճակի, որ ունեին 30-ական 40-ական թվականներից, այսինքն շատ մաքուր, շատ թափանցիկ լճերի։ Օրինակ Կոնստանցի լիճը, որ Զվիցերիո եւ Գերմանիո միջև է, այդ օրինակն է, որ հիմա այս մի քանի ամիս առաջ Գերմանիայում է եւ այնտեղ արդեն ցկնորսները քանքադում են, բողոքում են բեդության, որ էլ ցուկ չէ մնացել, այդքան որ բաշարը սպարել է լճի մեջ։ Այսինքն հասել են մյուս էքստրեմ վիճակի։ Կան օրինակները, գիտենք ինչ պետք է արենք, պետք է միասին ասկային կետնոզեն թե հետազոտողները, թե քաղաքական կետնի վրա, թե մշակութային ժողովրդական կետնի վրա, պետք է բոլորս միասին աշխատենք, որպեսզի ավելի լավ հոգ տանենք Սևանի, այդպես միան։ Yes, a few years ago we were here in this room with another project which was called WasteNet. And WasteNet was about the promotion of constructed wetlands as a method to clean the wastewater or to clean the water which at the end of the day enters a lake. So if, for example, for Lake Sevan, you want really to do something as a policy decision, I would say to find the main streams and torrents that then are transferring nutrients to Lake Sevan, to try to see where you have some open spaces publicly available where you can build constructed wetlands, and to make, I believe that you will have a significant reduction in the nutrient fluxes, up to 90% we have in our areas. Since your peak chlorophylls are in June, I think that this is the period that constructed wetlands
due to a lot of sunlight and high temperature, have the highest removal capacity. So at the end of the day, I think this is a system that with low costs you can apply and you can have measurable results in the water quality of a system like this. And I will also answer your question because it's related with eutrophication. For every kind of lake in every kind of country, there might be two reasons of eutrophication. This is natural, for example, because there is too much humic material, and the second one, anthropogenic factor. And I will share one finding from our investigation, which is included in our final report, but I will share now here also. For example, in 2020, because of pandemic, in Georgia, everything was closed. Everything was closed, and every activity was stopped. And our investigated lake is Palliastomi Lake, okay? And if in March and April there were a high level of eutrophication, in May we don't have eutrophication, or we have a very minimum amount, and it's related with the anthropogenic factor, because a touristic work was stopped and everything others. So it's answer. Մի բան միան ավելացնեմ պրոֆեսոր Գեորգիոսի ասածի, արդեն մենք այդ ջահիջների նյութը միասին զրուցել էինք մեդիատորի ժամանակ, բայց նաև պետք է նշել, թե երբ լճի ջրի մագարտակը արդեն բագասել էր, շատ մը ջահիջներ, որ արդեն գոյություն ունեին Սևանան լճի շուրջ, հատկապես օրինակ Գիլիի ջահիջը, որ այդ process-ը կատարում էին մաքրելու ջուրի եւ սնունդը գլանելու մինչեւ որ Սևանալիճ հասնի, երբ արդեն ջրի մագարտակը բագասել էր, այդ ջահիջները չորացել են։ Ուրեմն մենք այդ բնական մաքրման process-ը գործրել ենք մեր էկոհամագարկի մեջ, մեր ջրավազանի մեջ։ Հիմա առաջիկա դարիներին, չգիտեմ, գարանք նաև այդ ջահիջները վերականգնել, որովհետեւ այդ բնական մաքրման process-ը իդ վերամշակվի։ Այդպես։ Կարծում եմ այսքանով ավարտենք, ես խոսքը կտրամադրեմ աղավնին փակման համար արդեն։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ ենք բոլոր մասնակիցներին, ովքեր ժամանակ գտան եւ ամբողջ օրը անցկացրեցին մեզ հետ եւ մինչեւ այժմ մնացին մեզ հետ։ Հուսով եմ հետաքրքիր եւ արդյունքները օգտակար կլինեն ձեզ հետագայում օգտագործելու համար, ուրախ կլինեն կարծիքների համար, հետագայում եթե կցանկանաք մեզ հետ կապ հաստատեք, տեղեկացրեք ինչպես եք օգտագործում այս տվյալները, ամեն ինչ արդեն իսկ տեղադրված է մեր վեբսայթում, ինչ որ արդեն ստեղծել ենք։ Այսքանով կարող ենք եզրափակել